चेक 1 2 3 4 चेक. हे तुम्हाला पुढे घ्यायला लागेल अजून आणि बाजूला प्रेझेंटेशन नाही ते इकडे कॅमेरा दिसणार ना कॅमेरा ते दिसणार. वायरलेस माइक वायरलेस माइक वायरलेस आहे ना. हां मग मॅडम द्यावं लागेल. नाही काय करायचं. नाही नाही सर नाही इथे करावं लागेल. इथे टेबल लागेल. टेबल कमी
हे काढून आपल्याला लॅपटॉपला जोडलं तर ही पिन काढून लॅपटॉपला जोडली तर कुठली पिन? टीव्ही त्यांना प्रेझेंटेशन फक्त त्याला टीव्ही बघायची, लॅपटॉपवर बघायचं. मग तिकडून वगैरे कोण काय तुम्हाला बोलणारे दिसणार नाही. तिकडून कोण काय बोलणार वगैरे असलं तुम्हाला कोण दिसणार नाही. नको ते, मला काय गरज नसते. काय गरज नसते बोलू शकता. मला काय करायचं, कोण बघतो मी आपलं माझं मी चालू करणार. चष्म्याचा प्रॉब्लेम म्हणते. एक मिनिट आपण बघू, ट्रायल करू पहिले, ट्रायल करू मग. दिसते का? दिसतंय ना? हे आता चालू आहे का तुझा व्हिडिओ? हो. अरे मग ते बंद करा ना, व्हिडिओ बंद करा. लाईव्ह रिले चालू नाहीये. लाईव्ह रिले चालू नाही. तुझं शेअर झालं का इकडे? झालंय ना? सीव्ही आली का? नाही, मी IDICON टाकलं. जे CPR तुमचं जसं कन्व्हिनियन्स वाटेल तसं सांगा. तुम्ही एकच सांगा. टीव्ही लॅपटॉप तर जास्त. मला 5वी-6वी एक स्लाइड आहे. बघा आता मला स्पेशल झालं. आणि ते वाटतं स्क्रीनवर असतं ना, ती वाचता येतं. त्यावेळी आपण मी थोडा ते पुढे गेलते का जरा? प्रेझेंटेशन करताना आपण समोर बघतो. चेक करा, आता चेक करा. नाही, पोडियम पुढे घेतलं नाही सर. हे मिनिमाइज करा. पोडियम पुढे घेतलं नाही सर. ते त्यांना हे केलं पाहिजे ना. आता ते जर त्यांच्या हे केलं, त्यांना त्यांचा लॅपटॉप आहे ना, त्याचा युजर म्हणून आपल्याला तो इन करून घ्यायला लागेल. लॅपटॉपला जोडले की इथं दिसेल ना, पण तिकडे कशी जाणार स्क्रीन? तुम्हाला करता येईल, फक्त तुम्हाला मग तुमचा जसं तुम्ही तुमच्या लोकेशनला बसून देता ना, तसं मग तुम्हाला लॅपटॉप वरून सगळं करायला लागेल. हे केलं त्यांना तुम्हाला ते ऍज अ युजर म्हणून ते जॉईन झालं पाहिजे. नाही, ठीक आहे, ते करतो. मग आता कसं, मग तुम्हाला काय करत आहे ना, लॅपटॉप तुम्ही तुमचं मेरिट करा. आवाज येतात कसं, मग तुम्हाला काय करत आहे ना, लॅपटॉप तुम्ही तुमचं मेरिट करा. म्हणजे मला 2 वेळा करावं लागेल. बरोबर आहे ना? आता हे तुमचं कनेक्शन काढून आता तुम्ही ऍज अ युजर तुमच्या लोकेशनला स्पीकर इथला आवाज येतोय. तू कसं काय दिसला? जॉईन झालं. ओपन केली का मीटिंग? नाही, मला एकट्याला इन केलं. ते दोन्ही एकत्र जोडून देऊ का? पोर्टेबल आहे.
असं नाही नॉट कम्फर्टेबल तिथं स्क्रीन मी प्रतिमा 2 वेळा करावं लागेल. नाही सर तुम्ही ऍज अ युजर म्हणून तुम्ही युजर आहे ना सेपरेटली तुम्हाला इथं काय कसं माहिती का त्यावेळेला ती दाखवायला गेले की दिसणार नाही. आधी दाखवले
हे काय सर माझा स्पीकर कुठला ऑन केलाय तुम्ही आता माईक तुमची स्लाइड तिकडे द्या हॅलो 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 नाही इथं बघितलं व्यवस्थित हे नाही मला काय प्रॉब्लेम ते मी जाईन तिकडे ते जाईन त्यावेळेस फक्त कॅमेरा तिथे घेईल हे फार कमी वेळ लागणार आहे आम्हाला कारण ऍक्च्युअली स्लाइड तू आता जरा आता माझं स्क्रीन शेअर करायला लागेल का माझ्या लॅपटॉपवर माझ्या लॅपटॉप हे फार कमी वेळ लागणार आहे कारण ऍक्च्युअली स्लाइड असं 2 केबल लावून करता येणार नाही का ते शेअर करायला हेच आहे ना नाही करायचं नाही ते बघतोय 1 मिनिट फाईल कशात सेव्ह केली तुम्ही गुगल ड्राईव्हला आहे अजून आता हे इन्स्ट्रक्शन काय क्वेश्चन कसं करायचं त्या तुम्ही तसं आम्ही सगळ्यांना म्यूट करणार आहे कंपल्सरी आणि इंडक्शन जस्ट हे द्या झूम मीटिंग स्क्रीन मोठी आहे स्क्रीन शेअर करा इकडे जरा इकडे या मायक्रोसॉफ्ट वन ड्राईव्हला नाहीये फाईल कशी शोधायची ते सापडत नाही त्यांना त्यांची फाईल कशी आणायची शेअर मध्ये ते सापडत नाही शेअर हा हा शेअर त्याला बोलावं लागेल नाही तुम्ही जरा या इकडे त्यांनाच लावायला सांग आता शेअर आता ही समजा आपल्याला पीपीटी शेअर करायचं आहे कसं आहे काय आता झालं का एवढ्या वेळ शेअर का होत नाही तुम्ही मूव नाही केलं नाही ना नाही काही फाईलच येत नाही आहे अरे इथनं आता माझं आता मगाशी तुम्ही इथनं हे केली ना दाखवू शकतो ते जरा काळजीच घ्यायला पाहिजे आपल्याला अरे कसं शेअर करायचं तुम्हाला व्ह्यू इथे व्ह्यू ना आता हे कसं शेअर करायचं एक मिनिट ते माझं नाही शेअर जॉईनिंग शरद येतोय हे तुमचं आहे ना नाही शरद आहे मी इथं आहे हे फक्त धरता का मी ह्याला काहीतरी खाली ठेवायला आणते ऑडिओ नाही हे जरा बिघडलंय आज
त्याला ते वेगळाच व्हिडिओ आला इथला फुलाचा. माझा मायक्रोफोन चालू हो व्हिडिओ लाईव्ह. एक मिनिट आता माझा व्हिडिओ आला ना. एक मिनिट. हे स्क्रीन शेअर कसं करणार? स्क्रीन खाली असतं शेअर स्क्रीन. एकदा शेअर स्क्रीन गेलं की तो हे दाखवतो काय करायचं. ते प्रेझेंटेशन पहिले चालू करायला लागणार आणि मग इथं विंडो दिसते ती सिलेक्ट करून शेअर साऊंड करून शेअर केले की शेअर होते. शेअर स्क्रीन. हा ते पहिलं प्रेझेंटेशन ओपन करून ठेवावं लागेल. प्रेझेंट ओपन केलं. हे प्रेझेंटेशन. त्यांना सर पोस्ट करायला लागेल का? केली का स्क्रीनसाठी? पोस्ट केलं त्यांना. झाली शेअर. झाली. होय सर हे घे. झाली स्क्रीन. प्रोग्राम कॅमेरा थोडासा डाऊन करू. कसं दिसतं
व्हिडिओ बंद कर. मेडिकलचे सगळे आले का? सगळे आले ना? तिला पण त्याला हायर अँटीबायोटिक दिलं होतं, तिलाही फरक पडायला पाहिजे. आता काय ते माहिती ना? त्यामुळे मी पूर्ण वाढवून दिलं आणि औषध बदलून दिलं खोकल्यात आणि तिचे रोज एक वाली पोळी आहे ती चालू असते. आम्ही पण जॉईन होतोय. औषध मला आता बदलून दिलं. तर आज 21 तारीख आहे. तिला 26 ला परत बघायचंय मला, त्याला मग बघायचंय. एक काम कर, तेवढ्या वेळेला बरं झालं तर येऊ. तसा कोण आहे? हॅलो शरद सर करतोय 7 मिनिटं राहिली, 7 मिनिट. करतोय बस रे खाली. डॉक्टर अविनाश डॉक्टर अविनाश अरे अविनाश. येस सर, चालू आहे. थांबा. विदिन 5 मिनिट्स स्टार्टिंग.
तर अविनाश register the field of politics. I will see you for evening snack. This evening snack is easy to carry, highly nutritious and balanced. All you will need is 3 to 4 dry figs, 8 to 10 almonds, and one small piece. Register the field of politics. I will see you for evening snack. This evening snack is easy to carry, highly nutritious and balanced. All you will need is 3 to 4 dry figs, 8 to 10 almonds, and one small piece. Highly nutritious and balanced. All you will need is 3 to 4 dry figs, 8 to 10 and one small piece. Highly nutritious and balanced. All you will need is 3 to 4 dry figs, 8 to 10 and one small piece. Highly nutritious and balanced. All you will need is 3 to 4 dry figs and one small piece. त्यांचं आपल्याला ऐकू आलं पाहिजे. आता ते हेडफोन कुठे ठेवले तू का पर्सनली स्टडी ना तिथे ऐकू त्यांचं आपल्याला ऐकू आलं पाहिजे. आता ते हेडफोन कुठे ठेवले तू का पर्सनली स्टडी ना तिथे ऐकू त्यांचं आपल्याला ऐकू आलं पाहिजे. आता ते हेडफोन कुठे ठेवले तू का पर्सनली स्टडी ना तिथे ऐकू त्यांचं आपल्याला ऐकू आलं पाहिजे. माझं नाही दिसलं पाहिजे ते दिसलं पाहिजे मला नाही काय माझं नाही दिसलं पाहिजे ते दिसलं पाहिजे मला नाही काय
तेच की माझं नाही दिसलं पाहिजे 60 दिसला पाहिजे मला. किती दिसलं? 301. I feel great, proud to say this conference has been organized by our IMA Satara team to enlighten the current doctor-patient relationship and strengthening the bond. I bid very warm welcome to all the renowned speaker and delegates who took out their valuable time to join us to be a part of conference. We are honored to have you all with us. I would also like to offer our regards to all medical fraternity who made hard work in this COVID pandemic. This year theme is strengthening the doctor-patient relationship. It will focus on major issue, solution, and long-term effects associated with doctor-patient relationship. This conference workshop not only for MMC credit points, but it also allow some of these brilliant and scientific minds to you. With this, I am extremely delighted to announce our session first, basic life support. I welcome Dr. Avinash Bhosle sir on this platform. No introduction of Dr. Avinash Bhosle sir requires. He is the most active and social member of IMA Satara and IS. Dr. Avinash Bhosle sir, present honorable health camps, blood donation camps, awareness, and CPR programs as the Secretary of ISA and IMA Satara, marathon runner 42 kilometer and 21 kilometer for more than 25 time to do in Satara. So I welcome Dr. Avinash Bhosle sir. I hand over the next session one, basic life supports. Please welcome. Thank you, Kiran, for this nice. IMA Satara branch. I welcome you all for the conference IDICON 2022. Today is the first day of conference and start with this workshop. Again, on behalf of ISA Satara City branch, I have organized this workshop. I welcome on behalf of ISA Satara City branch for this first session of CPR workshop. Disconnect करू. In this session, we will cover these topics: introduction of CPR, then COLS, BLS, ACLS in the adult with recent advances, CPR in children, infants, neonates, CPR in pregnant patient, CPR guidelines in COVID patient, and CPR demo virtually with mobile app. So we will start with the first lecture. Can you see this video? Yes, yes, we Hello? can see it. Yes, we can see it. Yes. Just see the video. Can you see this video? Yes, sir. Yes, yes, we Hello? can see it. Yes, sir. Yes. Sir, Just we can watch see this it. 30-second Video video. is not seen. Video is not seen. This is happened in hospital. Yes. The doctor collapsed in the hospital. And what is the next? Dr. Avinash video is not seen. All people are rushing there. Video 30-second is video. not seen. Video is not seen. This is happened in व्हिडिओ बंद आहे म्हणजे आपण दिसत नाही तिथे बरोबर. doctor collapsed in the hospital. And what is the next? Dr. Hello, दिसत नाही व्हिडिओ. व्हिडिओ दिसत नाही.
व्हिडिओ दिसत नाही. बरं पण चालू आहे का बंद आवाज 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 आता ही अशी चालू ठेवली चालते ना. Can you see this video? नो व्हिडिओ नॉट सीन. Okay. पण चालू आहे का बंद आवाज आवाज कमी करता व्हिडिओ दिसत नाही. झूम करून ठेवलं ही अशी चालू ठेवली त्या मीटिंगला जॉईन Okay, there is a problem in sharing the video. The video in the hospital where the doctor is चालू आहे का बंद doctor is collapsed in the hospital and nobody came for rescue. झूम करून ठेवलं चालू ठेवली त्या मीटिंगला जॉईन Okay, there is a problem. Mistake video दिसते. अविनाश व्हिडिओ दिसत नाहीये. तुम्ही पुढे जायला हरकत नाही. Okay, can you see the slides now? नो स्लाइड. कॉन्फरन्स चालू आहे. 330 Slides now. Please mute your audio. All delegates are requested to mute your video audio. Please. कॉन्फरन्स चालू आहे. 330 Slides now. Please mute your audio. All delegates are requested to mute your video audio. Please. कॉन्फरन्स चालू आहे. Slides now. Please mute your audio. All delegates are requested to mute your video audio. Please. कॉन्फरन्स चालू आहे. So that video. Please mute your audio. All delegates are requested to mute your video audio. Please. कॉन्फरन्स चालू आहे. So that video. Please mute your audio. All delegates are requested to mute your video audio. Please. कॉन्फरन्स चालू आहे. So that video. Please mute your audio. All delegates are requested to mute your video audio. Please. So that video. Mute your audio. All delegates are requested to mute your video audio. Please. That video. And anywhere, and is common in hospital. Maybe any reason it is an emergency situation where you can have to react promptly and should administer CPR. But most of us get panic at that time, and most of us also don't know how to give the scientific way of the CPR. Maybe so. Let us watch any reason it is what happens in the hospital and the doctor on duty to react promptly. Then should administer what CPR. Would be in situation if it occurs outside and at that time without medical or paramedical staff don't know how to give the scientific way of the CPR.
So let us why we should know about CPR hospital and the doctor on duty to react promptly. Then should administer what would be in situation if it occurs outside and at that time without medical or paramedical staff don't know how to. There are several good reasons why you should learn CPR, and the most important of which is the fact that it may somebody be you who saves a life. So, what are the importance? First, you may think it is unlikely that you will ever be required to act in such an emergency, but cardiac arrest can occur at any time. In fact, it's the number one killer worldwide. The most sudden cardiac arrest incidences occur in home than the hospital, and another 18.8% in the public. But cardiac arrest can affect anyone. We tend to think that older adults being the most vulnerable, but sudden cardiac arrest can occur at any age. More than 7,000 children and infants every year fall victim to this condition, and their odds of survival depend upon the quickness of with which they receive assistance. Additionally, cardiac arrest often impact people with no previously diagnosed heart condition. That's why it is so important to be prepared to take action. Third, the mortality rate among out of the patient cardiac arrest victims is about 90%. This is devastating news. In hospital, cardiac arrest have a much better prognosis because patients are treated swiftly before organ damage occurs. If a majority of doctors are trained in CPR procedure and capable of responding to of hospital emergencies, this will more improve. The standard survival rate for out of hospital sudden cardiac arrest is only about 10%, but the survival rate among the sufferers receiving by the bystander CPR is nearly 45%. Of hospital emergencies, this will more improve. It is this all data is in the American public, but in India it is 10%. But the thing is, when you are in an untrained or minimally trained bystander or doctor, it is easy to assume that you are be better off stepping aside and getting the trained personal welfare magic. This is a critical mistake. For every minute that a cardiac arrest victim goes without CPR, the chances of death increases by 10%. It is easy to assume that you are be better off. Time is life, and getting the time is life. You should run fast. For every minute that a cardiac arrest victim goes without CPR, the chances of death increases by 10%. When you are CPR improves the effectiveness of defibrillation, and combination of these practices can improve survival rate by additional 9%. You can see the graph. The victim chances of survival are reduced by the 10% with every minute that passes without resuscitation. This is the graph. So after 10 minutes, there will no 100% patient will lose. You can see the graph. The victim are with delayed defibrillation. Survival rate diminishes when you pass time, and so no CPR delayed defibrillation, 6% survival. Early CPR delayed defibrillation, 9% survival. Early CPR 20% survival rate. Early CPR very early defibrillation, early ACLS 30% survival rate is there. Importance 7th important is you learn CPR because you may save some you love. Survival rate. Early CPR, very early defibrillation. You can save your life also. How it is? If you train the person around you, then only if you collapse anywhere, your life can be saved. So CPR is more important to you also. 9, you can train others. You can train your staff, your relatives, and all other people who are around you. Then only if you collapse anywhere, your life can be saved. Hello. So CPR is more important to you also. 9, you can train others. Hello. You can train your staff, your relatives, and all other people who are around you. Then only if you collapse anywhere, your life can be saved. Hello. So
CPR is more important to you also. 10th is 10th importance is it is also mandatory to know about CPR to all your staff. So then you get for your hospital accreditation of NABH. So these are the 10 points, and most important, even if you could not save the life, you can save other 8 lives by donating his organ to other if patient become brain dead. So in most cases, sufferers are left waiting for emergency services, and the longer those services take to arrive, the worse the prognosis. That's why we constantly stress the importance of CPR by donating his organ to other if patient become brain dead. So in most cases, then definition of for emergency services and the longer cardiopulmonary resuscitation is technique of basic life support for the purpose of oxygenation to the heart, lung, and brain. Until and unless the appropriate medical treatment can come and restore the normal cardiopulmonary function. The cardiopulmonary resuscitation is technique of basic life support for the purpose of cardiopulmonary resuscitation is series of steps used to establish artificial ventilation and circulation in the patient who is not breathing and has no pulse. Cardiopulmonary function. What is clinical death? Clinical death is defined as respiratory, circulatory, and brain arrest during which initiation of resuscitation can be recovery with the steps used to establish pre-arrest central nervous system function, that is clinical death, and it is reversible and has no pulse. So we should know the duration of clinical death depends upon the length of the time of the cerebral cortex survives in the absence of circulation and respiration. Biological death is said after clinical death and is an irreversible state of cellular destruction. So we should start CPR before biological death, and clinical death can be reversible under normal temperature. From clinical death to biological death, the period should not exceed 3 to 6 minutes. That means we should start the CPR before 5 minutes. So patient can be patient life can be saved. The goals of resuscitation, the basic life support providing temporary perfusion of vital tissue, restoration of spontaneous cardiac and respiratory activity, and establishment of circulatory self-sufficiency, correction of the underlying disease state, while supporting and protecting all the organs and assisting them in recovery. The basic life support providing temporary. What are the indications? Any cardiac arrest due to any cause. Any cardiac arrest due to any cause which leads to sudden cardiac arrest, you should start CPR. Most commons are cardiopulmonary arrest, pulseless, sudden cardiac due to myocardial infarction, ventricular fibrillation, asystole, electromechanical dissociation, and other pulmonary causes like pulmonary embolism, then hypoglycemia, electrolyte imbalance, and many more. So, out of these shown in the slide are the causes of cardiac arrest which are treatable. So, these are the 5H and 5H. 5H are hypoxia, hypovolemia, hydrogen ion acidosis, hypokalemia, hyperkalemia, hypothermia, toxins, tymphoid, tension pneumothorax, thrombosis pulmonary, thrombosis coronary. These are the treatable causes, and with CPR, the patient lives can be saved. Contraindication, the only absolute contraindication to CPR is a do not resuscitate. That is written on the paper by physician, and is the only contraindication. Then a relative contraindication to performing CPR is if a clinician justifiable feels that the intervention would be medically fatal. That means if the there is an accident on the road and the head and body is separated, head is separated from the body, then it is not CPR is not of use. And third is justifiable feels that the intervention would be medically
That means if the unsafe places, when there is a when the patient is unsafe place, that is when there is a fire or you are unsafe to do the CPR, then that is the another contraindication. Common CPR side effects include aspiration, omitting. The frequent occur during CPR. Omitting can present, and that can lead to aspiration. Broken ribs, the ribs can be broken during CPR and can puncture lung or lacerate the lungs, spleen, liver. Then internal brain injuries, then abdominal distension, aspiration pneumonia, and all other things. All these side effects are there, but you should not stop CPR because आपण हिंदी मध्ये म्हणतो की if sir salamat तो पगड़ी 50, so even if you broke the ribs, there is no problem. The post-care cardiac arrest care should be there after CPR. Optimize the cardiopulmonary function and vital organ perfusion. Transfer the patient to critical care unit. Identify and treat ACS and other reversible causes. Control the temperature. Hypothermia, temperature regulation. Anticipate, treat, and prevent multiple organ dysfunction. Now we will go to slides for go to history of CPR. These were the methods of CPR: barrel method, and early 18th century the techniques for drowned patient, that barrel rolling, and Sylvester method, Hall's method. All these methods were tried. Critical survey of manual, these other methods of CPR are, you can see the figures. And the fire department strikes again. He showed that the lungs should be inflated with air. But these are the landmarks in the history. 5,000 first artificial mouth-to-mouth ventilation in 3000 BC. In 1780, first attempt of newborn resuscitation by blowing. Then first experimental direct cardiac massage. Then comes first successful direct cardiac massage in man. Then first experimental indirect cardiac massage and defibrillation, indirect cardiac massage. Most important, who gave the CPR, which is at present, that pioneers were the Elam, 1958. Who shows mouth-to-mouth breathing, and Peter Safar, who shows us the cardiac compression. Then comes the AHA guidelines, the American Heart Association guidelines. These guidelines are updated every 5 years. It started in 1993, then they updated 2000, and then there are updated 2005, then 2010. Then comes the 2015 updated AHA guidelines, and the recent are 2020 AHA guidelines. What are the changes? What they updated? Previously, the CPR was ABC, and they changed to CAB. That means compression first. They given the given importance to the compression than the ventilation, because compression is more, in the study it shows that compression is more important than ventilation, and it can be easily done. Then recent in 2015 updated the AHA guidelines, and there they mentioned the high quality CPR. What is the high quality CPR? That you should push hard and push hard, push fast and push hard. That means the heart should be pushed more than 100 to 120 per minute, and it should be pushed minimum 2 to 2.5 inches, that is 5 to 6 centimeters. Then comes 2020 AHA guidelines. We will discuss in next lecture. Then what are the other recent advances in CPR? The USG ultrasonography can be used to assess the effectiveness of the CPR, and you can diagnose like cardiac tamponade, pneumothorax, and all other things, injuries you can diagnose.
Then transesophageal echocardiography can be used in CPR to diagnose and to assess the effectiveness of the CPR. EtCO2, that end tidal CO2 can be measured, and it is the diagnosis that your endotracheal tube is in the trachea. Then other mechanical devices that shown in on the slide, you can see that these are the mechanical devices developed because you single-handed cannot do CPR for a long time. Then bypass angioplasty, that PAMI, most of the time it is due to due to myocardial infarction, and emergency angioplasty nowadays can be done. This is ultrasound guided resuscitation strategy. And then what are the types of CPR? The AHA types are basic life support and advanced cardiac life support. These are for the adult, and they change by the guidelines, and some changes are there due to the patient age. According to the age, that guideline changes for children, infant, neonate, pregnant woman, and they have given recently the guidelines, AHA guidelines for the patient in the COVID patient. What is basic life support? Basic life support is application of artificial ventilation and circulation without special equipment or drugs to prevent the brain damage. It is then other in hospital, it can be done in hospital, outside the hospital, and by medical paramedical staff, but most important, bystanders can easily do basic life support. What is advanced life support? Refers to use of special equipment to manage airway breathing and circulation and provide definitive care, including defibrillation, pharmacotherapy, dysarrhythmias, and acid-based disturbances. ALS may be applied by trained individual operating within an emergency medical services, in the community, in the transport, and in the hospital setting. Then comes the recent Indian Resuscitation Council, IRC. These guidelines of Indian Resuscitation Council came in 2017. That it is recently 4 years back it comes, and these guidelines were formed according to the Indian culture, Indian society, Indian geographic distribution, all Indian, considering the Indian population and resources available in India. So IRC is an initiative by Indian Society of Anesthesiologists to promote accurate and scientific resuscitation training and guidelines. Their aim is every citizen a lifesaver. The types in of CPR in India, IRC, the COLS, compression only life support. The COLS guidelines is for every citizen to learn how to resuscitate a victim in cardiac arrest in out of hospital situation. It can be learned by the bystander who are present there, so life can be saved because time can be saved. So compression only life support is only, you can call it hands only CPR. We have BCLS, basic cardiopulmonary life support guidelines is for doctors and paramedics to resuscitate cardiac arrest victims. Then third is CCLS, comprehensive cardiopulmonary life support. CCLS guidelines is for doctors, paramedics to resuscitate in hospital cardiac arrest victims within the hospital. What are the other types? Internal cardiac massage, that is open chest CPR. Usually this internal cardiac massage or open chest CPR is done in the cardiac theater where chest is open or after the cardiac surgery if patient collapse. Then ECPR, that is extracorporeal membrane oxygenation.
That is, it is like only pulmonary bypass, cardiopulmonary bypass machines, heart lung machines, and then ECLS and ECCOR. ECLA means extracorporeal lung assistance, and extracorporeal ECCOR is extracorporeal cardiac CO2 removal. These now methods are used when the CPR is prolonged. Or you cannot resuscitate the patient with routine CPR. Then there is a cardiopulmonary cerebral resuscitation for long term when patient is comatose, to increase the cerebral perfusion. Then interposed abdominal compression CPR. Interposed abdominal compression means it is biphasic. You first compress the chest and then abdomen. It is also in study shows that it is more beneficial than cup CPR. It is actually misnomer. There is no such CPR like cup CPR, because unresponsive patient cannot perform cup CPR. It is entity only in the cardiac theater, where during cardiac catheterization they ask to cup to increase the blood supply. The CPR in prone position, like in spine surgery, where the patient cannot be turned, you can do in prone position. Then active compression, decompression methods using mechanical decompression of the chest, because many times for prolonged period the person doing CPR or paramedical staff get fatigued. So these devices are developed, but there is no the study showed that these were not superior to the conventional hands-on CPR also. So to support training and incident management, now mobile apps have been published on the largest app market. That the apps in mobile, you can start the app, and the app will tell you what to do next. So this is the news in newspaper, in paper. This man was 40 years and was rushed to the hospital. Then due to myocardial infarction, he had sudden cardiac arrest, and he was resuscitated successfully, but again he had sudden cardiac arrest. Then he rushed to the cath lab, his angioplasty done, and he was survived. The CPR was given for more than 1 hour. So my message is, don't give up when you are doing CPR. Do it. Conclusion: CPR is the responsibility of a team of personnel and not one person in isolation. For cardiac arrest, we strive to prevent when possible, treat effectively when challenged, and support humanly when death is imminent. So I request all, you should train yourself CPR and teach CPR to other also. Thank you. Thank you. Thanks to the organizer for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Avinash Bhosle, sir. Thank you, Dr. Avinash Bhosle, sir, for your excellent talk in spite of so many technical glitches. Next speaker, I would like to invite Dr. Madhuri Limay, madam. I would just give her brief intro. Dr. Madhuri Limay, madam, is working as a working committee member of IMA Women Wing Satara. She has completed her undergraduation and post-graduation in BJ Medical College, Pune. She is practicing anesthesiologist for last 33 years in Satara. She is invited as a faculty and chairperson at many state and international conferences.
She is very active in anesthesia awareness and CPR training programs for last 13 years. For this work, received many prizes at state and national levels, personal and for the branches also, for our ISS Satara branch also. She has a chance to work as anesthesiologist at various operative campuses like Lilavati Hospital, Hemal Kasa, Lok Biradari project by Dr. Baba Amte and Shodhagram project by Dr. Abhay and Rani Bang madam. So I invite Dr. Madhuri Lime madam to deliver her talk on COLS. Over to you, madam. Thank you. Vaishali for the kind introduction. Hope I am visible and audible. Good afternoon, everybody, and welcome all. Thank you, organizers, to conduct this life-saving session as opening session of this conference and workshop. ISS Satara doing this social activity for last 13 years and is well appreciated at Satara and also at the state and the national level as the multiple prizes we have grabbed every year. Welcome from ISS Satara. Now I attempted to include this slide. Being too active on social media, the patient wants to take the selfie with open abdomen. So how to fulfill these untoward demands of the patient? The theme of our conference, the doctor-patient relationship improvement. Avinash just enumerated the indications of the CPR. I want to stress more on the road traffic accidents. The India tops in the road death, one accident every 1 minute. Of course, this data is few years back. One death due to accident every 4 minutes, and accident death will be 5th major cause of death in India. Causes being poor enforcement of helmet, seat belt wearing only in 27%, high speed, consumption of alcohol, deadly roads, and inadequate ambulance facility and the pre-hospital care. So, all these causes are preventable and most of the patients in the road traffic accident are alive at the accident site. But nothing is done till patient reaches the hospital. This is why we have to learn the COLS and the BCLS. Now coming to the legal issues, let us see what Supreme Court says, that any person who meets road accident can be taken to the nearby hospital immediately. Hospital must not ask to force the police report to admit him. It's the doctor's duty to give the first aid. Now coming to the actual steps in the compression only life support. This compression only life support we teach for the common person. These are very simple steps: early recognition and activation, early chest compression, and early transfer to the higher centers. The key features of COLS and BCLS: cardiopulmonary arrest being the major cause of death, both inside and outside the hospital, warrants immediate COLS or BCLS. Just now, Avinash stressed that these are the Indian guidelines by the Indian Resuscitation Council, which is the initiative of Indian Society of Anesthesiologists. Other international guidelines are there, but they are not applicable to India due to difference in the geography, infrastructure, economic conditions, and the available trained workforce. It is the systematic way, simple, evidence-based, easy to understand, remember, and follow. So COLS is for the common people and BCLS is for the trained medicos and the paramedicos. So what are the principles of basic cardiac life support? To restore the effective circulation and ventilation and to prevent the irreversible cerebral damage due to anoxia. Basic cardiac life support provides the adequate myocardial and cerebral oxygenation until
defibrillation, and the person trained in further management and equipment are available. When the heart fails to maintain the cerebral circulation for approximately 4 minutes, brain may suffer the irreversible damage. So this is the chain of survival: early recognition and call for help to prevent the cardiac arrest, early CPR to buy time, early defibrillation to restart the heart, and post-resuscitation care to restore the quality of life. So these are the 4 steps. First is the recognition and call for help. Second is the, again, cardiac compression. Third is early defibrillation and early transfer. So now coming to the actual steps. The first step is look around the scene to ensure no imminent danger or threat. The patient may be on the middle of the street, in the fire, near the electricity. So shift the patient to a safe place. Of course, our safety is also of prime importance. We can take the help of the bystanders to shift the patient to a safe place. Then after ensuring the safe place, check the responses. How to check response? Tap on the shoulder from the front and ask loudly that we are giving the touch verbal stimulus to the patient. No neck movements, please. Do not shake or tap on the face to elicit a response, as if there is a cervical fracture, it will harm the victim. After checking the response, if the patient is responsive, observe the patient, shift to the nearest medical facility center, and keep him in the lateral position. This is the lateral position. The hand is kept, upper hand is kept below the face and the upper knee is bent. This lateral position prevents the aspiration and also clears the airway. Now, coming to the, if patient is not responsive at all, shout for help, call 108 or local emergency number. Now, what we are supposed to say on the phone? Identify yourself, identify location, victim's condition, number of victims, age, sex, complaint, general condition, and the number of rescuers. So in the basic cardiac life support, the carotid pulse is seen. The important points about carotid pulse check: please do not take more than 10 seconds to palpate the carotid pulse, because time is very, very important. Don't change position to palpate carotid pulse. Don't palpate carotid pulse on both sides simultaneously, obviously. Don't forget to look for chest rise and movement of the abdomen, checking for the pulse. Don't delay in performing CPR. All these can delay the starting the chest compression. So palpate carotid pulse, scan for breathing simultaneously. These should not take more than 10 seconds. Absence of breathing and absence of carotid pulse indicates the cardiac arrest. And if you can't feel carotid pulse for 10 seconds, consider it as absent. So what are the scenarios? Normal breathing with definite carotid pulse. Keep the patient in the recovery position, reassess every 2 minutes, and shift to the nearest medical facility. If there is abnormal or no breathing, provide 1 breath every 5 seconds and reassess every 2 minutes. And if there is no pulse and no breathing, start cardiac compression. Importance of time. This is the timeline of CPR. From 0 to 5 minutes after the heart stops, brain damage is unlikely. From 4 to 6 minutes, brain damage is possible. From 6 to 10 minutes, brain damage is probable. And over 10 minutes, brain death is probable. So the victim's chance of survival reduced by
about 7 to 10%, which every minute that passes without the defibrillation. So loss of time is not allowed at all. So to diagnose a cardiac arrest, we should not do blood pressure measurement or peripheral pulse check. So symptoms of cardiac arrest are so simple: loss of consciousness, absence carotid pulse, respiratory arrest, and enlargement of the pupils. So ISA Satara starts promote you to dhakka start our heart. So now how to give cardiac compression? Identify the position and placement of the hands for cardiac compression. Where to give the compression? Obviously, it is the two fingers. Keep the heel of hand 2 fingers above the sternum and keep other heel of the hand above the first hand. Interlock the fingers. So this is the position. The patient is standing on the knees beside the patient, and patient the rescuer's weight gets transmitted to the patient for the cardiac compression. So this is the wrong method. The elbows are flexed, so patient's weight cannot get transmitted to the patient. So it is the technique, not the question of the force. This is also a wrong position. Push at least 5 centimeter, not more than 6 centimeter. Compress chest at a speed of 100 to 120 per minute. Allow complete chest recoil between the compression, but do not lift your hand from the chest. So effective chest compression, chant loudly 1 to 30. Maintain the speed and number of chest compressions. And if more than one person, interchange every 5 cycles. So these are the key points of external cardiac compression. Rescuer position, stand on knees beside the victim's chest. Locate proper hand position for the chest compression. 2 fingers above the zipper process. Put heel of one hand on other. Place on the lower half of the sternum. Lock elbow, interlock fingers. Shoulders vertically aligned on the top of the chest. Compression rate 120 per minute, almost 2 per second, that is 3 to 4 cycles per minute. Depth of compression at least 2 inches, 5 to 6 centimeter. Complete chest recoil of chest after each compression. Minimizing interruptions, avoiding excess ventilation. If multiple rescuers are available, 30 compressions to 2 breaths. So these are the 5 sets of chest compression, 30 each. After 5 sets, again check the response. If patient is responsive in the form of moving, coughing, or vocalizing, again keep the patient in the lateral recovery position. If the patient is not responsive, again start cardiac compression, 5 sets. So this is about the compression only life support. There is a very beautiful video how COLS works. Can we play the video, please? Let us see whether we can play the video. How COLS works, the pathophysiology of COLS. During CPR, blood is circulated forward by 2 mechanisms: the cardiac pump mechanism and the thoracic When the pump chest mechanism. is compressed, With the cardiac pump mechanism, direct blood compression of the heart column between the moves to the sternum and the spine heart and forces the blood brain, out. and the More air importantly, moves out. the chest also becomes a thoracic pump. That is to increase Chest in the compressions create a thoracic positive pressure. pressure that forces blood out of the heart and air out of the lungs. And when the Compressions is also cause a reduced, slight increase in air intracranial enters in pressure, the lungs, which reduces and cerebral again, perfusion. blood from the periphery enters the heart. Then, during the decompression phase,
The chest wall passively recoils, creating a slight negative intrathoracic pressure. This vacuum draws some blood back into the heart, pulls some air into the lungs, So and this fills is a the video coronary of arteries. how cardiopulmonary resuscitation is- works. CPR alone does not maximize the amount of blood circulated because just as the chest wall begins to recoil, air Now rushes coming in back through to the the open airway presentation. and eliminates the vacuum that is needed to fill the heart. Once the negative pressure is gone, the heart stops filling. This diminished preload results in decreased cardiac output on the subsequent compression. So coming to the basic cardiopulmonary techniques, BCLS part. So now we are looking for the breathing. In the BCLS part, we look for the breathing. Look, listen and feel for the breathing, but not more than 10 seconds. Time is very, very important. We have just seen it. Agonal breathing occurs shortly after the heart stops. In 40% cases, it is taken as the absent breathing. Next, please. Now coming to the airway control. In an unconscious patient, airway obstruction is most commonly due to relaxation of the muscles of the tongue, allowing it to rest against the posterior pharyngeal wall. So to relieve this obstruction, we have to do two maneuvers, the head tilt and the chin lift method. Place one hand on the victim's forehead and push with your palm to tilt the patient's head back, and place the fingers of the other hand under the bony part of the lower jaw and lift the jaw to bring the chin forward. In the first slide, we see the airway is obstructed, and in the second, we see by these two maneuvers, airway has been cleared. So this is the obstructed airway and this is the relieved airway. The third maneuver is the jaw thrust. It is given when we suspect the cervical fracture and we cannot give the neck extension. So open airway with the chin lift and the jaw thrust method shown in this figure. Coming to the rescue breaths, mouth to mouth breathing, pinch the nose, take normal breath, place lips over the mouth, blow until the chest rises. The inspiration should be only for 1 second and allow the chest to fall. Both mouth to mouth and mouth to nose ventilation can provide the large concentration of oxygen delivery to the patient, about 16 to 70%, which is enough for life. So this is mouth to mask ventilation technique, simultaneously seeing for the chest rise. Airway management. Various airways are available with us: oropharyngeal, nasopharyngeal, endotracheal, and the laryngeal mask airway. So the technique of airway insertion: approach patient from the head end, select the correct size airway from measuring distance from the corner of the mouth to angle of jaw. Using your non-dominant hand, tilt the patient's head back and open mouth. Of course, remove any visible obstacles. These are the techniques of oral and nasal airway insertion. Oropharyngeal airway has two major purposes. The first is to keep the tongue from blocking the upper airway. The second is to make suctioning the airway. This should be inserted in unconscious patient is often used in conjunction with the ventilation. Now, nasopharyngeal airway often used for conscious patient who is not able to maintain airway but not tolerating the oral airway. This airway is likely well tolerated and not
oropharyngeal airway while vomiting. So coming to the third, bag and mask ventilation. Apply the face mask. Use the resuscitator to provide ventilation. Attach 15 liters of oxygen. In performing ventilation manually, ensure a tight seal between the mask and the face. So how to ensure this tight seal? This is the C and E method. With the thumb and the index finger, we hold the upper part of the mask and press it down over the patient's face. And with the remaining 3 fingers, we hold patient's jaw tightly so the mask fits the mouth completely. Mouth to mouth or mouth to nose respiration. 2 initial subsequent breaths. Each breath for 1 second only. Wait for the end of expiration. 10 to 12 breaths per minute with a volume of approximately 800 ml. Each breath should take 1.5 to 2 seconds. Control over the ventilation and check the chest movements. So these are the basic key points. 30 to 2, that is perform CPR in the ratio of 30 chest compression to 2 ventilation. Deliver 2 rescue breaths after every 30 chest compression. Deliver each breath over 1 second. Pause for 1 second. Start chest compression immediately after second breath. Avoid unnecessary interruption for the chest compression. This is very important. Provide 5 cycles of compression and ventilation in the ratio of 30 to 2. Continue high speed quality CPR till AED arrives and switch your role after the 5th cycle. So this is the flow chart of the compression and the ventilation. Again, after every 5 sets of compression, check the response. If patient is responsive, keep the patient in the lateral position. If patient is non-responsive, again start the compression. So how long to continue CPR? Just now I think Avinash has covered it. Till medical help arrives or another trained rescuer arrives. So these kids are saying, if we can do it, why can't you? And this is a beautiful picture. The ISS Satara COLS program starts from this age. This is a real photograph taken by our colleague Dr. Samir Soni, and they are enjoying it. They are spreading awareness of CPR. Thank you very much. And over to you, Vaishali. Thank you, Limay Madam, for your excellent and very insightful talk with very valuable tips. Now I invite Dr. Harshad Dongre sir to join our meeting. Has he joined? Harshad sir? Okay. I would just like to give a brief intro of Dr. Harshad sir. He is MBBS and MD anesthesiology. He is associate professor in Department of Emergency Medicine in Bize Medical College, Pune. He is consultant anesthesia and critical care, consultant of anesthesiology and critical care unit in Joglekar Hospital, Shirwar. He is professor of Department of Anesthesia and Critical Care in SKNMC and Government Hospital, Pune. He has done so many international and national presentations regarding critical care. More than 10 national and international publications are given by Dr. Harshad. He is a faculty for emergency medicine in national and international conferences. I request Dr. Harshad sir to throw some light and give us some insights about further details in CPR. Over to you, Harshad sir. Thank you, madam. Now we have already seen about the BLS part of CPR.
And now we are going ahead for ACLS. As already discussed, AHA, American Heart Association, every 5 years gives updates about guidelines of BLS and ACLS with the help of European Resuscitation Council and International License Committee on resuscitation. Okay, so they give guidelines every 5 years, and we are going to see about the 220 guidelines about ACLS. So whenever ACLS subject comes, everyone is confused. But one thing we have to make sure that we have to be calm in analyzing the rhythm, but not that calm till it comes to a systole. So we have to act in time and in algorithmic manner so that we don't forget anything or we should not miss anything. So in 2020, the total 469 recommendations has been made, but out of that only 169 are class 1, only 237 are class 2, and only 37 are class 3, and 18 recommendations are like they will not cause any harm or no benefit, or even 19 recommendations are saying that this is causing more harm than benefit. So out of these whole 493 recommendations, only 6 recommendations are of class 1A category. So we have to only change only 6 of those in whatever knowledge we already have about the CPR. So what are these major changes? So enhance algorithms and visual aids to provide easy remembrance of guidance for BLS and ACLS resuscitation scenarios. Second, early initiation of CPR, early defibrillation, early and effective use of epinephrine, real-time audio-visual feedback when we are providing CPR, and continuously measuring arterial ABG, arterial blood pressure, and end-tidal CO2 to measure the effectiveness of CPR. So if diastolic pressure in arterial blood line BP is more than 20, that means our chest compression quality is good. And if we have ETCO2 reading of at least 10, but guideline says it should be around 20 to have a good quality. So to confirm that it is a good quality chest compressions. So on the basis of recent evidence, they have suggested there is absolute no use of double sequential defibrillation. Intravenous access is preferred over intraosseous access. But if intravenous access is not available, then we have to go for intraosseous, but it's difficult for Indian setting to have intraosseous access. Lastly, the ROSC, that is return of spontaneous circulation algorithm, has been emphasized in all ACLS guidelines, which emphasizes on better oxygenation, control of ventilation, intervention of percutaneous coronary PAMI, then targeted temperature monitoring, and multimodal neuroprognostication, because whatever we are doing is to save the brain after cardiac arrest. Also, the recovery from the cardiac arrest is continuous and long after initial hospitalization. Patients should have formal assessment and support for their physical, cognitive, and psychological needs, as well as there should be a debriefing about the EMS team and medical and paramedic staff, because it's taxing to them also. And lastly, the perimortem cesarean section algorithm is also added, which obviously we are going to discuss in the last lecture of this session, which emphasizes on emergency LSCS. If there is no return of spontaneous circulation in first 4 minutes, the incision should occur, and at 5 minutes, the baby should be delivered. So coming to ACLS, there are 4 cardiac arrest rhythms. First 2 are shockable and 2 are non-shockable. The 2 shockable rhythms are ventricular fibrillation and ventricular tachycardia, which is pulseless. And non-shockable rhythms are PEA, that is pulseless electrical activity, and asystole. We are going to see both in a brief. So obviously first, as discussed, we have to start the CPR, chest compression, as soon as possible, and then attach monitor if in hospital, not already attached, or attach a AED pad and check whether rhythm is shockable or not shockable. If rhythm is shockable, that is VFET, we have to provide defibrillation as soon as possible. As discussed earlier, every minute delay in defibrillation will decrease the chances of survival by 10%. So if we are 5-minute delay, then it will almost 50% that we will not be able to revive the victim. So early defibrillation is very important. So
This ECG is suggestive of pulseless ventricular tachycardia. Obviously, pulseless I am saying here because I am giving the scenario, but we have to check the rhythm. It is monomorphic ventricular tachycardia. All the QRS complexes are wide and of same morphology. So it is a VT. When it is associated without a cardiac pulse, carotid pulse, it is pulseless VT. This is polymorphic VT, or what you can say is torsades de pointes. The French word, it means twisting around a fixed point. It is also a polymorphic VT. Third is obviously ventricular fibrillation. As you can see here, the complete chaotic activity on the ECG. There is no organized rhythm. So all these three rhythms are shockable rhythms. So for these, we have to provide first shock. Then if IV or IO access is available, after second shock, we can use injection adrenaline 1 milligram diluted 1 to 1000, what it comes in an ampule, and immediately flushed after that with 10 cc of normal saline. Then again, we have to check rhythm at shockable. We can give third shock. Then after that, we have to give injection amiodarone, that is 300 milligram bolus. Bolus means it should not be diluted. It has to be given bolus. Then again, we can continue. We have to continue the resuscitation till rhythm is shockable. Shockable rhythm has very good prognosis. The underlying cause for that is if the rhythm is shockable, if heart has a energy to fibrillate, definitely it has got energy to go into sinus rhythm. So as long as rhythm is shockable, we have to provide shocks every 2 minutes. With after second shock, we give adrenaline. After third shock, we give amiodarone 300 mg. After fourth shock, we give again adrenaline, and after fifth shock, we can repeat amiodarone, but this time 150 milligram. In 2015, the vasopressin has been removed from the AHA guidelines. There is no use of vasopressin in CPR. Now coming to the right side of that algorithm, when the rhythm is not shockable. So when the rhythm is not shockable, it has to be a 2 ECGs like this one, that is asystole. But whenever we see this rhythm on the monitor on the ECG, first thing we have to do is the check whether the electrodes are correctly placed, if there is gain is adequate, or power supply to that monitor is correct. Because if that problem with these three, we inadvertently end up in giving adrenaline to this patient. So asystole, that means straight line. And this is a normal ECG where you can see a organized rhythm, that means a PQRST, but there is no pulse, which means that it is a pulseless electrical activity. So these two rhythms are not shockable. For these two non-shockable rhythms, what we have to do is every 2 minutes, we have to give adrenaline and continue CPR. So that's why the prognosis in PEA and asystole is poorer than patients with VF and VT. So we have to make sure that we give our 120% for reviving a patient of VF and VT. The dose of adrenaline is same, 1 milligram every 3 to 5 minutes, and that is bolus. Suppose IV and IO access is not available and there is only endotracheal tube is in place, we can give these cardiac drugs or CPR drugs through endotracheal tube. But when we are giving the drugs through endotracheal tube, it has to be 2 to 2.5 times the normal dose. Like for epinephrine, it is 2 to 2.5 milligram. So only 4 drugs we can give through endotracheal tube. That is lean for a mnemonic. L means lignocaine, E means epinephrine, A means atropine, and N means naloxone. These 4 drugs we can give through the endotracheal tube. So this we are already seen, the CPR quality, push hard, push fast, minimum interruption. There should be adequate recoil, no interruption in between the two set of chest compressions more than 10 seconds. And energy of defibrillation. So there are 2 types of defibrillator available with us. One is monophasic and one is biphasic. Monophasic means the current traverses from one pad, electrical pad, to another pad. And biphasic means current traverses in the both directions. So obviously when the current traverses in the both directions, the energy required, the joules required will be less. And as the joules required are less, the chances of injuring the myocardium is also less. So when we are using biphasic defibrillation, we have to use 120 to 200 joules. And if one don't know about what type of defibrillator we have, the best thing is whatever maximum energy we have on that defibrillator, that we have to use as a rule of thumb.
Then drug therapy, we have already seen epinephrine, amiodarone, and lignocaine. If we don't have access to amiodarone, what we can do is use lignocaine, that is 1.1 to 1.5 milligram per kg, first dose, second dose 0.5 to 0.75 milligram per kg, but make sure that we should not exceed the dose by 3 milligram per kg. Advanced airway, don't rush for endotracheal intubation. It is not required. When you cannot get adequate chest rise with bag and mask, or you have return of spontaneous circulation and patient is unconscious, then only go for endotracheal intubation. Don't waste your time in doing endotracheal intubation. And once advanced airway is in place, we have to ventilate the patient with only 10 breaths per minute, that every breath for every 6 seconds. It's not obvious that every time we end up in scenario like cardiac arrest, everyone is anxious. We end up in giving more tidal volume as well as more rate, but that only inflates the stomach and chances of aspiration are high. And even hypocarbia will cause cerebral vasoconstriction. So our aim is to maintain EtCO2 between 35 to 40 or PaCO2 40 to 45. Then this already discussed by Dr. Avinash sir, that about we have to think whenever we are giving CPR or ACLS about 5H and 5Ts. So if there are the reversible causes, unless we reverse the cause, our patient will not be revived. Now, this algorithm has been newly added, that is suspected opioid poisoning. As in Western countries, opioid drugs or drug abuse is more common. So the two algorithms added are for layperson as well as for medics. If one is a layperson, only thing what we have to do is check for responsiveness, ask for help, activate emergency response system, and if possible, get access to naloxone and check if patient is breathing. If patient is not breathing, for layperson, assume that patient is in cardiac arrest and start CPR and give naloxone. The dose is 0.4 milligram, maximum up to 3 milligram. Every 5 to 10 minutes, we can repeat dose of naloxone. And if patient is breathing and there is a carotid pulse, then just reposition the airway, make sure that airway is patent and wait the EMS team to arrive. The same is again for medics or paramedics. They don't need to check on the breathing. Only thing they have to check for carotid pulse. Obviously, if pulse is absent, start CPR. If pulse is present, then use naloxone and treat as only respiratory arrest. Now, if we revive our patient of cardiac arrest, this is a return of spontaneous circulation algorithm. So what is the aim? The first part is initial stabilization. The second part is continued management and advanced critical care management. So in first part, aim is to manage airway. If patient is unconscious, put an endotracheal tube, keep respiratory rate 10 breaths per minute, saturation above 92 or 94. Don't aim for 100%. PaCO2 35 to 45 millimeters of mercury. Manage hemodynamics with aim at systolic blood pressure of 90 and mean arterial pressure of 65 mm of Hg, and obtain a 12 lead ECG. As most commonly in adults, the most common cause of cardiac arrest is myocardial infarction. So we have to obtain a 12 lead ECG. When we see a 12 lead ECG, the second part is continued management. So if it is a STEMI, shift patient to cath lab. If it is a cardiogenic shock with instability, shift patient to cath lab or use IABP to stabilize the hemodynamics. If patient is following commands, that means patient is conscious, then continue with the same management. If patient is unconscious, then we have to do therapeutic or targeted temperature monitoring. That means we have to induce hypothermia. That is only for first 24 hours after the cardiac arrest with the help of cold saline, 4 degrees centigrade saline, normal saline, given 1 to 2 liter, as well as external skin cooling, and maintain core temperature to 32 to 36 degrees centigrade, and then obtain a CT in first 24 hours and then neuroprognostication. The neuroprognostication, if you have induced hypothermia, then neuroprognostication should occur 72 hours after return of normal temperature, not before that, because hypothermia will inadvertently tell us about poor prognosis. So only when patient is rewarmed. So for first 24 hours, we have to maintain hypothermia, then rewarm for next 24 hours, and then go for, so this is the chart for targeted temperature monitoring and neuroprognostication. This has been newly added in 2020 guidelines. The first 24 hours, you see head CT, that is in imaging,
After 24 hours, we can do a MRI. Then in electrophysiological studies, after 24 hours, we can do somatosensory potentials, or in clinical examination, we have to check for status myoclonus, but that is after 24 hours, and look at the clinical examination, that is pupillary light reflex, quantitative pupillometry, as well as corneal reflex. That has to be checked only after 72 hours. So if we haven't induced hypothermia, we can check it 72 hours after cardiac arrest. If we have induced hypothermia, then after 24 hours, let 72 hours be passed, and then only check the clinical examination for neuroprognostication. And serum NSE. Obviously, serum NSE may not be possible in our part of the world, but what we can do is clinical examination, then EEG and CT or MRI. So that will tell us about how long we have to continue, or whether our CPR quality is good. That means brain is working. As we have discussed already, time is heart, time is brain. So this is about cardiac arrest algorithms, PEA systole and VFVT. Now coming to bradyarrhythmia and tachyarrhythmias. That means patient is conscious but stable or unstable with abnormal ECG. So what we can do is first obviously obtain an ECG. The definition of bradyarrhythmia has been changed. The rate 60 per minute no longer exists. It has to be less than 40 or less than 50 by some literature, but it has to be associated with clinical signs and symptoms of hypoperfusion. That means starting from head to toe, if patient is giddy, if patient is with altered sensorium, patient is complaining of nausea, vomiting, patient is complaining of chest discomfort, difficulty in breathing, chest pain, then if heart rate is less than 50, it is symptomatic bradyarrhythmia, and then we have to intervene. So what we can do, obviously first attend ECG and attach monitor, apply oxygen, secure an IV access, and think of atropine. Now earlier in 215 guidelines, the dose of atropine given was 0.5 milligram. In India, we have ampoule of 0.6 milligram, but they have said about 0.5 milligram. But now the dose has been increased to 1 milligram. So maximum up to 3 milligram. Why 3 milligram? Because that is the maximum vagolytic dose. Above 3 milligram, there is no use of atropine. So after 3 milligram atropine, if still patient is symptomatic bradyarrhythmia, we have to look for other chronotropic or vasopressor agents. So what are they? So coming to that, as if patient is persistent bradyarrhythmic with symptomatic bradyarrhythmia, first we have to use atropine, then use dopamine or epinephrine. So these are all stopgap arrangements. Dopamine in the dose of 2 to 20 microgram per kg per minute, and epinephrine 2 to 10 microgram per minute infusion we can use to increase the heart rate. And meanwhile, we have to be ready with transcutaneous spacing or transvenous spacing. Obviously, transcutaneous spacing will only suffice for half an hour. Above that, it has tachyphylaxis. So we have to be ready with transvenous spacing. So dose of atropine is now 1 milligram every 3 to 5 minutes, maximum 3 milligram, and then consider epinephrine 2 to 10 microgram per minute or dopamine 5 to 20 microgram per kg per minute, and think of 5H and 5Ts. So we'll see some examples of bradyarrhythmias. So there are 3 types of bradyarrhythmias or 3 types of heart blocks: first degree, second degree, and third degree. In first degree, there is fixed prolongation of PR interval, but heart rate can be less than 50 or less than 60. Second degree, there is gradual prolongation of PR interval, and as shown in after the arrow, the one QRS complex is missed after the P wave. So that is gradual prolongation. Second degree type 1, that is called as Wenckebach's phenomena. Now this is second degree type 2. There is no gradual prolongation in PR interval. There is only a loss of QRS complex after any random P wave. So usually second degree type 2 and second degree type 3, what is now shown on the screen, they will require transcutaneous or transvenous spacing as a definitive treatment. They cannot be treated only by atropine or drugs. Here in third degree, there is no correlation between P and QRS. P waves are coming at their own pace and QRS complex is coming at its own pace. There is no coordination between P and QRS. And this rhythm is idioventricular rhythm. There is no P wave, broad QRS, T wave is haphazard,
Usually peri-arrest, we can see this type of rhythm. This is not organized rhythm, but only it will present in peri-arrest times. Now coming to supraventricular tachyarrhythmias. So tachycardia algorithm, again, we have to make sure, as a rule of thumb, whenever there is brady or tachyarrhythmias, if patient is hemodynamically unstable or there is symptoms present of hypoperfusion, then we have to use machine. Like in bradyarrhythmias, we have to pace the patient with the machine. And if it is a tachyarrhythmia, obviously we have to do cardioversion. So remember, when patient with abnormal ECG, brady or tachy, and patient is hypotensive or signs and symptoms of hypoperfusion, we have to use machine. And if patient is stable, that means hemodynamically stable, systolic BP more than 90, and there is no signs and symptoms of hypoperfusion, we can use drugs. So again, for initial approach for brady and tachy is same. Apply monitor, check for signs and symptoms of hypoperfusion, and coming to tachycardia with pulse algorithm. Now tachycardia can be ventricular tachycardia, broad complex, monomorphic with pulse. Now this is about tachycardia with pulse. So identify the and treat underlying cause. If it is identifiable, attach monitors, get an IV access, do a 12-lead ECG, and maintain airway and saturation. Now if there are signs and symptoms of hypoperfusion in pink, like hypotension, altered medullary status, signs of shock, then go for synchronized cardioversion. So what is synchronized cardioversion? It is different from defibrillation. So in defibrillation, at any random point of time in ECG cycle, the shock will be delivered. But in synchronized cardioversion, 10 milliseconds after the peak of R wave, the shock is delivered. And the energy required for synchronized cardioversion is also less. So before doing synchronized cardioversion, we have to sedate the patient if patient is conscious and awake, because we are delivering a shock, patient may be uncomfortable. So if the signs and symptoms of hypoperfusion are present, we have to do synchronized cardioversion. If there is a wide QRS complex tachycardia, QRS complex is more than 12.12 seconds, then we can consider adenosine as a drug of choice. As a drug of choice, adenosine is used for SVT, supraventricular tachycardia. But if it is a wide QRS complex tachycardia, monomorphic, all QRS complex of same morphology, then we can consider adenosine till we ready with any other antiarrhythmic agent or cardioversion. If patient is stable, then we can use vagal maneuvers like Valsalva, carotid sinus massage, and think of adenosine, beta blocker, or lastly, calcium channel blockers. So this is about synchronized cardioversion. Adenosine for SVT, the first dose is 6 milligram, rapidly followed by 10 cc of saline flush. Secure IV access as close to heart as possible. Second dose is 12 milligram. If that is not helpful, we can repeat a dose of 12 milligram. Now there are two caveats. Adenosine is very safe in pregnancy, first, and second, adenosine, if patient is on theophylline derivatives, like for asthma, the dose required could be larger, like 12 milligram, the first dose. But if patient is of heart transplant, if you are giving adenosine through IV central line, or if the patient is on dipyridamole derivatives or carbamazepine, the dose required is only 3 milligram. It's not 6 milligram. Procainamide and sotalol, I don't think that is usually available with us in ICUs or our setup. What we have is amiodarone. So first dose is 150 milligram over 10 minutes. Repeat if required, and followed by infusion. Every bolus amiodarone dose has to be followed by next 24 hours for IV infusion. 1 milligram per kg for first 6 hours, and after that 0.5 milligram per kg for next 18 hours. So this is ACLS card. So for stable ventricular tachycardia, if it is a monomorphic VT, we can use adenosine, sotalol, or procainamide. If it is polymorphic, it can be ventricular fibrillation or Torsades SG point test. Now Torsades, if you remember in the earlier slide, it is a spindle-like appearance on the ECG. Till we are ready with the defibrillator, we can give magnesium sulfate, that is 1 to 2 gram diluted in 5 to 10 cc of NS, and give slowly over 5 to 10 minutes. That can reverse the Torsades D point test. So how we can suspect Torsades point test? If patient has earlier ECG with prolonged QT interval, or patient is already on a prolonged
drugs that can prolong QT interval, that can land up patient in torsades de Pointes, and that time you can use magnesium sulfate. So this ECG is SVT. Sorry, this is atrial flutter. So sawtooth appearance is there. Usually atrial flutter gets degenerated into atrial fibrillation, and we have to use cardioversion if patient is symptomatic, and if patient is asymptomatic, we can use amiodarone. Now this ECG is SVT. There are no P waves. RR interval is regular, and usually the rate is more than 180 to 220. And we can, if patient is stable, we can use adenosine. If unstable, we can do cardioversion. Now this is atrial fibrillation. There are no P waves, and RR interval is varying in each lead. So this is how can you differentiate between AF and SVT. For atrial fibrillation, if patient is stable or with pulse, then we have to check whether that atrial fibrillation is of chronic type or acute type. Chronic means if atrial fibrillation is present for more than 48 hours, then there are chances that there are left atrial clots may be present in left atrial appendage. And in that time, if we do cardioversion, that can embolize and can cause stroke. So if a patient is having atrial fibrillation for more than 48 hours, first give low molecular weight heparin or heparin, and then if required do cardioversion. If patient is having atrial fibrillation of less than 48 hours, only do you can use amiodarone. So now coming to AED use. AED is now widely available in India also at various malls and even airports. At every 100 meters, we do have AED. It looks something like this. We have to break open the glass and use AED. So AED is now has to be integrated in a chain of survival system in public places. We can use AED in hospitals by paramedics or class 3, class 4 servants. The aim is to defibrillate patient as soon as possible. And shock versus first CPR, CPR first in cardiac arrest. So as soon as possible, we should do defibrillation. The steps in AED are very simple. First, whenever you have AED, power on. Second, attach electrical pads to the patient on bare chest. Make sure that patient's bare chest. If chest wall is so this is the AED. So this is how the AED will look. So there is a power on button. First step is to on the power. Then this is the self-adhesive electrical pads. One has to apply one pad over the left chest below the breast, left breast or nipple, and one pad over the right infraclavicular region. It has been marked. It is marked on the pad itself also, where we have to use the place the pads. Then place the pads on the bare skin. Make sure that there is a good contact between the chest wall and the electrical pads. Then press analyze button. While AED is analyzing the rhythm, do not touch the patient without chest compression. Just hover over the chest with your hand in position and let the AED analyze the rhythm. Once AED analyzes the rhythm, it will prompt you whether you want to give shock or not. If rhythm is shockable, till you charge the AED, continue chest compression. Once AED is charged, press shock button. Before pressing shock button, we have to verbalize clearly, I am clear, you are clear, everybody clear, and then only press the shock button. Otherwise, whoever is in contact with the patient will also receive the shock. So once the shock is delivered, don't check pulse, don't look at the monitor, only start chest compression immediately. The most common mistake done by all of us in anxiety is we try to end up in checking pulse or look at the monitor. But as soon as possible, we defibrillate the patient, immediately resume with the chest compression, give CPR for 2 minutes, and then check pulse or look at the monitor. Exactly as shown in the picture. Okay, so that is about, again, can we go back to the presentation? This is about the use of AED. Anybody can use it, but if patient is wet, like there is a wet chest or water on the chest,
make sure that you wipe it out and then apply AED pads. If patient has pacemaker, the battery is usually in the right infraclavicular region, there will be a hum. Don't place pad directly on the that battery. Keep it 2 to 2.5 centimeter away from the battery, so that shock is also properly delivered and battery also will not get damaged. So this figure shows in children how we have to stick the pads. Even if there are adult pads, we can use that. Don't cut it in half, otherwise the shock will not be delivered. The aim is not, two pads should not touch each other, otherwise the shock will jump or the current will jump in between them and will not be delivered to the heart. So make sure that the pads are not touching each other. Then if there are transdermal patches applied on the chest wall of the patient, just remove that, wipe it clean, and again attach the pads. So as soon as possible, within 45 seconds of full CPR, if possible, use AED or defibrillator manual. Children, as I have discussed earlier, we can use, if you have pediatric dose attenuator, it is advisable, but if it is not available, use standard AED or adult defibrillator also. For first shock, the dose required in pediatric patients is 2 joules per kg. And next subsequent shocks can be given at 4 joules per kg. And maximum you can use 10 joules per kg. But as we have already discussed, there is no such doses available on your defibrillator. Use maximum available on your defibrillator. Because if you don't defibrillate, patient won't get revived. And our aim is to revive first, then think about the myocardial injury. And also, the most common cause of cardiac arrest in pediatric patient is hypoxia rather than ischemia. So mostly when you secure the airway and improvise on oxygen saturation, the pediatric patient will itself automatically get revived. But if not, we have to use defibrillator. Placement, these are 4 different placements we can do: anterolateral, anteroposterior, antero left infrascapular, or anterior and right infrascapular. Only make sure that don't allow the 2 pads to touch each other. Pacing, for symptomatic bradycardia, apply the same transcutaneous pads or same self-adhesive pads. Change over from defibrillator or synchronized cardioversion mode to pacing mode on your defibrillator. Select demand mode, select rate at 60 per minute, and start with minimum milliamperes, like 10 milliamperes. Then go on increasing every 10 milliamperes. And at what milliamperes you get a capture. Capture means a straight line followed by a QRS complex. That milliamperes you have to continue for next 30 minutes. But transcutaneous pacing is not the treatment for symptomatic bradycardia. The patient definitely will require transvenous. It is just a stopgap arrangement till we are ready with the transvenous pacing. So coming to the end part, that is how the checklist is prepared by American Heart Association. I request all the hospitals to make sure they will, this is freely available on the net, on AHA site, aha.org. You can go log in and you can take this checklist. And after every CPR, one can just tick out. Obviously, they suggest it the CPR coach concept. That means one person should only monitor the quality of CPR. Obviously, in our part of the world, that is not possible because we are always running short of resources. But if possible, at the end of CPR, just tick what we have done and what we have not done, so that we can improvise on the next cardiac arrest, because there is always a room for improvement. And this is about load disturbing band CPR, like manual chest compression. The fatigue factor can be removed from this. This is Lund University cardiac arrest system, Lucas. It is available in some corporate hospitals in Pune, and that will remove the fatigue factor. But obviously that is costly. Even if we give chest compression, that will be sufficient, but don't hesitate to give chest compression. Don't hesitate to give CPR to each and any patient you witness. Usually we have hesitancy if we found a patient on the road. If we help him, if we take him to hospital, the police will question about us. But the Good Samaritan law passed by Honorable Supreme Court clearly mentions that the investigating authority don't have authority to disclose the identity of a person who helps the person to take that patient to the hospital. So don't hesitate to
help and don't hesitate to give CPR to any patient or any victim you witness. So at the end, it should be a bystander CPR training should target specific socio-economic, racial and ethnic population who have historically exhibited lower rates of bystander CPR, and CPR training should address gender related barriers to improve rate of bystander CPR performed on women. Thank you. What a beautiful lecture, Dr. Harshad. I am sure our delegates are definitely benefited by the inputs you have given to the conference. I would like to invite our next eminent speaker, Dr. Narendra Nanivdekar, sir. He is a pediatrician and neonatologist from Kolhapur. He is attached to Niramay Pediatric Nursing Home and Aster Radhar Hospital. He is a national convener of IAP ALS for 2021 and 22. He is executive board member for CIAP for 21-22. He is very interested in neonatal multi-system inflammatory syndrome associated with prenatal maternal SARS-CoV-2. And he is associated with IAP ALS updates on resuscitating guidelines during COVID-19 pandemic. So we have an authoritative person for this lecture. I request Dr. Nanivdekar sir to start his lecture. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. Is my screen visible? Is my screen visible? Yes, sir. And yes, sir. And I'm audible too, right? Yes, sir. Yeah. So I'll start with my talk. I was supposed to talk on resuscitation in neonates, infants, and pediatrics, and with few recent guideline changes. It's a vast topic, and I do not know how I will be able to complete this in the time slot which is given to me. But nevertheless, I'll try to do the justice. First of all, I must thank the IMA Satara for having invited me for this prestigious conference. All of you have, the previous speakers have already talked about the resuscitation. So the basics of resuscitation are known to you. But pediatric, neonate and infant resuscitation differs slightly from the adult resuscitation because of the different mechanism, because of the different way in which a child falls, gets an arrest. So I'll try to cover the neonate first. This is the one thing where the medical officer will be required to attend a delivery, and one should not feel overwhelmed by what am I supposed to do when the child is delivered, because majority of the times the neonate do not require resuscitation. All we need to do is just see as a bystander that the neonate is delivered safely and the child takes his first breath properly. So it is always better to learn CPR. It's good because one gets to live. In neonatal resuscitation, what is important is majority of the newborns are vigorous. It's just that 10% of them, 90% we do not require to do anything. It's just 10% where drying, warming, positioning, tactile stimulation is required. Some may require oxygen. Some may require bag mask ventilation. Very few will require chest compression, and the intubation and medication will be required in very, very minimal number of deliveries. So which are the ones which are likely to require resuscitation? These are the ones which are going to have whenever there is a high risk pregnancy. So whenever there is a delivery, we always ask the questions: what is the gestation of this pregnancy? How is the amniotic fluid? What are the risk factors? And what is the cord management plan, which is the change in 2020. Initially, it was whether it is a single or multiple deliveries. Now, with the advent of ultrasound, we know that whether this twins which are getting to get delivered or it's a triplet which is going to get delivered. And usually such a delivery will be done in a high risk unit where there are multiple personnel are present around. Now, always it is better to be prepared. So we have to have person in place. The place should be proper and the equipment should be proper, because if we fail to prepare, it's preparing to fail. So what are the equipments which are required for a neonatal resuscitation?
So there is always a checklist which is available with us. Basically, what we require is a warmer, so preheat warmer or towels or blankets. Then we require clear airways, and for clearing the airways, we require bulb syringe or the suction. For auscultation, we require stethoscope. For the oxygenation, we require the oxygen source, which could be even simple oxygen cylinder. For ventilation, we require positive pressure ventilation, so we require umbu bag. And to intubate, we require endotracheal tubes and maybe laryngeal mask airway in case it's a difficult airway. And for medication, we require multiple medications like normal saline, 25% dextrose, adrenaline, etc. And to the most important part of the neonatal resuscitation is the thermoregulation, because neonate is born is likely to lose heat and likely to become cold. So we do not want any thermal injury to occur to the neonate, and whenever the child becomes hypothermic, the resuscitation chances go down. So we require to thermoregulate such children. So plastic bag or a plastic wrap, chemically activated warming pad or a transport incubator should be ready to transport such. Now with the advent of COVID, whenever it's possible, if we are suspecting that the mother is COVID suspect or the mother is already been proven to be COVID positive, then we require to have separate entities around. Of course, nowadays with the current Omicron, we may not talk about the PPE, but at least the personal safety has to be taken care. And we see to it that there is a negative pressure by exhaust fan so that the attending personnel does not get himself exposed to the infection. Once the baby is delivered, of course, you are supposed to keep the baby with the mother. This happens with any baby who has cried immediately, and once the drying and cleaning is done, the baby is immediately given to the mother and even allowed to start breastfeeding immediately, because this reduces the stress of the mother. This allows the thermal stasis to take place. It also helps for glucose stasis, and the bonding also improves. Now, once the baby is delivered, first question which I'm going to ask myself is whether the baby is crying or breathing. If the baby is crying and breathing, all I need to do is just drying and warming. But if the baby is not taken breaths, then still I will do, after drying, warming and positioning, do a oral suction which is gentle, do a tactile stimulation. And if that baby continues to cry, then that means the baby is done well. If not, then I may start with oxygen, which is blow by oxygen, just at 1 to 2 liters per minute to begin with. But if the baby is not breathing, in that event, my oxygenation alone is not going to be sufficient. So I need to start with the bag mask ventilation. And after bag mask ventilation is started, if I see that the cords are pulsatile, that means the pulse rate has improved. And if there are pulses which are well felt, then I continue to do that and I allow the baby to take natural breaths. If that does not happen, if the baby does not respond, then we may have to start with the chest compressions. After giving a minute of chest compressions along with the bag mask ventilation, if the baby does not improve, then that is the indication where I'll have to intubate this baby. Once I have intubated with the appropriate size of endotracheal tube, I will start ventilating this baby and while continuing with my chest compressions. And if despite doing the chest compressions after intubation, if the baby does not show any signs of improvement, then depending on the situation, first drug which I'll use is epinephrine, which is to be given through the line, maybe umbilical cord, which is immediately cannulated in the meantime. And once that is done, I reassess the baby subsequently. And if adrenaline doesn't work, one may have to push a fluid of 10 ml per kg of normal saline, because majority of the times these baby may be having hypotension. So once giving a fluid, the baby is likely to show signs of improvement. So the initial resuscitation, we have already talked about drying, rubbing soles or back. If there are visible secretion, then we just do a gentle suction to clear the obstructed airway. And if the baby has cried, as we have already talked about the first golden minute, at birth, whether the baby is term, how is the tone, how is the breathing or crying. And if the baby is crying well, then we just continue to assist the baby. If not, then we take the initial steps. We see if the baby is having apnea or gasping or the heart rate below 100 per minute. Then we will go ahead with the positive pressure ventilation, and we continue to do SpO2 monitoring on the right side of the heart, that is on the right hand.
And we may have to consider ECG monitoring, although this facility may not be available at the smaller centers. But what is important is assessment at birth, initial steps, assess the respiratory rate, heart rate, SpO2, and initiate PPV. All this is to be done within first 60 seconds. Once we have attended, say, 10 or 12 deliveries, then this routine can become an easy aspect and one can do a resuscitation with a very high confidence. So once the baby has not increased, the heart rate has not increased, that heart rate not increased just tells you that this baby is hypoxic, and a hypoxic baby requires oxygen. But a child who is not spontaneously breathing, or a neonate who is not spontaneously breathing, the oxygen can be given only through the positive pressure ventilation. So once we start with positive pressure ventilation, the first thing which will be seen is rising of the heart rate. The rising of the heart rate tells me that this child neonate has improved. So we continue to provide uninterrupted positive pressure ventilation for 30 seconds. In the meantime, it may so happen that while we are giving this positive pressure ventilation, there could be no chest movement. So in that event, I have to think of giving ventilation corrective steps. So what are these ventilation corrective steps? So there is a mnemonic called as MR-SOPA. So first is mask adjustment. To reapply the mask, consider two-hand technique. R is reposition the airway, place the head in the neutral or slightly extended position. Then try PPV and reassess the chest movement. If that doesn't help, then we go for the suctioning of mouth and nose. So use a bulb syringe or a suction catheter, and then open the mouth and lift the jaw forwards. Then try PPV and reassess the chest movement. If that does not help, then probably the pressure is not adequate. So you increase the pressure in 5 to 10 centimeters of water increment, maximum to 40 centimeters of water. Then again do the PPV and assess chest movement. And then we may have to think of alternative airway in case nothing of this has worked. So we may have to put in an endotracheal tube or a laryngeal mask. And the PPV is done and assess the chest movement and breath sounds. Now, we have to keep in mind that oxygen, whatever we give, is a drug. So there is a target which is given, and target pre-ductal SpO2 after birth. Never expect us 100% of saturation within 1 minute of birth. So there are target saturations which are there. At 1 minute, it is 60 to 65%. At 2 minutes, it's 65 to 70%. 3 minutes, 70 to 75. 4 minutes, 75 to 80. 5 minutes, 80 to 85. 10 minutes, 85 to 95%. Now, always keep in mind that usually the neonate, when born, is wrapped in amniotic fluid. It requires us to dry up this neonate, and usually the peripherals are slightly cooler. Once the circulation takes place and the child is vigorously crying, the peripheries will appropriately show proper oxygenation by 10 minutes of life. So this room air should be used for 21% for 21% oxygen, and always we should have a target of 91 to 95% of SpO2. Once the child requires resuscitation, we will be talking about this resuscitation subsequently also. If it is a single rescuer, then one can use this two finger technique. And if there are two rescuers, then one will give with 2 thumb technique. This is not 2 thumb, this is 2 finger technique. Okay. Then comes the drug epinephrine. The epinephrine is used in neonatal age group, or for that matter, pediatric age group, as 1 into 10,000. The dose is 0.2 ml per kg, or endotracheal 1 cc per kg. And always it is to be given with a flush of normal saline, 3 ml. And if it is endotracheal, then we may have to push in at least 5 to 6 rescue breaths so as to allow the drug to be distributed properly. When a child is born with meconium, previously a lot of suction used to be done, but now routine intubation and tracheal suction is not recommended, because it is shown that it has not caused any difference in the survival, the need for respiratory support, and neurodevelopment. So all you need to do is do the oral suction, intubate because the child requires positive pressure ventilation, and continue to ventilate. So, and last about neonate is the thermoregulation. It is, once the thermoregulation is done, it shows that it is a predictor of mortality, and we have to see to it that the neonate also does not get hyperthermic. So temperature regulation is a must.
So there are multiple thermal combos. You can use plastic wraps, you can use the warmers. And whenever there is a preterm resuscitation, we have to anticipate and we have to keep these plastic bags ready with it. And we have to be ready for the resuscitation because a premature is likely to be depressed at times. So the key message for a neonatal resuscitation is be prepared, anticipate and plan. Practice delayed cord clamping. That is one thing which is now in vogue. Give skin to skin contact and earliest onset of breastfeeding. Initiate ventilation in a golden minute, and rise in heart indicates response. And it's a teamwork. So teamwork is a dream work. Of course, for details of the neonatal resuscitation, you can attend the neonatal resuscitation program NRP by the IAP, which are basic and advanced. Both the programs can be attended. Then we talk about the infant and pediatric resuscitation. Now, let's see whether I can run this video. This is a one rescuer infant CPR. All of you have seen how the chest compression is given. So let us quickly see how a one rescuer infant CPR is done. Please let me know in case you are not able to hear the voice, because I've already enabled that, but still. Baby, she's unresponsive. Somebody please activate the emergency. I hope you are able to listen to the sound. Okay. Response and get an AED. She's not breathing. There is no pulse. Starting CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, two, three, four. During the chest compression as a single rescuer to an infant, you will use just 2 fingers of one hand and use the other hand to tilt the head and keep the airway open. The infant should be lying on its back on a firm, flat surface so that the chest compressions will be more effective. Place the tips of 2 fingers in the center of the baby's chest, just below the nipple line. The pressure should be applied just below the imaginary line between the 2 nipples, avoiding the tip of the breastbone. Push hard and push fast to a depth of at least 1/3 of the depth of chest, or approximately 1.5 inches. Maintain a compression rate of 100 to 120 per minute. After each compression, release the pressure on the breastbone, allowing the chest to recoil completely. Count out loud as you do sets of 30 compressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is called the 2-finger technique, and it is the perfect technique if you are the lone rescuer. Okay, so you must have seen that there is hardly any time lost, as has been talked by the previous speakers, that you do not lose time in checking for the pulse and EA. And the most important thing is in infants, you check the radial artery or you use the brachial artery, because brachial artery is used because carotid artery cannot be palpated in a small child. So rest of the things remain same till the time there is a second rescuer which comes up. Let us see what happens when the second rescuer comes in. Coming through. The scene is safe. Baby, she's unresponsive. Somebody please activate the emergency response and get an AED. She's not breathing. There is no pulse. Starting CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1 and 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Now, if you have seen, most important thing is that this child was given resuscitation by 2 people. Once that resuscitation was given by 2 people, the moment the second person came, the chest compression technique was changed to 2 thumb technique, where the hand was encircling the chest and the chest was compressed by the 2 thumbs, which is supposedly more effective. And the changeover was taking place after the 10 cycles, and the resuscitation, the respiratory and the ventilation compression ratio was changed to 15:2 as compared to 30:2, because in infants and in pediatric age group, it is usually the respiratory events which lead to respiratory failure in a child. So this is a major important difference which we must know, that in a pediatric population, in infant population, we are supposed to use 15:2 compression to ventilation ratio. So that will give you a better ventilation for the child and will allow a better outcome from the child. Now let us look at this video. In BLS, child is any victim from age 1 to puberty. Puberty is defined as the presence of underarm hair or chest hair in males and any breast development in females. While performing compressions on a child, you can use 1 or 2 hands to provide deep and effective compressions. Be sure to compress to 1/3 of the depth of the chest, or about 2 inches or 5 centimeters, and ensure complete chest recoil. If with 1 hand you are unable to compress to the correct depth, either due to fatigue or lack of upper body strength, you can use 2 hands to provide high quality CPR. For single rescuer for all victims, that is adult or a child, the compression to ventilation ratio should be 30:2. In case of a 2 rescuer team for a child, use the ratio 15 compressions to 2 breaths. In children, due to smaller volume of lungs, you will require less volume and force to deliver breaths. We must make sure that enough air is delivered to make the chest rise. There are some important differences in activating the emergency response system in child CPR as compared to the adult CPR. If the arrest is in front of you and witnessed, then immediately activate the emergency response system and get AED or defibrillator, and then return to the victim. Now, what you have seen in is BLS, what you have seen in this video is, if suppose there is an unwitnessed arrest, then you first give the resuscitation for 2 minutes and then activate the emergency response system. But if you have seen the arrest in front of you, then that means, which is a common thing which can happen. Suppose the child who is there in the athletic event, or suppose the child who is playing in the garden or in the on the playing ground. So when such a child falls down, or when such a child collapses, the usual reason is cardiac. So it's likely that the child has got some cardiac issue and he has got some arrhythmia, and that is the reason why he has collapsed. In such a scenario, getting an AED early will help this child, because if there is a shockable rhythm, and only shock is going to help this particular child. So when we talk about this, we have to see to it that depending on the witnessed arrest or unwitnessed arrest, we are going to decide when we want to start with the resuscitation and when we call for the emergency response system. Now, there is a pediatric chain of survival of out of hospital cardiac arrest versus in-house cardiac arrest. Now, the out of hospital is when we see that early recognition and prevention, activation of emergency response, then high quality CPR, advanced resuscitation, post cardiac arrest care and recovery. But whereas, this is in-house, and in out-house, it is usually prevention, activation, the rest of the things almost remain the same. And it's high quality CPR will lead to advanced resuscitation and then subsequently taken to the post cardiac arrest. So this is an important thing, that post cardiac arrest care and recovery is common in both the things. Now, suppose there is a single rescuer in pediatric age group.
Again, we have to see these charts. These charts are again available all over. You have to verify the scene safety, because first of all, you have to make sure that you yourself are safe. Previous speakers must have talked about a burning house and an earthquake or a seashore where the drowned victim is brought out. The person or the healthcare provider who is giving the resuscitation should be safe himself or herself. Suppose there are open electrical wires, then we have to see to it that we do not get injured by ourselves. So check for responsiveness, shout for nearby help, activate the emergency response system via mobile device if appropriate, look for no breathing or only gasping, and check pulse. All this is to be done simultaneously. If the normal breathing and pulse is felt, monitor until emergency responders arrive. If not normal breathing and the pulse is felt, then you provide rescue breaths, one breath every 2 to 3 seconds, or about 20 to 30 breaths per minute. This is for pediatric age group as compared to the adult. Assess pulse rate for no more than 10 seconds. If the heart rate is less than 60, start with CPR. If not, continue to give rescue breaths. Check pulse every 2 minutes. If no pulses, start with CPR. And if there is no breathing and we have suddenly witnessed collapse, then you activate the emergency response system. So this is important. This is important. Then this is pediatric algorithm for 2 rescuers. Now again, we have already talked. One person brings the second rescuer, activates the emergency and retrieves the AED and gets an emergency equipment. Again, if the breathing is normal and pulse is felt, you monitor. If not, provide 2 rescue breaths, which is also same. Start with the CPR. The only change which happens over here now is you give 30:2 as 2 people. Once you come to 2 rescuers, you go to for 15:2. And once the AED is put in, once the AED checks and analyzes rhythm, there are 2 things. Either you have got a shockable rhythm or you have got a non-shockable rhythm. So if it is a shockable rhythm, give 1 shock, resume CPR immediately for 2 minutes until prompted by AED to allow rhythm check. Continue until ALS providers take over or the child starts to move. And if it's not shockable, continue to give CPR for 2 minutes until prompted again by AED. Continue until ALS provider takes over. So how do we give the shock? Suppose there is a shockable rhythm. So shockable rhythm could be either ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia. So once you have given the back mask ventilation, started with, you have attached the monitors and defibrillator. If you notice that there is a shockable rhythm, you give shock, CPR, continue to take the IV or IO access. If the rhythm is shockable, continue to shock. And if it is asystole, then immediately you go for the epinephrine. So because early epinephrine has definitely shown to improve the outcome. So epinephrine every 3 to 5 minutes, always consider for advanced airway and capnography. So this qualities will remain universal for all pediatric as well as adult CPR. So push hard, push fast, minimize interruptions in compression, change compressor every 2 minutes. And if there is no advanced airway, 15:2 compression ventilation ratio needs to be continued. For pediatric defibrillation, we have the previous speaker has already given idea. First shock is 2 joules per kg. Second shock is 4 joules per kg. Sorry, sir. Yes. You have only 2 minutes left, sir. Okay, I'll just quickly run through the rest of the important changes because with the pulse algorithm and other things, I think the previous speaker has already talked. So there are a couple of things. The cuffed endotracheal tube, previously it was not used in pediatric age group, but now it is recommended to use cuffed endotracheal tube. Then use of cricoid pressure is not recommended anymore. Then invasive blood pressure monitoring whenever it is possible. Then once the place cardiac arrest is removed, cardiac arrest is improved, the patient gets ROSC, we should immediately go for the assessment of diastolic blood pressure to assess the CPR quality. Because they have shown to have rate of survival has shown a favorable neurological outcome if the diastolic blood pressure was at least 25 millimeters of mercury in infants, 30 in children. Detect and treat the seizures post ROSC, very important for the long-term outcome. And when we talk about the checklist, we have to see about the all the oxygenation, ventilation, hemodynamic monitoring, targeted temperature management also is important. Measure and continuously monitor core temperature. Prevent and treat fever immediately. If the patient is comatose, apply TTM, that is targeted temperature management. Prevent shivering and monitor blood pressure and treat hypotension. This is again same for a prognostic point of view. Always consider multiple modalities. Remember that the assessment may be modified by TTM
or induced hypothermia. Continue to do EEG monitoring and neuroimaging after few days. Post-arrest rehabilitation is important for at least an year or so. Let us not go into details of this. We require to give in septic shock. The new guidelines say septic shock reasonable to administer fluid in 10 ml per kg or 20 ml per kg with frequent reassessment. Choice of vasopressor, epinephrine or norepinephrine is the one which has been recommended. Corticosteroids for infant and children with septic shock unresponsive to fluids and requiring vasoactive support, reasonable to consider stress dose corticosteroids. Hemorrhagic shock, give blood products when available instead of crystalloid for ongoing volume resuscitation, because the benefit is shown to be there. Respiratory arrest, naloxone, because in Western countries they always say that there is a use of drugs. So use of naloxone as an antidote is recommended whenever one suspects the drug overdose. And with the COVID era, myocarditis risks are very high. So if there is a chance that this child is having myocarditis, then it is better to shift this child as early as possible to ICU monitoring, because we may require to use multiple modalities to support this child's ventilation and correct the cardiac arrhythmias. The willingness to perform bystander CPR, it is reasonable to increase the bystander willingness to perform CPR through CPR training, mass CPR training, CPR awareness initiatives, and promotion of hands-only CPR, because there has definitely been shown to be improving the outcome. So in a nutshell, take some time to learn first aid and CPR. It saves lives and it works. Otherwise, this is the likely situation to happen, that the person who knows CPR has lied down and there is nobody else who is able to salvage him or improve his outcome. Thank you. Actually, I would have loved to talk a little more, but since there were 3 topics given together, it was very difficult to put in all the things in one basket. Sorry for that. Thank you. Thank you very much. Full points. Thank you, sir. Next speaker, I would like to invite Dr. Pradeep Ghadge. He is MBBS, DA and DNB and Indian Diplomat of Critical Care Medicine. He has received prestigious award of Dr. Ambedkar Merit Prize in 2008, and he is a gold medalist of Diplomat in National Board in 2010. He has a vast experience of treating COVID-19 patients in ICU, and I invite Dr. Pradeep to throw some light and insights about the same. Over to you, Pradeep. Thank you. Good afternoon. Today I have given the task of CPR in COVID-19. Just now, since last 2.5 hours, we are briefly and extensively dealing with the different conditions where we are performing the CPR. And I'll be touching upon the only highlight points regarding the CPR in COVID-19. As since last 2.5 years, we all know we are dealing with the COVID pandemics. Luckily, now the third pandemic, Omicron, has shown little less severity of admission cases, and rate of admission has fallen down. But what we have learned in last 2 pandemics is a creditable input in this new sector of CPR in COVID-19. Most of the points are been taken from the interim guideline released by AHA and ECC in 2021 guidelines. You can follow them on, they are readily available on the internet. There are some special consideration and scenario where we need to change our routine protocol when we are considering suspected or confirmed case of COVID-19. As you know, the first step of CPR is scene safety. So the scene has to be safe for the provider as well as the patient. So we need to reduce the exposure to COVID-19 to the provider. In that, first stage is donning of PPE. Appropriate PPE and precautions should be taken to avoid the exposure to the provider. Then limit the personnel in the room at the
or at the scene site. The minimum number of required persons should be inside the room so that we can unnecessarily avoid the exposure. Then we should have a definitive protocol in a particular ICU or a hospital where people are must be aware regarding the what to follow when such situations occur, and if possible, use of mechanical compression device like Lucas are advisable to reduce the exposure to the provider. And whenever any new service provider comes in, we should have some clear communication regarding the COVID-19 status of the patient, so he will be well aware about the circumstances. Then you know that after scene safety, the second stage, when scene safety, after scene safety, we start the CPR, then we assess the rhythm, and in that the next step is the stabilization of airway. In that we give priority for the oxygenation and ventilatory strategy. In that there is a formation of aerosolization which carries risk to the provider of CPR. In that it is advisable to use the HEPA filter if available. Usually these HEPA filters are not readily available, but when we are using bag and mask technique, the HEPA filter should be attached in between bag and the mask. And if we are using the mechanical ventilators, the HEPA filter should be attached to the exhalation path of the ventilatory circuit. Then the assessment of rhythm and defibrillation of arrhythmia, we should take earliest chance to intubate the patient with the cuff endotracheal tube so that we can minimize the aerosolization. Then we should minimize the failed intubation attempt. In that we can provide the skilled person who can intubate, who has experience in intubating the patient, and give pause while giving a pause of chest compression before intubation so that the failed attempt can be minimized. Use of video laryngoscope. In this COVID-19, the use of video laryngoscope has been increased much, which gives less risk compared to the other intubation methods. And before intubation, use bag and mask device with the HEPA filter and a tight seal, or one can go for the passive oxygenation with the NRB face mask, which should be covered with the surgical mask. The same algorithm which we are learning right now since last 2 hours, the yellow point, these are the key changes they have brought. These are the key changes they have brought, that donning of PPE and the prioritization of intubation and resume CPR. When you are in a ICU taking rounds, or you witness cardiac arrest and patient is on mechanical ventilation, we need to have some key changes comparing to the other ventilation, where the ventilator we have to switch in a asynchronous mode to decrease the aerosolization generation and other unplanned extubations. In that we have to set the ventilatory settings to the FiO2 of 100%. One can use pressure control or volume control mode with low tidal volume. Adjust the trigger to off and assess the need of PPE to balance the lung volume and the venous return. Respiratory rate to be set at the 10 beats per minute. Adjust the alarm to deliver the full breath and asynchronous breath. And one should avoid unplanned extubations. Now it is a matter of debate whether one can go for really CPR in a case of COVID-19. As you know that the outcome of the patients, those who are having cardiac condition and those who are having the lung condition. As in cardiac condition, the hypoxemia has not been really set in the body, but when the patient is of primarily lung condition, the hypoxemia is reasonably set and the survival return of spontaneous circulation is less. But since in third wave of this pandemic, we are observing that the lung involvement is quite less, and there has been survey carried by Kapoor in 2021 from 1st January to March 2021. They have found that it is a reasonable survival rate of after CPR administration in COVID-19 patient who are suffering in hospital in witness cardiac arrest. They have taken almost around 250 patients in that survey. The ROC was achieved in 59% patient, but the sustained ROC was achieved into 22.59% cases, and
rate of discharge at home was 2.25%, which was equivalent with the other conditions where people suffer cardiac arrest and the discharge. So it was a great debate that whether to go for CPR in COVID-19 or not. But with changing scenario and changing pattern of the COVID, we should give fair chance to every patient and do the CPR in COVID-19 with appropriate precautions. This is what, considering the resuscitation, whether it is appropriate. If the patients are having too much of comorbidities and they are in ARDS or less likely to revive or facing terminal conditions where their survival chances are less and the risk of provider is high, then one can adopt some policy and guide determining, but we have to take in account to the relatives and explain them in detail before termination of CPR. Thank you. Thank you, Dr. Pradeep, for your very time bound and very Thank you, Dr. Pradeep, for your excellent talk, considering the time constraint, and you have highlighted the basic important point in a very well manner. Now the last session of our workshop will be carried out by Dr. Avinash Bhosle. He has introduced previously also, so I won't repeat it. He will be talking on resuscitation amongst pregnant patients. Over to Avinash, doctor. Good afternoon again. We are short of time, so I will go fast. And most of the topics are covered by previous lectures, that basic life support, ACLS, and all the things are already finished. I will just enumerate what the difference between the pregnant woman and a non-pregnant woman. The maternal collapse is defined as an acute event involving the cardiorespiratory and cerebrovascular system, resulting in reduced or absent consciousness level at any stage in the pregnancy and up to the 6 weeks after the delivery. Recent studies have shown that nearly 40% of the obstetric providers are unaware of pronounced differences between the resuscitation of the pregnant woman. So there is the incidence of 1 to 20,000 and 30,000 pregnancy in the United States, and our data is not available. Mortality rate of 13.95 days per the 1 lakh population. And why there is a mortality? Almost 30% of the days fail to be potential preventable. That means we can prevent these 30% deaths, because most of the obstetrician, even the staff nurse is not aware of the CPR and all the resuscitation measures. So we can prevent these deaths. So, and women with more chronic health problem, why there is an increase in the mortality? The reason could be that increasing women who have risk factor for heart disease are becoming pregnant now. They might have diabetes, high blood pressure, obesity, or high cholesterol. And the woman with more chronic health problems, such as chronic kidney diseases, seizures, and lung diseases, are entering into the pregnancy. It may not be the disease that puts the woman at risk, but rather the inadequate treatment of the underlying health problem, because people are afraid of to treat the pregnant woman. On the top of these existing health problems, there are potential pregnancy complications such as preeclampsia, eclampsia, diabetes, which are increasing nowadays. And the most common cause of maternal cardiac arrest include bleeding, heart failure,
amniotic fluid embolism, pulmonary embolism, the lack of knowledge and skill of the CPR given to the complex issue, women with chronic health problem who become pregnant should ideally receive care at the center that specialize the high risk center. So what are the goals of this CPR? Why? What you need to know? To understand and perform basic and advanced life support in the pregnant patient, to understand the adaptation of the CPR. We have already seen it in the previous lecture. Understand the importance of the early defibrillation when operated, that we covered in the introduction lecture. Then understand the need to perform peri-mortem cesarean section, that is PMCD. What are the causes of the cardiac arrest in the pregnancy? They are enumerated as A, B, C, D, E, F, G, H, I. A is anesthetic complication, accident. B is bleeding. It may be due to uterine atony, placenta previa, abruptio placenta. Then cardiac disease is there may be myocardial infarction, cardiomyopathy, valvular disease, drugs that like anesthesia. Any drug can cause anaphylactic reaction. Magnesium is commonly used in the pregnancy in eclampsia. Embolism, that is thromboembolic, it may be amniotic. Then fever, sepsis, gastrointestinal symptoms, and general no obstetric causes. And I have already told you the 5H and 5T that causes which are treatable. These are hypoxia, then hypoglycemia, hypotension, then cardiac tamponade toxins and all that. But from the graph, you can see that on the left side, the maternal deaths are increasing by year, and the most common cause of this is cardiovascular diseases. Most of the time, when patient came to you, you don't know that this patient has cardiac disease, because patient don't tell because of their marriage problem and all that. What are the anatomical and physiological changes in pregnancy that affect the CPR? The cardiovascular system, the uteroplacental and maternal blood volume and arterial blood flow pressure increases. Men here is 20th week. After 20th week of the gestation, cardiac output increases by 30 to 45%, and maternal heart rate increases. Then by term it again come to normal. In supine pregnant patient, due to gravity uterus, compression of IVC decreases venous return and decreases cardiac output to 10 to 30%, and it is usually after 20 weeks of gestation. Below that it is less. Poor venous flow compromises infradiaphragmatic IV side, femoral and saphenous route, so it is not recommended during CPR. Respiratory system, increased tidal volume, progesterone stimulated hyperventilation is there. Then functional respiratory capacity is reduced. There is high diaphragm. So there are many other respiratory changes. Gastrointestinal, there is delayed gastric emptying in pregnancy. There is increased acidity. So there is chances of aspiration, airway and ventilation consideration in pregnancy. There is decreased tolerance for hypoxia, tongue mucosa, supraglottic edema is there. So there is difficulty in intubation, difficulty in ventilation. Then there is low FRC, elevated diaphragm, rise intra-abdominal pressure. All added to this, there is a weight gain in pregnancy, and more problem is when the patient is obese. There are increase in oxygen. There is increase in oxygen consumption because it required to fetus and mother also. Oxygen consumption increases and reaching level to 22% to 33% of above the baseline in the by the third trimester. More rapid development of due to this, there is a rapid development of hypoxemia, hypotension, and cardiac arrest. So what are the modifications to resuscitate these pregnant women? The many CPR resuscitation parameters are the same. The standard adult resuscitation guidelines with basic life support and ACA advanced life support are same, with the additional of left uterine displacement. This
can be the pregnant woman can collapse in hospital or out of hospital, and depending on that we will see how to resuscitate the patient. But the most important of this is two most important point of this is the patient survival are the depend upon the time interval between the collapse to the first CPR attempt, and the time interval between collapse to first defibrillatory shock interval. Compression rate, hand placement, hard surface behind the patient, depth, and all is same. So maternal cardiac arrest that occurs out of hospital, how we should treat it. For adult with cardiac arrest, compression only, hands only, or cardiocerebral resuscitation may be applied. CPR which involves chest compression without artificial ventilation is recommended by the bystander as the method of choice for the untrained rescuer or those who are not found easier to perform this with ventilation. If there is an emergency response team, then you should ask the emergency response team to go at the site, and they can apply basic life support or advanced cardiac life support, including chest compression, left uterine displacement, defibrillation, and all that. If available, transport should be then made towards a center that is prepared to perform PMCD, that is perimortal cesarean delivery, but transport should not be prolonged for more than 10 minutes, and the center should have a neonatal care unit. This is the basic life support algorithm. Safe approach, unresponsive, shout for help, open airway, not breathing, 30 chest compression, 2 rescue breath, advanced life support. So this is cardiac arrest in the pregnancy, out of hospital, basic life support algorithm for healthcare worker. Then what healthcare workers should do, they should inform the center, then ask for the AED, begin AED as early as possible, check the pulse, definite pulse within 10 seconds, begin cycles of 30 compression and 2 breaths. Then if it is shockable, give 1 shock. What is the important in this compression, chest compression? Use a firm backboard, place the patient supine, place hands in the center of chest, then compress at the rate of at least 100 per minute to 120 per minute. Compress at the depth of 2 inches or 5 centimeter. Minimum interruption during the compression is the most important. Perform continuous chest compression. This I have already told you. Management of the unstable pregnant patient. What is the unstable patient? The patient who will go into cardiac arrest or who are high risk. We can manage this by full left lateral decubitus position to relieve the compression. Administer 100% oxygen. Intravenous access should be established below the diaphragm. Precipitating factor should be investigated, that is bleeding, hypovolemia, or any other that causes the collapse of the pregnant patient. Treat the cause. You may require fluids, maybe crystal collide or blood and drug. Cardiac arrest, pregnant basic life support. Well, most of the time, the nurses in the hospital are the main responders. So basic life support should be started immediately. All BSL basic life support should be started with defibrillation. Simultaneous CABU, that is chest compression, current airway, breathing, and uterine displacement. We have seen ABC, CAB, now CABU in the pregnant woman, that is uterine displacement. This is again basic life support. Factors affecting the chest compression is mainly aortocaval compression. Aortocaval compression is determined by uterine weight, include weight of the fetus. There is more weight of the fetus, number of fetuses are there, the weight of the fluid. That is, if there is a polyhydramnios, there is a
increase in aortic cable compression. So many factors are affecting the aortic cable compression. Others are size of fetus, relation of the fetus to the anatomy, and morbidly obese patient. 30, 50 degree manual, 30-degree LUD seen, you can see on the slide with that back board, but you can give 15 degrees LUD. That is also effective. It is easy to give by single-handed or double-handed LUD if there are two rescuers. Chest compression in pregnancy. Air-filled mattress should be deflated. Use backboard during cardiopulmonary resuscitation and give high-quality CPR, as I have already told you. Positioning of the hand during chest compression are same. Some of the studies said that it should be 1 inch above the level, but there is no differences in the outcome of the patient. So always remember, compression are the key to the better outcome in the resuscitation of the patient. Defibrillation, how to give defibrillation is already discussed in previous lecture by Dr. Harshad. Don't hesitate to give defibrillation. It does not cause any harm to the patient. Just difference is our anterolateral defibrillator pad should be placed at the below of the breast tissue. That is the only difference, and AED is more convenient than the defibrillator. Shock from the defibrillator and chest compression will not harm the fetus. The fetus will likely to not survive if the mother does not receive the life-saving measure. These are the how to give the defibrillation. Airway breathing, I will go fast now. This is advanced cardiac how airway management is, because there is a edema, supraglottic edema, so ETD should be taken one number less than the usual. So the prolonged intubation attempt prolonged intubation attempt should be avoided to prevent deoxygenation. Record pressure is not recommended routinely. Continuous waveform capnography in clinical assessment and quality of CPR is emphasized. Interruption in the chest compression be minimized. Arrhythmia drug-specific treatment should be given. It is already discussed in ACLS. So, administering epinephrine, a randomized study of patients with in-hospital cardiac arrest demonstrated that the combination of vasopressin, epinephrine, and methylprednisolone during CPR and stress dose hydrocortisone in shock lead to improve the survival in hospital compared with the epinephrine alone. Atropine was removed from 2010 AHA guidelines and it should be given when there is a bradycardia. Or local anesthetic, if there is a toxicity of bupivacaine, then give intralipid or lipid emulsion. If there is a magnesium toxicity, give calcium. If there is a pulmonary embolism, then give anticoagulant, and thromboembolectomy can be done. Give hypovolemia, give IV fluids and blood products. No medication should be withheld out of concern for fetal heterogeneity. That if any what drug you have to use, you can use without any fear. Do not alter drug doses. Fetal assessment, fetal resuscitation is the best fetal maternal resuscitation is the best fetal resuscitation. So do not evaluate fetal monitoring or do not evaluate fetal heart rate during the CPR. Delivery, if there is if patient is collapsed, immediate assisted vaginal delivery can be considered if the cervix is found fully dilated, always accomplished through cesarean section. Several cases report PCMD during a maternal arrest result in return of spontaneous circulation or improvement in maternal hemodynamic. It was recommended that PMCD should begin at 4 minutes to effect delivery at 5 minutes after failed resuscitation. There is a 5-minute rule.
the woman should not be transported to an operating room, and it should be done at the site where the cardiac arrest occur. The team should not wait for surgical equipment, and only scalpel is required. The team should be not spend time in antiseptic procedure. Vertical incision can be taken. Continuous manual LUD, that is left uterine displacement, should be performed throughout the PMCD until fetus is delivered. Care should be taken to avoid injury. This is the simple conclusion. The number of high-risk women undergoing pregnancy is on the rise, as is the rare of severe complication related to pregnancy. So the cardiac arrest, maternal cardiac arrest is a complex clinical scenario. Resuscitation of the pregnant woman involve multi-speciality and complex care decisions. Successful resuscitation of pregnant woman and survival of the fetus require prompt and excellent CPR. The newly developed in a hospital and out of hospital BLS, ACLS algorithm should be backbone of the response. So main important conclusion is LUD of at least 15 degree, placing the rescuer hands 1 to 2 centimeter higher on the sternum. Consideration of immediate cesarean delivery, that is PCMD, within 4 to 5 minutes, and performing cesarean delivery at the site of the cardiac arrest. These are the important in the pregnancy CPR. Thank you. Thank you, Avinash sir, for your very elaborative and lucid lecture on pregnant patients' resuscitation. I am here to deliver a vote of thanks. Okay. I sincerely thank Dr. Avinash Bhosle, Dr. Madhuri Lime Madam, Dr. Harshad Dongre sir, Dr. Narendra Nanevdekar sir, and Dr. Pradeep Ghadge sir for their excellent speech and insightful lectures. I also thank our Indian Medical Association Satara body for giving us the opportunity of conducting the workshop on cardiac COLS and ACLS and BCLS. I thank Dr. Surya Kumar Khandare sir, President, Dr. Sharad Jagtap sir, Secretary, Dr. Nilesh Thorat sir, past President, Dr. Deepak Thorat, Vice President, Dr. Vikas Patil, Presiding Officer, Dr. Sagar Kataria, Treasurer, and Dr. Vilas Mane sir, Milin Shah sir. The list is unending. I would like to thank all the committee members of Indian Medical Association Satara for giving us this wonderful opportunity. I thank FML on air, our technical support team of of Shakil Sheikh and his assistants. I thank Mr. Baji and Mr. Kumthekar, our IMA staff, for helping us a lot. I sincerely thank our all delegates, without whose participation the workshop won't be a success. Thank you, delegates, for your huge response and kind attention to our speakers. And the last and the least things, the hands who have toiled hard for this conference, those who are on stage as well as behind the curtain. I thank you, all of you, and I declare the workshop is near the end. The two questions are for Dr. Harshad. I give the mic to Dr. Bankar sir. First question from Kapil Deshmukh: induced hypothermia in secondary care center. Okay, regarding induced hypothermia, to start with, out of hospital cardiac arrest, the induced hypothermia is not recommended by AHA. In hospital cardiac arrest, if patient is revived and is unconscious after revival, we can induce cardiac hypothermia, induced hypothermia. If patient is hypotensive, then we can give normal saline stored at 4 degrees Celsius IV over 1 to 2 liters and maintain core temperature 32 to 36 degrees Celsius for first 24 hours after cardiac arrest. And after 24 hours, start rewarming for next 24 hours. And after 72 hours of rewarming or hypothermia, we can do neuroprognostication and assess the function of brain. If it is good, then obviously we can wean. But out of hospital cardiac arrest, we are not recommending induced hypothermia.
The temperature monitoring should be done at esophageal temperature monitoring or bladder temperature monitoring, but not surface temperature monitoring. And it has to be maintained between 32 to 36 degrees Celsius. When our patient is of risk of having bleeding or DIC, it is recommended to maintain a higher temperature towards 36 degrees. And if patient is of obviously hypothermic cardiac arrest, then hypothermia induced is not indicated. But out of all measures to improve neurological outcome after cardiac arrest, targeted temperature monitoring and induced hyperthermia is the only modality which has shown to improve the overall outcome. If patient is of trauma, then obviously the famous Michael Schumacher, someone has heard, he had a traumatic arrest after RTA. He had induced hypothermia as well as deep barbiturate coma also, and the improvement is quite good. So out of hospital, no TTM, only in hospital TTM is recommended. Thank you. I welcome President Dr. Khandare sir, Dr. Jagtap sir to facilitate the workshop faculty. I invite Dr. Avinash Bhosle sir, Dr. Limay madam, Dr. Gongre sir, Dr. Gadge sir on the stage. Dr. Suryakumar Khandare sir will facilitate Dr. Avinash Bhosle sir. Dr. Suryakumar Khandare sir facilitate Dr. Limay madam. Dr. Jagtap sir will facilitate Dr. Gadge sir. Dr. Jagtap sir will facilitate Dr. Harshad Dongre. Dr. Jagtap sir will facilitate Dr. Chavan madam. Now I will ask Dr. Yuvraj Pawar sir to start. Yuvraj Solanki sir to start next session. Now we are taking this virtual CPR session by the Lardell team using Anywhere software. I hope all the delegates have downloaded the QCPR app. So over to you, Uzma madam, for the virtual CPR session. Good evening, ma'am. Bala Ganesh from Ladel here. Over to you, Lardell team. Thank you. Over to you, Uzma. Please start your virtual CPR session. Hello, ma'am. Am I audible, ma'am? Yeah. Okay. Good evening. Thank you all for giving us this opportunity and time. So, ma'am, as already informed, I believe everyone was able to download the QCPR app. Hello. Yeah, I have asked people to download QCPR classroom app. Okay. Just see how many have downloaded. Otherwise, you can request once more. Yeah. So what I will do now is that, ma'am, I will share my screen and show everyone how to download the app and how to enter the classroom code. Yeah, please. Over to you. Yeah. Thank you, ma'am. So right now, I believe everyone is able to see my screen. I would request all the Android users and iOS users to go to Play Store and App Store.
Please download QCPR Classroom app. Meanwhile, if anyone is facing any difficulties, please let us know. I see that few of them have downloaded, but this is for someone who has not downloaded. Please download this app so that you can be a part of this virtual hands-on CPR. Click on this, click on the QCPR Classroom app and download that app. Click on open. In the bottom, you will find learner, enter your classroom code and join a class. Please click go. So as a faculty, I will be giving you all the classroom code. So the classroom code is 633650. I would request everyone to type this classroom code. It is 633650. I will now paste it on the chat box also. Yeah, I see everyone are joining. Please click on enter once you type the classroom code. I would request everyone to type their respective names so that we would know who's going to perform the CPR. After typing your name, please click on join class. It would now ask you to switch on your Bluetooth. Since we are not going to do this on the mannequin, we right now don't have to switch on the Bluetooth. You can deny that option. In the bottom, you will find don't have a sensorized mannequin, press here. So I would request everyone to click on press here. So now it is giving you a prompt telling place your phone next to your compression device. Your compression device right now can be a pillow or a tabletop or even a bed sheet, folded bed sheet. In such a way, you can give your compressions. The next one is that please make sure that your bar is in the green range, which means 100 to 120 compressions per minute. So make sure you're giving 120 compressions per minute. Click on OK, got it. So I believe everyone is able to join the QCPR Classroom app. If is anyone facing any difficulties, please let us know. Right now, I see 52 participants have joined. Others, if you are all facing any difficulties, please let us know. I would request all the 53 who have joined to make sure you have placed your phone next to your compression device in such a way that your upper torso or your upper body is visible on the camera. So the code is 633650. So what we would do right now is others who are downloading the app right now can download. Meanwhile, to others who have downloaded, we shall have one quick session now. So on a count of 3, I will be starting. You all can start your compressions for 1 minute. 3, 2, 1, start. I see Aditya Mahajan is doing good. Dr. Girija ma'am, you're doing good.
Dr. Shaila Kapre, you're doing good. Shilpa Trivedi, you're doing good. Dr. Avinash, you're doing good. Dr. Anuradha, you're doing good. Dr. Chetan Sahas, you're doing good. Vijay Irande, you're doing good. 26 seconds is over. Please, I would request everyone to give their compressions. Dr. Amita, you're doing good. Dr. Bapu Oval, you're doing good. So 40 seconds is done. I would request everyone to continue their CPR for 1 minute. Dr. Masjid, you're doing good. Dr. Bhute, you're doing good. Shilpa Trivedi, you're doing good. Dr. Ujwal Mane, I would request you to increase your compression rate. Mugdha Magajan, you're doing good. Viraj Keska, you're doing good. Good. So it is the end of a minute. I would now stop. And me being an instructor, I can see all your results. I see Dr. Viraj Keskar has got 120 compressions per minute, which is the ideal way of giving CPR. I see Dr. Masjid 102, Vidyanand Patel 107, good. Dr. Anuradha Gul 114, very good. Bala Saheb 116, very good. Arnika Patil 100, good. Dr. Chetan Sahas 111. Dr. Amita Podar 104. Ravi Aher 108. Pradeep Patil, good, 115. Dr. Suhas 108, very good. Dr. Sunil, good, 123, very near. So for others who are not able to join, can you please let us know if you're facing any difficulties? So what we would do now is I would generate another classroom code and share it to you all guys so that you can join the class once again. But we will take this session later on once again. Okay, ma'am. Okay. So Sure. we are short of time and we will start our inaugural function. So Okay. I will request you to take this session once again. The time I will let you know, or otherwise you can send the links to all the participants. Huh? Sure, sure. I will send you the mail ID of each one. Yeah. Sure. Thank you so So much. thank you, Laredale team, for this wonderful session. Thank you very much. Over to the IMA officials now. We are going to start inaugural function. Good evening, delegates. Let us proceed to auspicious function of inauguration of this workshop of IDICON 2022. We are blessed to have guest of honors for this function. All will be blessing the function online. We have today Dr. Subhash Chauhan sir, Civil Surgeon Satara. He is a gynecologist and obstetrician. Dr. Radhakrishna Pawar sir, District Health Officer Satara. Dr. Ashok Tambe sir, he will join us from Baramati. I think every IMA member knows Dr. Ashok Tambe sir. He is a past president IMA and he is presently office bearer of Maharashtra Medical Council. Dr. Ravindra Kute sir, he will join us from Srirampur. He is president elect Indian Medical Association Maharashtra branch. He is also Central Working Committee member of IMA.
and he was also office bearer of Maharashtra Medical Council. So now I request dignitaries in the hall to do Dhanvantri Pujan on behalf of today's guest of honor with their kind permission. So may I request the President, Satara IMA, Dr. Surya Kumar Khandare, Secretary, Satara IMA, Dr. Sharad Jagtap, President, Satara IMA Women's Wing, Dr. Dipanjali Pawar, Maharashtra Medical Council Observer, Dr. Limaya Madam, Past President, Satara IMA, Dr. Avinash Bhosle Sir, Past President, Satara IMA, Dr. Jeevan Lahoti Sir. We'll start with Dhanvantri Pujan and then proceed to lamp lighting. We all know Indian Medical Association always prays while doing inauguration functions. Let us resuscitate the prayer of Indian Medical Association. The prayer says, may everybody be happy. May every one of us see to it that nobody suffers from any pain or sorrow. I do not ask for crown, nor I wish to be a heaven or reborn. I only want to alleviate the sufferings of those people who are burning in the fire of sorrow. We are with us at present online Dr. Ashok Tambe sir. We are also having DHO Dr. Radhakrishna Pawar sir, and we are also having Dr. Ravindra Kute sir. I think Civil Surgeon Satara Dr. Subhash Sawan sir will join shortly. Lamp lightning is indicative of taking us from darkness to the light of knowledge, the light of health. In this ceremony, we have been blessed by our guest of honors distinctly due to COVID protocols. Thank you, sir. Thank you. So may I request Dr. Sharad Jagtap, sir, Secretary IMA Satara, to welcome all the dignitaries. Respected seniors, Dr. Subhash Sawan sir, Civil Surgeon Satara, Dr. Radhakrishna Pawar sir, District Health Officer Satara, Ashok Tambe sir from Baramati, Past President IMA, Office Bearer of MMC, Ravindra Kunte sir, President-elect IMA branch, now working as a Central Working Committee of IMA. I here to welcome all of you for this our conference. We have arranged 3-day conference from Satara IMA branch of Satara branch of IMA, and this conference is comprised of very good scientific session as well as workshop. The good take-home message will be given by all the speakers, and I hope that you all will enjoy all these things. The efforts taken for this conference are from 1 month. The 6 MMC points have been granted for this our conference, and I hope that that conference will be giving good take-home message by all the speakers, good scientific coverage, as well as we have also covered the current topics as well as for COVID, and we know the current scenario for the doctors is
not so good for us. And so we have taken the topics of doctor-patient relationship strengthening concept as a theme of our conference. And we have also given the opportunity and given the platform to talk on this strengthening of the doctor-patient relationship from our Honorable Collector Sir also, Superintendent of Police also, and all the topics have been covered in considering the theme of our conference. So I think this is a good bonanza for all of us. Please enjoy. Thank you. Thank you, Secretary Sir. May I request Dr. Surya Kumar Khandare Sir, President Satara IMA, to have a presidential address for this workshop session today. Thank you, Yuvraj. First of all, good evening and hello everyone. I welcome all guests of honor, delegates. Today's guest, Dr. Subhash Chavan, Civil Surgeon Satara, Sir. Dr. Radhakrishnan Pawar, DH. Dr. Radhakrishnan Pawar, Sir, DHO Satara. Dr. Ravindra Kutte, President-elect IMA, Maharashtra State. Dr. Ashok Tambe, Sir, MMC member, and all President and Secretary of Satara IMA branches for this inaugural ceremony. I also welcome our seniors, colleagues, eminent faculty, and stalwart for IDICON 2022 workshop from IMA Satara and organizing team. As we, the medical practitioner, finding difficult time in creating a healthy rapport with patient and their relatives. Also, we are going through third wave of COVID pandemic. That's why we are unable to meet in physical form for IDICON 2022. The theme chosen for IDICON 2022 is strengthening doctor-patient relationship. COVID pandemic, as we know, COVID pandemic stress out both physically, mentally, our fraternity and expectation from patient and their relative, sometimes unable to match or fulfill, result in breaking bond between doctor-patient relationship. IDICON 2022 workshop are basic life support and law and medicine practice. This will help you in your day-to-day practice and make you more expert, skilled in this aspect of medical practice. Also, tomorrow conference will help you in creating good doctor-patient relationship. Hope all you are fine and healthy at your places and enjoy IDICON 2022 session from home. I congratulate all of faculty of Basic Life Support for giving excellent presentation, and I think most of our delegate will now get an expert in doing CPR at their places. I also thank our second session faculties for being a part of IDICON 2022. Thank you. Thank you, sir. May I request President-elect Dr. Ravindra Kutte, sir, to guide the meeting. Sir, please unmute yourself, sir. Kutte, sir, please unmute yourself. Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. Yes, sir, you are audible. Good evening, everyone. Dr. Surya Kumar Khandare, sir, President. Dr. Sharad Jagtap, Secretary of IMA Satara branch. Chief guest, Civil Surgeon Dr. Chavan, sir. DHO Dr. Pawar, sir. MMC Executive Member, Dr. and past President of IMA Maharashtra, Dr. Ashok Tambe, sir. All invited guests and esteemed members. At the outset, I congratulate IMA Satara for arranging a nice mega event with learned faculties. Excuse me. Hello. I congratulate IMA Satara. Number one, you have got a good number of delegates, 415 attendees. Khandare, sir. Hello, sir. Hello. Good evening, good evening, Am sir. I audible, sir? Yes, you are audible.
Am I audible? Yes, yes, sir. Congratulations for nice Thank you, sir. attendance, that is 115 plus, a good decorum, and the theme is also well chosen. Dear friends, in the spectrum of complex human interactions, the doctor-patient relationship occupies a unique place. The patient reposes complete trust in the expertise and professionalism of the doctor. And the doctor has the responsibility to provide the prescribed standard of care and adhere to the code of ethical conduct. The patient sees that the doctor is knowledgeable, he is adequately trained, and definitely his expectations as regards his nature, compassionate, meticulous in physical examination, in diagnosis and treatment, and giving a special trust and confidence to the patients. It is a fiduciary relationship. The doctor must respect the human body and the personhood of the patient. And there is a commitment to serve. And expectations of the patients are again as regards the respect, the privacy, the honesty, and he has got a right to know the truth of his illness. Rights of the doctor, again as regards to choosing of the patient, collecting fees, and issuing certificates, giving evidence in the court. They are very much there. I want to stress that medicine is an inexact science and the nature of the human illness is complex. So definitely, friends, fallacies are going to happen. But we have to find out the ways. Effective communication. Yes, effective communication is an essential skill that can certainly be acquired. It is the cornerstone of good relationship. 70% of the preventable medical errors, they occur as a result of poor communication. Crowded outpatients, busy schedule may not allow enough time for each patient. Or inadequate communication can be risky and lead to medical errors, or they provide harm. In that context, you can call the patient separately for discussion and proper counseling. I request stop loose comments, loose talk about our colleagues, and maintain brotherhood, relationship, and healthy practice. With this, I give my best wishes for the CME. Thank you very much, Khandare sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Kute sir. May I request Dr. Tambe sir to enlighten us with his thoughts. Sir, please unmute yourself. नमस्कार. इंडियन मेडिकल असोसिएशन सातारा यांनी आयोजित केलेल्या आयडिकॉनच्या निमित्ताने उपस्थित असणारे IMA चे आमचे सहकारी, अतिशय सिन्सिअरली IMA मध्ये काम करणारे एका ग्रामीण भागातून आलेले डॉक्टर रवींद्र कुटे. आपल्याला माहित असेल की इंडियन मेडिकल असोसिएशनची जी आता स्ट्रेंथ आहे त्यातले बरेचसे सभासद आपल्या डॉक्टर कुटेंनी वाढवलेले आहेत. बऱ्याचशा ब्रांचेस त्यांनी आणलेल्या आहेत. त्यामुळं आपल्याला त्याच्याबद्दल ही गोष्ट माहित नसेल आणि ते बऱ्याच गोष्टी बऱ्याच वेळेला करत असतात. बऱ्याच ठिकाणी ते काम करत असतात. या ठिकाणी उपस्थित असणारे सिव्हिल सर्जन डॉक्टर सुभाषराव चव्हाण, डॉक्टर पवार, आयडिकॉनच्या निमित्ताने उपस्थित असणारे साताराचे अध्यक्ष डॉक्टर खंदारे, सारखे फोन करून मला त्रास देणारे डॉक्टर जगताप सचिव, अविनाश, माधुरी, समीर, डॉक्टर विकास, सर्वच सातारा म्हणजे माझी ब्रांचेस असल्यासारखं आहे. या कोविडमुळे आपण 2 वर्ष भेटलो नाही, नाहीतर दरवर्षी मी साताराला येत असतो, आपल्याशी संवाद साधत असतो. अतिशय याच्या कोरोनाच्या काळात आपण एक छानसा उपक्रम राबवला, त्याबद्दल सर्वप्रथम आपलं अभिनंदन करतो.
डॉक्टर कुटे आपल्याला माहित असेल, आयडिकॉनची सुरुवात पुण्यापासून झाली असेल तरी आयडिकॉन ही जिवंत ठेवली ते सातारा जिल्ह्याची. सातारामध्ये कराड असेल, वाई असेल, फलटण असेल किंवा इतर सातारा जिल्हा तर सातारा का आहेच. ह्या लोकांनी अतिशय परिश्रम घेऊन या छोट्याशा गावामध्ये, सातारा जरी डिस्ट्रिक्ट प्लेस असेल तरी बऱ्याचशा फॅसिलिटीज नसतात, परंतु ही मंडळी नियमितपणे काम करत असतात. त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. परंतु आपण बऱ्याचशा कॉन्फरन्स अरेंज करत असता आपल्याला ज्ञात आहे की आपण कॉन्फरन्स अरेंज करताना किती अडचणी येत असतात. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की यांनी अजूनही कॉन्फरन्स जिवंत ठेवलेली आहे. त्यामध्ये डॉक्टर सतीश बाबर असेल, नितीन जाधव असेल, आमचे भूलतज्ञ डॉक्टर मोहिते असतील आणि सातारचे सर्व लोक असतील, जेटी पोळ आहेत, बरेचसे मंडळींची नावं आता घेता वेळ नाहीये, त्यामुळे हे लोकांनी बरेचसे परिश्रम करून घेतलेले आहेत. दुसरा जो आपला विषय आहे पेशंट आणि डॉक्टर रिलेशन, पण मला वाईट वाटतं की आता डॉक्टर कुठेनी त्याचा जाता उल्लेख केला की लूज कॉमेंट करू नका. त्यामुळे मला असं वाटतं डॉक्टर टू डॉक्टर रिलेशन हा एक टॉपिक ठेवला पाहिजे, कारण डॉक्टरांनी आपल्या इतर सहकाऱ्यांबद्दल थोडस काय बोलावं काय नाही बोलावं याबद्दल थोडस आपल्याला हे पाहिजे. परंतु आता सध्या डॉक्टरांच्या मध्ये एवढी कॉम्पिटिशन वाढलेली आहे, डॉक्टरांचे खर्च वाढलेले आहेत, डॉक्टरांची फी जरी वाढली असेल पण त्याच्या मागे कारण वेगळी आहेत. आज आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल येतं, हाऊस टॅक्स येतो, बरेचशा तुमचं पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन असेल, सोनोग्राफी रजिस्ट्रेशन असेल, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन असेल, याच्यामध्ये बरेचसे पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळं या विषयावर मी थोडस डॉक्टर DHO आहेत, सिव्हिल सर्जन आहेत, मला यांना विनंती करावी वाटते की आमच्या ह्या लोकांना थोडस ह्या गोष्टी थोड्या सुलभ रीतीने कशा होतील याच्याकडे आपण लक्ष द्यावं. कारण आम्ही IMA मध्ये असेल किंवा महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलमध्ये हे बरेचसे विषय चर्चेला गेलेले आहेत. कारण तो आमच्या पुणे जिल्ह्यामध्ये आमच्या लोकांना इतका त्रास होत असतो की एका गोष्टीसाठी बारामतीहून पुण्याला 3-3 वेळा जावं लागतं. त्यामुळे सिव्हिल सर्जन इथं जर असतील तर त्यांना माझी विनंती आहे की आपण पुण्याच्या पण सिव्हिल सर्जनना तसा माझ्या बेसिस घ्यावा, नाहीतर आम्ही हा विषय IMAच्या माध्यमातून थोडं पुढच्या महिन्यातच घेणार आहे. त्यामुळे हा विषय आपल्या आयडिकॉनच्या माध्यमातून मला इथं मांडण्याची संधी मिळाली. आणि दुसरं जे डॉक्टरांवर जे हल्ले होतात, हा हल्ल्याविरोधी जो कायदा आहे महाराष्ट्रामध्ये, आदरणीय सुप्रियाताई सुळे खासदार आमच्या बारामतीच्या, यांच्या माध्यमातून RR पाटील आबा ज्यावेळेला होम मिनिस्टर होते त्यावेळेला हा कायदा पारित झालेला आहे. परंतु देशामध्ये हा कायदा होण्यासाठी आम्ही बरेचसे प्रयत्न केले. तो आता येऊ घातलेला आहे, पण मला अजून आता ऍट प्रेझेंट सिच्युएशन माहित नाही. परंतु जरी हा कायदा असेल तरी महाराष्ट्रातील जे पोलीस लोक आहेत त्याच्याबद्दल लक्ष घालत नाहीत. उद्या जर तुमचे SP येणार असतील या कार्यक्रमाला तर त्यांना आपल्या कायद्याची जी हे आहे प्रत आहे ती आपण कृपा करून त्यांच्या स्वाधीन करावी ही विनंती. आपला सर्वांना ही धन्यवाद देतो, कॉन्फरन्सचा शुभेच्छा देतो. आणि इथं जाता एकच सांगतो, माधुरी तू हे आहेस ऑब्झर्व्हरचं एक प्रोटोकॉल पाळणं फार महत्वाचं असतं. काही लोक ज्यावेळेला आपण ऑडिओ व्हिडिओ असतात त्यावेळेस थोडेसे प्रोटोकॉल पाळणं गरजेचं आहे. तुला काय मला म्हणायचंय ते तुला समजलं, त्यामुळं त्याच्यावर जास्त न बोलता मी थांबतो. तुम्हाला शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. तुम्ही नेहमीच सातारा IMAचे आधारस्तंभ राहिलेले आहात. नेहमीच तुम्ही आम्हाला चांगल्या पद्धतीने गाईड करता. थँक्यू सर. तुमच्या शाबासकीची एक थाप सुद्धा आम्हाला खूप काही देऊन जाते. थँक्यू सर. सो मे आय इन्व्हाइट डॉक्टर राधाकृष्ण पवार सर, DHO सातारा, टू गाईड द मीटिंग. सर्वांना नमस्कार. इंडियन मेडिकल असोसिएशन सातारा आयोजित जी 3 दिवसाची कॉन्फरन्स आहे या प्रसंगी उपस्थित प्रेसिडेंट सूर्यकुमार खंदारे, सेक्रेटरी शरद जगताप, माझे कलीग डॉक्टर चव्हाण सिव्हिल सर्जन, त्यानंतर डॉक्टर अशोक तांबे एक्स प्रेसिडेंट, डॉक्टर लिमया मॅडम, डॉक्टर रवींद्र कुंटे, डॉक्टर युवराज साळुंके, सर्व फॅकल्टी मेंबर्स आणि डेलिगेट्स. तांबे सरांनी खूप छान आता सगळ्यांना हे केलं. त्यामध्ये मी 1-2-3 गोष्टी फक्त या ठिकाणी बोलू इच्छितो की सर्वात प्रथम की हा 3 दिवसाचा जो वर्कशॉप अरेंज केलेला आहे अत्यंत सुंदर पद्धतीने अरेंज केलेला आहे. पार्टिसिपेंट जर बघितले तर आपण 400 पेक्षा जास्त पार्टिसिपेंट आहे. यावरून त्यांचं मॅनेजमेंट स्किल आणि किती चांगल्या पद्धतीने आयोजित केलंय हे स्पष्ट होत आहे. त्यानंतर मी प्रशासनाच्या आणि हेल्थ डिपार्टमेंटच्या वतीने
आपल्या सर्वांचं IMA मेंबरचं आभार मानतो की फर्स्ट सर्ज असेल, सेकंड सर्ज आहे आणि आता थर्ड सर्ज आहे. त्यामध्ये गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट मिळून एकत्र आपण जो ह्या पॅन्डेमिकच्या विरोधात लढतो आहोत आणि तुमच्या मदतीने त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो. आणि त्यानंतर TB मध्ये पण आपला सहभाग असतो, AFP सर्व्हिलन्स मध्ये आपला सहभाग असतो. सर्व नॅशनल प्रोग्राम मध्ये IMAचा नेहमीच सहभाग राहिलेला आहे. वॅक्सिनेशन असेल त्याबद्दलही मी आभार मानतो. सगळ्यात महत्त्वाचं जे इश्यू सरांनी सांगितलं खूप महत्त्वाचं आहे. काही जे रजिस्ट्रेशन्स लागतात प्रायव्हेट डॉक्टर्सला ते कशा पद्धतीने सुरळीत करता येतील ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि हे इंडिकेट करतं की प्रायव्हेट डॉक्टर्स आणि गव्हर्नमेंट मध्ये रिलेशन कसं आहे. आता मी IMAचा लाईफ मेंबर आहे. बीडला मी DH होतो, तिथं डॉक्टर अशोक थोरात CS होते. आम्ही तिथं काही सिस्टीम तयार केली की हे PCPNDचं रजिस्ट्रेशन असेल, बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट असेल. आल्याबरोबर डॉक्टरला चहा पाजून अर्ध्या तासात तिथं सर्टिफिकेट दिलं जायचं. बीडचं तुम्ही कुणालाही विचारू शकता IMAच्या मेंबरला की किती वेळात तिथं तुम्हाला रजिस्ट्रेशन मिळायचं आणि कसलाही त्रास नाही. त्यामुळं IMA बीडने आम्हाला सगळ्या प्रोग्राम मध्ये इतकी छान मदत केली. कोविडमध्ये पण त्यांनी खूप काम केलं. तर हा नांदापूरकर सर माझे मित्र आहेत, CS पुणे, त्यांच्याशी पण बोलतो मी. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ असोसिएशनचा स्टेटचा प्रेसिडेंट आहे. कुठेही काही इश्यू असतील DHO CS चे मला जरी बोललं तरी मी कम्युनिकेट करू शकतो, पर्सनल लेवलला मदत करू शकतो. आणि साताऱ्याचे काही स्पेसिफिक इश्यू असतील ऍज अ DHO म्हणून मला जर मदत करता आली तर मला खूप त्यात आनंद होईल. परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि मी संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद पवार सर. I think civil surgeon sir is not able to join the session because of some technical difficulties. So may I request Dr. Deepanjali Pawar madam for vote of thanks. नमस्कार. शुभ संध्याकाळ. Ladies and gentlemen, seniors, friends and my colleagues. Good evening to you all. मला इथं IDICON 2022 सातारा यांनी आयोजित केलेल्या कॉन्फरन्समध्ये सगळ्यांना धन्यवाद करायची संधी दिल्याबद्दल मी IDICON सातारा या ब्रँचचे IMA सातारा या सर्वांचे आभार मानते. यावर्षीच आपली IMAची वुमन विंग स्थापन झालेली आहे आणि त्यासाठी डॉक्टर लोंढे सर आणि डॉक्टर चिडगुपकर मॅडम यांनीही खूप परिश्रम घेतलेत, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद. आजच्या कॉन्फरन्ससाठी आपल्याला मान्यवर म्हणून महाराष्ट्र स्टेटचे प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर रवींद्र कुटे सर यांनी जे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. त्याचबरोबर MMCचे मेंबर आणि पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक तांबे सर यांचेही मी मनापासून आभार मानते की त्यांनी त्यांचे गाईड पण केला आणि गायडन्स आणि त्याच्याबरोबर आपले मार्गदर्शन हेही आम्हाला सांगितलं. DHO सातारा डॉक्टर राधाकृष्णन पवार सर यांचेही मी आभार मानते. त्यांनी वेळोवेळी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे आणि IMA सातारा ब्रँचसाठी ते नेहमीच आमच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सिव्हिल सर्जन डॉक्टर सुभाष चव्हाण सर जरी आज इथं आपल्याला ऑनलाईन दिसत नसले तरी सुद्धा त्यांचंही आपल्याला सहकार्य हे नेहमीच लाभलेलं आहे. आणि अतिशय कौतुकाची आणि आमचे लाडके प्रेसिडेंट डॉक्टर सूर्यकुमार खंदारे सर यांनी मनावर घेऊन ही IDICON सातारा ही यशस्वीरित्या आयोजित केली आणि त्याचप्रमाणे सर्वांना एकत्र घेऊन ही मोठ बांधली, त्याबद्दल त्यांचं कौतुक आणि अभिनंदन. त्याचबरोबर सेक्रेटरी डॉक्टर शरद जगताप सर यांच्या खूप चांगल्या कम्युनिकेशन स्किलमुळे आपण सगळे आज इथं आहोत, तर मी मनापासून आपल्या सर्वांतर्फे त्यांचे अभिनंदन आणि आभार मानते. त्याचप्रमाणे व्हाईस प्रेसिडेंट ट्रेजरर सेंट्रल काउन्सिल मेंबर सिनियर आमचे डॉक्टर विलास माने सर आणि डॉक्टर मिलिंद शाह सर ज्यांच्या गायडन्स आणि मार्गदर्शनाखाली ही IDICON सातारा ही यशस्वी आपण करत आहोत, सुरू आहे आणि इथून पुढे या 2 दिवसात आपल्याला ती फीस्ट मिळत राहील, तर त्यांचं मोलाचं मार्गदर्शन आपल्याला इथे लाभलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. त्याचप्रमाणे
आपण सर्व डेलिगेट्स आणि पार्टिसिपंट ज्यांच्याशिवाय ही आयडिकॉन 2022 सातारा ही यशस्वी होणं हे शक्य नाहीये. आपण प्रचंड मोठ्या संख्येने याला प्रतिसाद दिलात आणि आमचं रजिस्ट्रेशन 1000च्या वर गेलं. ही अत्यंत उत्तुंग अशी कामगिरी ही केवळ आपल्यामुळं शक्य झालेली आहे. तर मी आपल्या सर्व पार्टिसिपेंटचे आभार मानते आणि आम्हाला जॉईन झाल्याबद्दल अतिशय मनपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे FML ऑन एअर डॉक्टर शकील शेख ज्यांच्या टीम शिवाय ही कॉन्फरन्स ही ऑनलाईन होणं हे शक्य नव्हतं. कारण ऑफलाईन कॉन्फरन्सची आपल्याला खूप सवय आहे आणि तिथं प्रेझेन्स दाखवणं हे नेहमीच आपल्याला आवडतं. पण तरीही नॉलेज शेअरिंग करताना ज्या काही टेक्निकल बाबी आहेत त्या सांभाळणंही गरजेचं होतं आणि हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं गरजेचं होतं. तर ही टीम आम्हाला खूप सुंदर सहकार्य केलेलं आहे आणि त्याबद्दल त्या टीमचे मनापासून आभार. त्याचप्रमाणे IMAचा स्टाफ जो आहे, जो फ्रंट लेवलला आहे, बॅक लेवलला आहे, त्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. कारण त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याशिवाय ही IDICON सातारा ही यशस्वी होणं हे अवघड होतं. त्याचप्रमाणे आमच्या सातारचे सगळे IMAचे मेंबर, वुमन विंग आणि सर्व स्टाफ यांनी एकत्र येऊन हे जो कार्यक्रम ऑनलाईन आपल्यासाठी पहिल्यांदा केलेला आहे, ज्याचं रजिस्ट्रेशन खूप मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे, त्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद. आपल्या सर्वांचे जॉईनिंग झाल्याबद्दल धन्यवाद. आणि यापुढे 2 दिवस ही अशीच जॉईनिंग आपण मोठ्या संख्येने करत राहूया, नॉलेज शेअर करूया. आम्ही आशा करतो की आपल्या वेन्समध्ये आम्ही ते ॲड्रेनालिन नक्कीच पोहोचू आणि आपले ग्रे मॅटर हे शायनिंग होतील याची आम्ही खात्री देतो. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅडम. वी वुड लाईक टू स्पेशली मेन्शन साताराज वुमन विंग. त्यांचं काम खूपच अतुलनीय आहे. त्यांनी एका वर्षात जे काम केलंय ते खूपच वाखाणण्याजोगं आहे. Sometimes some works are not been appreciated, असं होऊ शकतं, पण they have done a great and tremendous good work during the pandemic as well as during the natural calamities. Thank you, madam. And on behalf of guest of honors, all the dignitaries of the Satara IMA, we at the Satara IMA declare we have inaugurated the workshop session. Thank you. We will start our second session, medical law and practice, after 10 minutes break. Please keep joining after 10 minutes. Thank you.
नाही 10 मिनिटाचा ब्रेक.
Hello. Mic check. Welcome to all delegates. We are starting now second session, law and practice. I will welcome all faculty and panelists for this session. First of all, I welcome Dr. Gosavi Shankar, sir, to come on stage for conducting this session. Sir has done MBBS DAMD from LTMC College, Sion, Mumbai. Sir is owner of Shubham Karoti Polyclinic and ICU. Sir was Secretary ISA Satara, President ISA Satara in 2006 to 2012. Sir is life member of IMA Satara. Sir did Kailash Mansavar Parikrama, did Narmadra Parikrama. Sir is head of Samajik Samasta March Satara, local director of Jan Kalyan Nagri Sahkari Pathasamstha Karad. Sir got first gold medal winner for anesthesia awareness program. Sir currently Secretary Rotary Club Satara, Trustee Rotary Club Satara, President Rotary Club of Satara, founder member of ISA Satara City Branch. At present, I am a Satara Executive Member, Associate Rotary District Director, Trustee of Rotary Club of Satara, Trustee of Mauli Blood Bank Satara. So I welcome Dr. Gosavi sir, and I will say to start further session. Thank you. Hello. Good evening to all. At the outset, let me welcome all the dignitaries, faculties, speakers, moderators, coordinators, and delegates for this IDICON conference 2022. In the beginning only, let me thank my president, Dr. Surya Kumar Khandare, and secretary, Dr. Sharad Jagtap. Both are very active and enthusiastic people, and all executive committee members and IMA Satara for giving me opportunity to present this medical legal session or the law and medicine. In public health is in everyone's mind due to global pandemic that is still threatens the safety of ourselves and our loved ones. In a sense, COVID-19 has made us, all of us, much more aware of roles of and maintain social distancing. In addition, while moving through this pandemic, we have also learned about the role we can play in keeping keeping others safe. Why I am mentioning this? Because we had planned this IDICON both physically as well as online. But because of sudden surge in the pandemic of the cases of COVID-19, we have to shift totally to the online only. Because my IMA people here, they were very enthusiastic. They wanted to meet everyone physically, have a knowledge bonanza, and at the same time share fun and enjoyment. But because of this pandemic, we had to modify and we are on the online only. Now, why law came in the medical practice? That we have to introspect or go through, where we have to introspect and see that medical practice divided into two eras. A practice before 1986 and practice after 1986. So this medical legal session actually has got many facets, of which we cannot discuss everything right now here in this small session or small time allotted to me. So what we have to see, just I'll mention the things. Ethics of medical practice, medical negligence and law, doctors' rights and responsibility, patients' rights and responsibility, effect of medical litigations on society,
counseling, consent of the patient, very important for all of us, documentation, medical indemnity, role of medical council and public awareness program. I'll not go through all the details. It is not, and time will not permit me doing this, but I'll just go through few things which we need to know ourselves when we are in practice. Ethics. Society as a whole is always guided by ethics, and it is more so in case of healthcare providers. Ethics is a global culture, means the discipline study of morality, the concept that encompasses right and wrong behavior. That is what we should and should not do, good or bad character. The fundamentals of ethics question addresses what is moral. It has got two questions. What is our behavior be, and what virtue should be cultivated in our moral lives. For centuries, the basis of what morality should be in a clinical practice has been obligation to protect and promote interest of the patient. So whenever patient comes to us, ethically, we have to see 4 points which are important. First is preserve his life. Second is give curative treatment for his illness. Third is prevention of the disease. And fourth important thing is advancement of the medical knowledge. So in ethics section, I'll just brief this much and I'll go forward to the next topic. The quest of science of the life and the desire to become an immortal possibility led a development of medical science. Practice of medicine is as old as existence of human race. Medical profession is one of the noble and regarded as most humanitarian. Soul, body, and mind is a tripod. The combination by themselves abides us. It is considered the most scared science of life, beneficial to the human both in this world and beyond the world beyond. As the conference theme is strengthening relation between doctor and patient. In this, I would like to mention there can no better a service than to serve the ailing, wounded, and sick person. The relationship between the doctor and patient is very special, personal, and delicate one. If one of the utmost faith and stands on the pillars of mutual trust. As soon as doctor steps in a patient's room, the ailing patient gets much desired strength and hope for early recovery. The patient even willing to give a consent to a doctor to do required treatment, and in effect completely surrenders to his treatment. So the public mind, doctor is like a god. He is like a friend, philosopher, and guide. So this concept was very old, and as this was routinely practiced as a family doctor, concept of family doctor, which is nowadays vanishing very fast. Like all professions, there is a code of conduct for doctors, and registered medical practitioners are bound by Hippocratic oath, the Declaration of the Geneva in 1948 by the World Medical Association, and the rules and regarding professional conduct. Ethics statement propounded by Hippocrates was primarily for the benefits of the patient, and it is a code of standard and the idea to which every doctor is required to swear and adhere in practice of their profession. Unfortunately,
in recent times, the self-regulatory standards in professions have shown a steady decline. More commercialization and exploitation, they are the prominent factors. Misuse of diagnostic procedures and a brokering deal of sale of human organ are some of such disturbing features. So one should know why law came in the medical fraternity. As pointed out by the Honorable Supreme Court of India in a state of Punjab against Shivram, the need of external regulation to supplement professional self-regulation is constantly growing. The high cost and investments involved in delivering medical care have made this a more productive or more money-oriented activity, wherein professionals look reaping to maximum returns in such investments. Medical practice has always had a place of honor in society. The currently balance between service and business are shifting disturbingly towards the business. And this calls for improved and effective regulations, whether internal or external. There is a need for introspection by doctors individually and collectively. They must rise to occasion and enforce discipline and high standards in a profession by assuming an active role. Until 1986, cases of negligence was very negligible. But after that, because of increased consumer awareness, a rising expectation of the patients, and litigation was felt necessary to include medical negligence within purview of the Consumer Protection Act 1986. Those who were practicing, all consultant or the medical personals before 1986, they were lucky and they were treated like a god and they were given royal treatment by society. But after 1986, when the consumer protection came in existence and implementation, the scenario has changed. There has been an increasing number of complaints by dissatisfied patients in a recent times, mostly before consumer courts, resulting in growing distrust between patient and doctors and increasing cost for the medical treatment. No human being is infallible, and so are the doctors. Of all the sciences, medicine is one of the least exact and unpredictable. In my view, a doctor cannot be objectively regarded as a guaranteeing the success of any operation or treatment to the patient. So, in spite of giving our best in our practice, sometimes we have to face most unexpected things, and that becomes nightmare for all consultant and medical practitioners. So what happens? We are always there to help the patient in curative, preventive, and early recovery. But in spite of all our efforts, sometimes we unexpectedly face a death of the patient. Death of the patient is, even though you are done the counseling, old age, multiple pathologies, in spite of that, every consultant wants his patient to go home with the full recovery. But sometimes it is not possible. So in the death of the patient, what to do? Especially in medical legal cases where we face the problem as there is an increased incidence of road traffic accident, poisoning. So we have to see to it that we are doing right steps. For that, actually, we have called
first speaker, I'll just introduce him. He is Tanaji Dilip Burde, DYSP at Fulton. He's born on 12th March 1987, BSc Biotechnology, in service since 29 June 15. He's served as a police officer at Bhamragad and District Gadchiroli. It's an area of Naxalites. Now serving as a deputy police officer at Fulton. In short period of his career, he is achieved a great distinction of Vishesh Kamgiri Padak and Vishesh Seva Medal from Police Mahasanchalak. I would like to welcome him right now, but just I received one message where he is busy at Fulton and some unavoidable circumstances he is unable to join this meeting right now. But if he is available by this end of the session, we will definitely try to keep his oration. But if it is not possible, then tomorrow our SP Bansal sir will talk on this same topic and make us more comfortable. So for next session, I'll hand over this meeting to my friend, eminent gynecologist, Dr. Sanju Deshpande. He'll introduce next speaker. Thank you, Sanju. Hello, am I audible? Yes, yes. Okay. First of all, I'm thankful to all organizers of Satara Indian Medical Association and enthusiastic panelists, as well as President and Secretary of Satara IMA for holding such a wonderful conference. We are heading towards a talk by Mrs. Sujata Deshmukh. She is a Mahila Bal Vikas Adhikari in Satara district. She has done MA in clinical psychology and MSW in Bharati Vidyapith. She is more interested in law and juvenile, adolescent, as well as female atrocities. She will talk to us on POCSO first. I will hand over the mic to Srimati Sujata Deshmukh. Thank you. Deshmukh ma'am? Is she there? Yeah, thank you. येतो का आवाज? नको का? नाही येतो का आवाज? म्हणजे माझा आवाज जरा हे बसला. पीपीटी हा पीडीएफ फाईल आहे. हा बरोबर आहे. नेक्स्टला पुढे जातं ना? ओके. स्टार्ट करू? ओके. नमस्कार सर्वांना. माझं नाव सुजाता देशमुख आहे. आवाज येतो सर्वांना? हो, येतोय. हा, ओके, थँक्यू. प्रथमतः आभार मानते की मला पोक्सो विषयी
इथे बोलायला संधी दिल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार आहे. माझा विषय आहे की मुलांच्यावर लैंगिक होणारे शोषण अधिकारी अधिनियम 2012 जो पोक्सो आहे, जो संसदेनं मान्यता दिलेला आहे, त्याच्याविषयी बालकांच्यावर लैंगिक अत्याचार होतात ते कशाने होतात आणि कशा प्रकारे रोखायचे. जरा वाढू का? तर ते कशा प्रकारे होतात त्याची थोडक्यात मी तुम्हाला माहिती इथे देते. मुलांचे लैंगिक शोषण सुरक्षितता त्यांची जबाबदारी ही आपली असते, आपली सर्वांची जबाबदारी असते. मूल कोणाला म्हणाल, मुलाची व्याख्या काय आहे, तर मूल हे 18 वर्षाच्या आतले जे बालक आहे त्याला आपण मूल म्हणतो, बालक म्हणतो. जे 17 वर्ष 365 दिवस ज्याचे होतात त्याला आपण मूल म्हणतो. त्याला तो संज्ञान नसतो तेवढा, तो अज्ञान असतो, त्याला मूल आपण म्हणतो. आणि ते 18 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधी जेव्हा त्याला गुन्हा होतो किंवा काही त्याच्यावर प्रसंग उद्भवतात त्याला ते मूल आपण हे करतो. मूल ही व्याख्या सर्वांना माहिती आहे का? तशी कम्युनिकेशन केलं तर चालेल का? कंटिन्यू कम्युनिकेशन माईक बंद आहेत का? ओके, चालेल. मूल कोणाला म्हणाल, व्याख्या त्याची आहे की 17 वर्ष पूर्ण होऊन 365 दिवस ज्याचे पूर्ण होतात त्याला 18 वर्ष रनिंग जरी असेल तरी त्याला आपण मूल म्हणतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बाल हक्क संहितेच्या 20 नोव्हेंबर 1989 18 वर्षाखालील व्यक्ती ही मूल म्हणलं जातं. भारताची मान्यता 11 डिसेंबर 1992 ला मिळालेली आहे. ज्युव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट 2000 नुसार 18 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे मूल आहे. मुलांना हक्क असतात, ते 4 हक्क असतात: जगण्याचा हक्क, विकासाचा हक्क, आणि सहभागाचा हक्क, आणि सुरक्षिततेचा हक्क. जसं आपल्याला हक्क आहे तसंच मुलांना देखील हक्क असतो. त्यांना स्वतंत्रपणे जगण्याचा हक्क आहे, त्यांचा विकासाचा हक्क आहे, त्यांचा सहभागाचा हक्क आहे, आणि सुरक्षिततेचा हक्क आहे. जसं आपल्याला वाटतं की आपल्याला जगण्यामध्ये कुणाची बंधनं नको, किंवा आपण आपले निर्णय आपण स्वतः घेतो, किंवा आपण कुठला डिसिजन घेतो तो आपला त्याच्यामध्ये सहभाग असतो. आपल्याला सुरक्षितता जशी महत्वाची असते तशीच मुलांना देखील हे 4 हक्क त्या कायद्यामध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये जगण्याचा हक्क, विकासाचा हक्क, सहभागाचा हक्क, आणि सुरक्षिततेचा हक्क. मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रकार: शारीरिक आणि मानसिक, भावनिक आणि लैंगिक आणि दुर्लक्षित ह्या प्रकारे मुलांच्यावर अत्याचार केले जातात. शारीरिक अत्याचार आणि मानसिक, भावनिक अत्याचार केला जातो, लैंगिक अत्याचार केला जातो, आणि दुर्लक्ष म्हणजे दुर्लक्ष करणं हा देखील एक मुलांच्यावर होणारा अत्याचारच आहे. शारीरिक अत्याचार मध्ये आपण जसं म्हणतो की मुलांच्यावर शारीरिक मारहाण केली जाते, किंवा त्याला टॉर्चर करणं असेल, किंवा इतर कोणती तरी दुखापत असेल, ते शारीरिक अत्याचार मध्ये येतात. मानसिक किंवा भावनिक मध्ये त्याला मानसिकरित्या दुर्बल बनवणे, किंवा भावनिकरित्या त्याचं कसं मनोबल ढासळणे जाणे, हे अशा प्रकारे अत्याचार केले जातात. लैंगिक अत्याचार जे मुलांच्यावर होतात, जे फोक्सो मध्ये म्हणतात, ते लैंगिक अत्याचार त्याच्यावर केले जातात. मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या: मुलांशी अगर मुलीशी समलिंगी किंवा विषमलिंगी प्रौढ व्यक्तीने लैंगिक भावनेने केलेले कोणतेही कृत्य, मुलाला विश्वास केलेले कृत्य म्हणजे लैंगिक अत्याचार. मुलाचा विश्वासघात, फसवून, कधी धमकावून तर कधी मन वळवून मुलांचा विश्वास, मुलांवर अधिकार किंवा दोन्ही असेल तर मुलांच्यावर अशा प्रकारे लैंगिक अत्याचार केले जातात. मुलांवरील लैंगिक गुन्हे वस्तुतः लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार: एक स्पर्शाद्वारे अत्याचार केला जातो आणि एक स्पर्शाशिवाय अत्याचार केला जातो. स्पर्शाद्वारे अत्याचार केला जातो म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीने जर 18 वर्षाच्या आतल्या बालक असो किंवा मुलगा असो किंवा मुलगी असो, तिला स्पर्श करून किंवा तिच्या अवयवांशी छेडछाड करून किंवा तिला आणखीन कोणत्या तरी भावनेने हे करून अशाद्वारे तिला स्पर्शाद्वारे अत्याचार केला जातो. स्पर्शाशिवाय अत्याचार म्हणजे एखादी ब्ल्यू फिल्म दाखवून किंवा त्या व्यक्तीला लैंगिक कृत्य करून दाखवणे किंवा पैशाचे आमिष देऊन अशा प्रकारे अत्याचार केले जातात. उदाहरणार्थ आता मी एक सांगते की माझ्याकडे एक केस आलेली अशी आहे की लैंगिक अत्याचारमध्ये 6 वर्षाची मुलगी होती. ती 6 वर्षाच्या मुलीला काही कळत नव्हतं. तिला आई वडील नव्हते, आजी आजोबांपाशी राहत होती आणि तिला तिच्याच गावातल्या लोकांनी
तिच्यावर अत्याचार केला, लैंगिक अत्याचार. जेव्हा ही केस तिला जेव्हा सांगितलं आजीला, तेव्हा आजीनी कंप्लेंट केली पोलीस स्टेशनला. पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केल्यानंतर ना सगळ्यांनी गाव पेटलं. ते सातारमधलीच ही एक घटना आहे, 4-5 महिन्यापूर्वीची. पेपर डिक्लेअर ही झालेली. 6 वर्षाच्या मुलीला, आता त्या मुलीला काय कळतं की आपल्याला अत्याचार काय झालेला आहे किंवा काय, किंवा ती खोटं बोलते. आपण असं म्हणू शकत नाही की ती खोटं बोलते म्हणून. तिच्यावर जे होणारे अत्याचार आहे ते तिनं आजीला जेव्हा सांगितलं, आजीनं तेव्हा कंप्लेंट केली. आणि तिनं अजून सांगितलं की ह्याच्यामध्ये 5-7 जण होते की तिच्या योनीशी किंवा तिच्या गुप्त अवयवांशी तिला छेडछाड करत होते गावातली लोक. आणि हे तिच्या आई वडील घरात नव्हते किंवा आजी फक्त एकटी असायची, आजी आजोबा. आणि तिच्यावर असा अत्याचार झाला. ती 6 वर्षाची मुलगी होती, तिच्यावर असा प्रसंग घडला. आणि तिच्याबरोबर अजून 1-2 मुली होत्या की गावातल्या लोकांनी तिच्यावर पण हे केले, लैंगिक शोषण केलेलं होतं. पोलिसांनी कंप्लेंट घेतली. पोलिसांनी कंप्लेंट घेतल्यावर गावाने दंगा केला, पोलिसांच्यावर दगडफेक केली. पोलिसांना चुकीचं ठरवलं की पोलीस चुकीचं मुलीला फूस घालतात किंवा मुलीकडनं काढून घेतात म्हणून. 6 वर्षाची मुलगी ही कधी खोटं बोलू शकत नाही मुळात. ती जे सांगते ते आपण खरं धरतो. ते 6 वर्षाच्या मुलीवर असा अत्याचार झाला आणि ती घटना पेपरला पण डिक्लेअर झाली. त्या मुलीला नंतर आपण SIR केला, होम व्हिजिट केली, नंतर ती चौकशी केली. चौकशीमध्ये असं आढळून आलं की त्या मुलीला आई वडील नव्हते आणि ती आजीकडे एकटी असायची. दिवसभर ती एकटी असल्यामुळे रात्री 11 वाजता ती घरी जायची. सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत मूल ते बाहेर असायचं. गावातल्या प्रत्येक लोकांच्या घरी जात असायचं ते. आणि प्रत्येक जण तिचा कोणता ना कोणता तरी फायदा घेत असत. आणि हे आजीचं लक्ष नसायचं. त्या मुलींच्यावर वारंवार असे 1-1.5 वर्ष झाला असा अत्याचार होत होते. आणि आजीचं कधी लक्षच गेलं नाही. का तर तिच्या घरामध्ये वातावरण असं होतं की तिच्यावर लक्ष ठेवणारी व्यक्तीच कोणी नव्हती. त्यामुळे तिच्यावर असा हा प्रसंग घडला आणि ते पोक्सोमध्ये गुन्हा दाखल झाला. पोक्सोमध्ये गुन्हा दाखल झाला. आम्ही SIR केला, माहिती घेतली. तिला बालगृहात ठेवण्याचे आम्ही आदेश केले. ती मुलगी बालगृहात आहे आता सध्या आणि ती बालगृहामध्ये सुरक्षित राहिली. बालगृहामध्ये तिच्या वडील कुठे दुसऱ्या गावी होते, आई तिची एक्सपायर झालेली होती आणि बालगृहामध्ये ती आता मुलगी राहिली. पण त्याच्यानंतर ना तिला एक चांगला आधार मिळाला आणि ती नंतर आम्हाला बोलायला लागली की मला हे जे फिलिंग टच होत होते ते मला असं कुठंतरी वाटत होतं की हे मला चुकीचं घडतंय माझ्या बाबतीत, मला आवडत नव्हतं. ती मुलीनं स्वतःही आमच्याशी बोलली. जेव्हा आम्ही तिला विचारणा केली तेव्हा ती स्वतः स्पष्टपणे सांगत होती ती मुलगी. आणि तसेच ती हे देखील सांगत होते की गुड बॅड टच किती महत्वाचं हे तिलाही कळत होतं. अशा प्रकारे हे स्पर्शाद्वारे आणि स्पर्शाशिवाय बालकांच्यावर होणारे जे अत्याचार आहेत ते आहेत. हे अत्याचार गुन्हा कोण करू शकेल? शक्यतो आपल्या ओळखीचेच 90% पोक्सो हे ओळखीच्याच लोकांकडनं होतात. आपल्या जवळपासचे जे लोक आहेत किंवा आपले नातेवाईक, रिलेटिव्ह किंवा इतर व्यक्ती जे आहेत आपल्या ओळखीतले तेच लोक शक्यतो आपल्या बालकांच्यावर अत्याचार करतात ते. आणि ते असे असतात की त्या मुलाशी एक संगनमत करतात. म्हणजे मुलाशी जवळीकता येणे, अचानकपणे अत्याचार किंवा अचानकपणे कोणताही गुन्हा घडत नसतो तो. ती व्यक्ती त्या मुलाशी जवळीकता साधते, संवाद साधते किंवा ती व्यक्ती त्या मुलाकडं खेचते तेव्हा तो हा गुन्हा घडतो. गुन्हा कसा होतो? अत्याचारी व्यक्ती मुलाला युक्तीने लैंगिक कृतीसाठी फसवते, हळूहळू तयार करते, अनेकदा कुटुंबालाही तयार करते, नातेसंबंध जोपासते, भेटवस्तू देते, धमकावते किंवा जबरदस्ती करते. अशा प्रकारे हा गुन्हा घडतो. सर्वात जास्त धोका कोणाला आहे? तर सर्वात जास्त धोका गरीब परिस्थितीतील जे मूल आहे त्यांना आहे किंवा काही अपंगत्व असलेली मुलं आहेत त्यांना सुद्धा धोका आहे. मानसिकदृष्ट्या जे दुर्बल आहेत, जे परिस्थितीनं हतबल झालेले असतात अशी मुलं आहेत किंवा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटात सापडलेली जी मुलं आहेत त्यांना देखील अशा प्रकारचा धोका उद्भवू शकतो.
मूल बोलत का नाही? पोक्सोच्या काय काय गोष्टी प्रकरणामध्ये मूल बोलत नसतं. मुलांना एक प्रकारची त्यांना स्वतःची हीन वाटायला लागते किंवा त्यांच्यावर जो अत्याचार झालेला असतो त्यामुळे त्यांचं मन खच्चीकरण झालेलं असतं. त्यामुळे ते स्वतःला दोषी समजतात. घरात, संस्थेत किंवा भोवतालच्या वातावरणात मोकळा संवाद नसणे, विश्वास ठेवणारी व्यक्ती त्यांच्यासोबत नसते, ओरडतील, मारतील ही भीती त्यांना असते, आपण सर्वांचे नावडते होऊ ही भीती त्यांना असते. अत्याचार करणाऱ्या बरोबरच चांगले नातंही तुटेल ही धास्ती असते त्यांची. कुणाशी विश्वासानं बोलावं हेच कळत नाही त्यांना. काय घडलं ते कसं सांगावं हे समजत नाही. नेमकं शब्द माहीत नसतात. पोक्सोमध्ये बरेच अशा प्रकरण आहेत की त्या मुलांना गुन्हा घडल्यानंतर ते व्यक्त होत नसतात. व्यक्त होताना सुद्धा त्यांना जवळची व्यक्ती जी आहे ती तेवढ्या आधाराची वाटत नसते. एकतर ती व्यक्ती आई किंवा वडिलांशी बोलत असते. इथं मी तुम्हाला आणखीन एक उदाहरण देऊ इच्छिते की एक 5-6 महिन्यापूर्वी रेल्वेमधली घटना आहे. एक आर्मी मॅन कुटुंब होतं, नेव्ही मर्चंट कुटुंब होतं ते. दिल्लीमध्ये त्यांची सर्व्हिस होऊन 15 वर्ष होऊन ते बिहारला स्वतःच्या गावी चाललेले ट्रेननी. मे बी जून मधल्या ही घटना आहे. तर ते एक मुलगी त्यांची छोटी 8 वर्षाची होती आणि मुलगा 5 वर्षाचा होता. तर ते रेल्वेमध्ये जात असताना ते आई वडील खालच्या सीटवर झोपलेले होते आणि मुलं वरच्या सीटवर, एक मुलगा होता तो वरच्या सीटवर होता आणि त्यांची मुलगी एकदम वरच्या सीटवर होती झोपलेली आणि त्यांच्या समोर बरोबर त्या मुलीच्या समोरच्या सीटवर एक 32 वर्षाचा आर्मीतला मिलिटरी मॅन माणूस तो झोपलेला होता. तर तो त्यांनी रात्री 2 वाजता बसलेले आणि रात्री 2 वाजता त्या समोरच्या त्या मुलीच्या समोर जो व्यक्ती झोपलेली होती त्यांनी रात्री 2 वाजता त्या मुलीला उचलून, म्हणजे अक्षरशः त्या मुलीनं मला स्वतः जेव्हा सांगितलं की मला रात्री हातरुणासकट उचलून रेल्वेच्या टॉयलेटमध्ये नेलं आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला त्यांनी. तिनं स्पष्टपणे सगळी घटना सांगितली की कशी ती पॅन्ट काढली, परत लैंगिक शोषण तिच्यावर करत होता तो माणूस. आणि जेव्हा तिला जाणीव झाली की आपण झोपेतनं, ती जेव्हा बाथरूम मध्ये गेल्यावर जागी झाली तेव्हा ती त्या व्यक्तीला प्रत्युत्तर द्यायला लागली, तिला हातापाया मारायला लागली. तेव्हा तो माणूस जागा झाला आणि तेव्हा त्याची विवेक बुद्धी जागी झाली आणि तेव्हा त्या माणसाने तिला ओढलं बाथरूम मधनं आणि फेकून दिलं रेल्वेतून बाहेर. आणि नशिबानं ही गोष्ट म्हणजे 20चा स्पीड होता रेल्वेचा. लोणंदपाशी ती रेल्वे होती आणि लोणंदच्या इथं स्टॉप घेत असताना तो स्पीड कमी झालता रेल्वेचा. त्यामुळे ती रात्री 2 वाजता तिला त्यांनी फेकून दिलं. पहाटे 7 वाजता जेव्हा, आणि तरीही कुणालाही घटना कळली नाही रेल्वेमध्ये. तिच्या आई वडिलांना कळली नाही किंवा तिथं असणाऱ्या शेजारच्या लोकांना कळली नाही, कुणालाही घटना कळली नाही. तर नंतर 7 वाजता जेव्हा टीसींना कळालं की तिथं मुलगी पडलेली आहे रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर, तेव्हा बघितलं तर त्यांनी त्या मुलीला लोणंदच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. तिथं तिला उपचार केले. तिथं काही उपचार येत नाहीत, बरं नाही म्हणून तिला सिव्हिलला आणलं गेलं. प्लस त्याच्यानंतर मिरज पोलीस स्टेशन, मिरज रेल्वे जंक्शनचे सगळे DYSP SP सगळे जमा झालेले आणि त्यांनी रेल्वे लगेच सील केली. ताबडतोब त्यांनी 7 वाजता कळालं. टीसीने जेव्हा अनाउन्सिंग केलं की कुणाची मुलगी हरवली का, तेव्हा त्या आई वडिलांना जाग आली की अरे आपलं मूल नाहीये म्हणून. तेव्हा त्या टीसीने सांगितलं की आमचंच मूल नाहीये. तेव्हा त्या आई वडिलांची इतकी मानसिकता खूप ढासळलेली की त्यांना खूप आधाराची गरज होती आणि तेव्हा लँग्वेजचा थोडा प्रॉब्लेम होता. त्यामुळे त्यांनी ट्रान्सलेटर पण बोलवलेलं पोलिसांनी आणि त्यांनी सिव्हिलमध्ये येऊपर्यंत त्यांना 2 वाजले. तोपर्यंत ती मुलगी स्तब्ध होती पूर्णतः. ती अजिबात कुणाशी एक शब्द बोलत नव्हती. पण नशिबाने तिला थोडंसं लागलेलं होतं, पण बोलता व्यवस्थित येत होतं आणि ती कोणत्याही प्रकारे हालचाल करत नव्हती, बोलत नव्हती किंवा काहीच सांगायला तयार नव्हती तिच्याविषयी किंवा काही असं, जेणेकरून डॉक्टरही घाबरले, पोलिसही घाबरलेले होते. तेव्हा निर्भया पथक होतं आपलं सगळं. आणि नंतर 2 वाजता जेव्हा आई आली तेव्हा तिचा बाण सुटला आणि तेव्हा ती आईसमोर खूप रडली आणि आईला सगळ्या घटना सांगितली. तेव्हा त्या आई वडिलांनी देखील इतका शॉक बसला की तेही स्वतः ढासळले. त्यांना देखील काउन्सिलिंग करण्याची गरज पडली. मुलीला सावरावं का आई वडिलांना. अशा वेळेस फार कंडिशन बेकार झाली की मुलीला सावरायचं का
त्या आई वडिलांना. आणि ही सगळी परिस्थिती बघून तो लहान जो मुलगा आहे तो कंटिन्यू रडत होता. जो सकाळपासून तो होता तो कंटिन्यू रडत होता. अशा कंडिशन मध्ये तिथल्या डॉक्टरांना देखील खूप प्रॉब्लेम आला की कशा रीतीने ह्यांना सावरायचं प्रत्येकांना. आणि तेव्हा नंतरनं त्या मुलीशी घेतल्यानंतर DYSP सर सुद्धा खूप आश्चर्यचकित झाले. आणि मुळात म्हणजे ती रेल्वे पूर्ण सील केली आणि जो कोणी आहे माणूस तो 24 तासाच्या आत पकडला गेला. मुळात तिथं तो माणूस आर्मीमध्ये जॉईन व्हायला चाललेला. त्याची 32 वर्षाचा होता तो आणि आर्मी मॅन होता. त्याची नवीन सर्व्हिस जॉईन करायला चाललेला जम्मू काश्मीरला आणि त्याची सर्व्हिसही गेली. त्याला पूर्ण आता फाशीची शिक्षाही होते. शिक्षाही लागू झाली. त्याचं पूर्ण आयुष्य गेलं. पूर्ण तो म्हणजे तोही हे झाला. म्हणजे मेंटॅलिटी अशी असते की आता मूल सुरक्षित कुठं आहे? आई वडील असून देखील जर मुलांच्यावर असे अत्याचार होत असतील तर मूल कुठं सुरक्षित आहे? ऍक्च्युली ती घटना जेव्हा आम्हाला कळाली तेव्हा आम्हाला सुद्धा इतका शॉक बसला की आम्हालाच अंगावर काटे आले की रेल्वेमध्ये अशी घटना घडते. आणि ती 8 वर्षाची मुलगी होती. आणि त्या मुलीने पूर्णतः सगळी झालेली घटना माझ्यासमोर मांडली. तेव्हा अक्षरशः मलाही काही सुचत नव्हतं. 2 मिनिटं मलाही तिला काय सपोर्ट करावं तेव्हा काहीच कळत नव्हता. तेव्हा आई वडिलांनाच इतका आधार झाला सगळ्यांचा, पोलिसांचा वगैरे. आम्ही त्यांना खूप समजावून सांगितलं की मुलीचं काही बरं वाईट होण्यापेक्षा ती वाचली ते बघा. तिला आता तुम्ही दोष देऊ नका. तुम्ही आता इथून पुढे हे मागची घटना विसरून जावा आणि पुढे तिला सपोर्ट करा. थँक्यू. अत्याचार झालेल्या मुलामध्ये आढळणारी लक्षणे. शक्यतो अत्याचार झालेल्या मुलामध्ये आढळणारी लक्षणे मी थोडक्यात तुम्हाला आता अनुभवाने एक उदाहरण दिलेलंच होतं तरी सांगते. वर्तणूक आणि भावनिक लक्षणे असतात. अचानक वागणुकीमध्ये बदल होतो. स्वतःमध्ये हरवणे, एकटे राहणे, परत नख कुरतडणे किंवा स्वतःच बिछाना ओला करणे किंवा ते स्वतःविषयी घृणपणा वाटतो, आत्मविश्वास कमी होतो, सहजपैकी ते कुणाशी बोलत नाहीत किंवा मोठ्याविषयी एवढा विश्वास नसतो त्यांचा. वर्तणूक आणि भावनिक लक्षणं. अभ्यासात मन लागत नाही, अभ्यासातील प्रगती घसरणे, मन एकाग्र करता न येणे, झोपेत दचकून उठणे, ओरडणे, अत्याचाराबद्दल घाबरवणारी स्वप्ने पडणे, अचानक लैंगिक शब्दाचा भाषेचा वापर करणे, आक्रमक होणे, भूक जाणे किंवा अति खाणे, इतर मुलासोबत लैंगिक व्यवहाराचा प्रयत्न करणे, पळून जाणे, आत्महत्येचे प्रयत्न करणे, व्यसनाधीन होणे, भावनाहीन होणे, अकाली हस्तमैथून, मुखमैथून, समलिंगी संभोग इत्यादी सवयी स्वतःच ते लावून घेणे. शारीरिक लक्षणे. वारंवार लघवी होणे किंवा झोपेत बिछाना ओला करणे, मुलीच्या बाबतीत योनीची वाढणे, गळा, तोंड, जननेंद्रिय या अवयवात जळजळ होणे, फोड येणे, सूज येणे, लैंगिक आजार, गुप्तरोग होणे, HIV एड्सची शक्यता पण याच्यामध्ये नाकारता येत नाही. मुलींच्या बाबतीत अनपेक्षित गरोदरपणा येतो. दीर्घकालीन परिणाम. कोवळ्या वयात विश्वासाला तडा गेल्यामुळे मित्रमैत्रिणी किंवा सहकारी किंवा इतर निकोप नातेसंबंध टिकवण्यात अडचणी येतात. आत्मविश्वासाच्या अभावामुळे स्वतःच्या क्षमतेनुसार कामाच्या ठिकाणी किंवा इतरही क्षेत्रात प्रगती करू न देणे. वैवाहिक जीवनात अडचणी. स्वतःच्या मुलांच्या अवास्तव काळजी घेणे, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जरुरी ती मोकळीक न देणे. मानसिक आजार. अशा प्रकारे दीर्घकालीन परिणाम त्यांच्यामध्ये आढळून येतात. लैंगिक अत्याचार झालेल्या मुलाला मदत करणे. पालक मुलाला वेळ देणे महत्वाचे आहे. मुलांच्या वागणुकीतील बदलांकडे लक्ष देणे. घरात मोकळे वातावरण, संवाद असेल तर मूल अशा घटनेबद्दल बोलतं होतं. शिक्षकांची भूमिका कमी अधिक फरकाने शिक्षकांनीही हाच प्रयत्न करायला हवा. आणि डॉक्टरांची भूमिका आहे की मुलांच्या नियमित तपासणीच्या वेळी त्यांच्या लैंगिक अवयवाची देखील तपासणी करावी. सामाजिक कार्यकर्ता, समुपदेशक, काळजीपूर्वक निरीक्षण, मूल काय म्हणेल ते लक्षपूर्वक ऐकणे, लक्षणांमधील जागरूकता असणे, संयम, समज, संवेदनशीलपणा हवी आणि मुख्य म्हणजे वेळ द्यायला हवा. असे जरूर तेव्हा पोलिसांची, कायद्याची, मानसोपचार तज्ञ, सामाजिक संस्था अशांची मदत घेणे, मुलांवर विश्वास ठेवणे आणि मदत करणे. त्यांना आपल्या मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून कसे वाचवता येईल, आपल्या मुलांच्या
भावना ओळखणे, मनस्थिती त्यांची समजून घेणे, त्यांच्याशी जेवढं तुम्ही जवळीकतापणे बातचीत करशील तेव्हा ते तुमच्याशी चांगल्या मोकळीकतेने बोलतील. मुलांना एकटं वाटू नये अशासाठी तुम्ही स्वतः वेळ काढणे, पालकांनी किंवा शिक्षकांनी किंवा त्याच्या सोबत त्याच्या विचारपूस करणे. स्पर्शाचे 3 प्रकार आहेत. एक गोंधळणारा स्पर्श, असुरक्षिततेचा स्पर्श आणि सुरक्षित स्पर्श. सुरक्षित स्पर्श हा मुलांना लगेच कळतो. त्यांच्या स्पर्शाचे हे 3 प्रकार मुलांना पण माहीत असणे गरजेचं आहे. त्यांना कळत असतं, पण नक्की ॲक्च्युअली आपल्यामध्ये जे काही स्पर्श कुणाशी होतो, तो नक्की कुठला स्पर्श आहे हे त्यांना समजत नसतं. तर आपण त्यांना समजून सांगणं गरजेचं आहे, की सुरक्षित स्पर्श कसला आहे, गोंधळणारा स्पर्श कसा असतो आणि असुरक्षितता स्पर्श कसा आहे. त्याच्यातून मुलांना जर समजलं तर मुलांच्या बाबतीत जर काही घडलं तर मुलं लगेच पालकांना किंवा त्यांच्यावर जी व्यक्ती विश्वासातली आहे, घरच्यांना, बहिणीला किंवा भावाला ते सांगू शकतील लगेच. शरीराची नैसर्गिक प्रतिक्रिया. गोंधळणारा किंवा असुरक्षित स्पर्श झाला असता ॲड्रेनालिन नावाच्या ग्रंथीतून स्राव सुरू होतो. यामुळे छातीत धडधडणे, कानशिले गरम होतात, पोटात गलबलणे, अंगावर काटा येतो, तळ हाताला घाम येतो, लघवीला जावे वाटते, पायातील शक्ती गेल्यासारखी वाटते. मुलांना स्पर्शातील फरक आणि स्पर्शाचे नियम समजवणे खूप महत्त्वाचे आहे. आणि प्रत्येक आता शाळेमध्ये सुद्धा आता आपल्या SP सरांनीच इथं एक पायलट प्रकल्प राबवलेला आहे, जो महिला पथदर्शी प्रकल्प म्हणून आहे. ते प्रत्येक शाळामध्ये एक पोलीस दादा आणि एक पोलीस काका आणि पोलीस दीदी म्हणून जे येतात प्रत्येक पोलीस स्टेशनमधले जे आहेत 2 जण, ते प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन गुड टच आणि बॅड टचचा त्यांनी प्रोग्राम केलेला आहे, की गुड टच आणि बॅड टच कशा प्रकारे असतं हे प्रत्येकांना ते शिकवतात पर्सनली. आणि तायक्वोंदो आणि बरेच ॲक्टिव्हिटी आता SP विभागाकडून प्रत्येक सातारा जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेला आहे पायलट प्रकल्प, की शाळेमध्ये त्यांना ट्रेन करायला लागल्यात. मुलांच्यावर विश्वास ठेवा तुम्ही. घाबरून गोंधळून जाऊ नका. त्यांना असं सांगा, की मुलांच्या जर जेव्हा पोक्सो किंवा काही गुन्हा घडला तर मुलांना त्यांना समजून घ्या. त्यांना सांगा, की आणि त्यांच्यावर झालेला गुन्हा परत रिपीट करू नये किंवा तुम्ही गुन्हा केलेला आहे, तू दोषी आहेस. त्याला ते निग्लेक्टपणाची भावना जाणवू देऊ नये. मूल हे एकदम निरागस असतं. ते ना काही ते अजाणतेपणी झाले. त्यांचा काही त्याच्यामध्ये दोष नसतो मुळात. देशमुख मॅडम जरा संपत आलाय वेळ, प्लीज आपण. हां, ओके. लैंगिक गुन्ह्यापासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम 2012 हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर सोडून पूर्ण भारतामध्ये लागू केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये शिक्षेची तरतूद अशी आहे, की 12 वर्षाच्या आतल्या, आता नवीन जस्ट अमेंडमेंट झालेली आहे, की 12 वर्षाच्या आतल्या मुलीवर जर लैंगिक शोषण किंवा लैंगिक बलात्कार झाला तर डायरेक्ट फाशी आहे. आणि 12 वर्षाच्या नंतर जर बलात्कार झाला असेल तर त्यांना दंड कारावासाची शिक्षा आहे. याच्यामध्ये एक अमेंडमेंट झालेली आहे. आणि कोणतेही असा गुन्हा जर घडला असेल तर कोणीही लपवू नये तो, आणि तो पूर्ण तक्रार करणे अनिवार्य आहे ते. थँक्यू. ओके, चालेल. धन्यवाद देशमुख मॅडम. आम्हाला पॉक्सो बद्दल खूप काही माहिती हवी आहे आणि तुम्ही दिली त्याबद्दल धन्यवाद. डॉक्टर म्हणून आमच्या दृष्टीनं 2-3 प्रश्न असे असतात, की पहिलं म्हणजे डॉक्टरांची भूमिका काय याच्यामध्ये. कारण खूप वेळेला असं वाटतं आम्हाला, की म्हणजे आता मी स्त्रीरोग तज्ञ आहे त्यामुळे आम्हाला या गोष्टींची कल्पना आहे, परंतु एखादा बालरोग तज्ञ असेल, एखादा त्वचारोग तज्ञ असेल, तर त्याला असं वाटतं, की या कायद्याचा आणि माझा तसा काही फार संपर्क येत नाहीये. तर अशा या ज्या स्पेशालिटीज आहेत किंवा जनरल प्रॅक्टिशनर आहेत, तर अशा लोकांनी जेव्हा अशी काही मुलं किंवा 18 वर्षाच्या खालच्या मुलं मुली जेव्हा त्यांच्याकडे येतील त्यावेळेला त्यांनी कशा स्वरूपाची तपासताना काळजी घ्यायला पाहिजे आणि ते निदर्शनाला आल्यानंतर कोणाकडे ते निदर्शनाला आणून द्यायला पाहिजे याबद्दल जरा सांगा. हां, खूप छान प्रश्न विचारला तुम्ही खरं सर. मुळात म्हणजे डॉक्टरांचा रोल खूप मोठा आहे ह्याच्यामध्ये,
की जेव्हा अशा वेळेस केसेस येतात डॉक्टरच्या, तेव्हा ऑब्विसली की डॉक्टरना थोडाफार अंदाज येत असेल, जर या केसेस ही मुलगी जरा वेगळ्या पद्धतीने आलेली आहे किंवा हिच्यावर कोणता तरी गुन्हा घडलेला आहे किंवा ही भावनिकरित्या काही हे झालेले आहे, तर तुम्ही पहिला तर एकतर पालकांशी तुम्ही सांगू शकता किंवा बालकल्याण समिती आहे, प्रत्येक जिल्ह्याला बालकल्याण समिती आहे. जर तुम्हाला असं काही तिच्या बाबतीत ट्रामा घडलेला आहे असं आढळलं, तर तुम्ही लगेच बालकल्याण समिती आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांना तुम्ही इन्फॉर्म करू शकता की या मुलीच्या बाबतीत ट्रामा घडलेला आहे आणि अशाची शक्यता आहे असं आम्हाला वाटतं. तर तेव्हा बालकल्याण समिती ही 18 वर्षाच्या आतल्या मुलांची काळजी व संरक्षणाचं ते न्यायपीठ आहे. काळजी व संरक्षणासाठी 2 कमिटी आहेत. जे बालकल्याण समिती जी आहे ती एक काळजी व संरक्षणाच्या मुलांसाठी आहे आणि जे बालन्याय मंडळ आहे, ज्युव्हनल जस्टिस बोर्ड, ते जे आहे ते 18 वर्षाच्या आतल्या मुलांचं चोरी, माऱ्या, खून, बलात्कार जे केसेस होतात ते JJB-ला येतात आणि CWC हे केअर अँड प्रोटेक्शनसाठी असतं. पोक्सोचे जे केसेस आहेत ते तुम्ही CWC समोर प्रोड्यूस करू शकता. CWCचे नंबर प्रत्येक डॉक्टरांना माहीत असणं सुद्धा गरजेचं आहे. किंवा एखादी जर केस अशी आली असेल बाळंतपणाला आणि किंवा तिची जर म्हणजे कुमारी माता किंवा कुणी असे कुमारी माता आली असेल, तर MTP पण करणं तिचं जेव्हा असेल तर 24 आठवड्यानंतरनं जेव्हा MTP करायचं असेल तेव्हा तुम्हाला हायकोर्टाची परमिशन लागते आणि त्याच्या आज जर 24 आठवड्याच्या आत जर तिचं अबॉर्शन करायचं असेल तर बालकल्याण समिती, बालक आणि पालक ह्या तिघांची परमिशन असल्याशिवाय तिचं अबॉर्शन करता येत नाही आणि 24 आठवड्याच्या नंतरनं जर असेल तर आपल्याला हायकोर्टाची परमिशन लागते. असं आणि बाळंतपणासाठी जर आलं असेल एखादं मूल आणि तिला जर मूल नको असेल, तुम्हाला जर शंका आली की ही जर कुमारी माता आहे किंवा आपल्यापासून हे लपवतात डिलेव्हरी घेऊन, तर त्या बाळाला तुम्ही किंवा त्यांना ट्रीटमेंट तुम्ही चालू ठेवा, पण इन्फॉर्म करणं गरजेचं आहे CWCला किंवा जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांना. CWCला केलं की ते डायरेक्ट ऍक्शन घेतात. त्यांचा जो निर्णय आहे तोच कोर्टाचा निर्णय आहे असं समजलं जातं, कारण ते एक न्यायपीठ आहे. त्यांचं केअर अँड प्रोटेक्शनसाठी ते CWC आहे. तर बाळाला जेव्हा कुमारी माता आल्यानंतर ना तेव्हा तिथला डिस्चार्ज बाळाला ठेवून काय वेळेस कुमारी माता निघून जातात, अशा वेळेस त्यांना बाळाला ठेवून त्यांना डिस्चार्ज देऊ नये शक्यतो आणि डिस्चार्ज द्यायचं असेल तर ते बाळाला घेऊन जावं आणि जेव्हा तुमच्याकडे ट्रीटमेंटला ते चालू असते तेव्हा तुम्ही इन्फॉर्म करणं गरजेचं आहे की तुम्हाला जर या मुलीच्या बाबतीत किंवा मुलाबाबतीत कोणता ट्रामा घडलेला आहे किंवा असं कुणाला तुम्हाला संशय आढळलं तर तुम्ही इमिडिएटली इन्फॉर्म करणं गरजेचं आहे CWCला आणि तुम्ही ट्रीटमेंट चालू ठेवा. तुम्ही तिच्याशी म्हणजे बोला किंवा तिच्याकडनं जेवढी माहिती मिळेल असेल त्या मुलाकडनं तेवढी काढून घ्या आणि CWCला तुम्ही वेळोवेळी कल्पना दिली. CWCचे नंबर आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे तुम्हाला पत्ते नंबर माहीत असणं गरजेचं आहे ते आणि ते ऑन द रोल 24 तास असते. ते तुम्ही रात्री जरी 2 वाजता जरी फोन केला तरी CWC फोन उचलते. मॅडम ते फोन नंबर जरा तुम्ही डिस्प्ले करू शकाल का आमच्या हो सर्व हो मी देते डेलिगेटसाठी? की. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी म्हणून मी साताऱ्यात आहे, काम करते. मला जरी कळलं तरी चालते सातारच्या आणि बालकल्याण समिती आता आपल्या इथं नाहीये, सांगलीच्याकडे चार्ज आहे. तर ते ऑन द रोल 24 तास असतात. त्यांच्याकडे कुठल्याही केसेसचं तुम्ही जरी आता सांगितलं तरी ते हे करतात आणि मुळात म्हणजे वयाची पडताळणी सुद्धा जेव्हा डॉक्टरांच्याकडे ते वयाची पडताळणी करण्यासाठी मूल 18 वर्षाच्या आतला आहे किंवा नाही, जर समितीला किंवा मंडळाला जर वाटलं की मूल 18 वर्षाच्या आत आहे का नाही शंका आहे, तर त्याच्यासाठी आपण जन्माचे पुरावे घेत असतो. पण जन्माचा एकही पुरावा नसेल तर आपल्याला डॉक्टरांचं टेस्ट करून ते वयाचा पुरावा डॉक्टरांच्याकडनं आपण घेतो. तर ते डॉक्टरांचा पुरावा सुद्धा जेव्हा CWC आदेश करेल किंवा जेव्हा कोर्ट आदेश करेल तेव्हा ते डॉक्टरांनी वयाची चाचणी करणं गरजेचं आहे. अन्यथा कुणीही ते म्हणजे डॉक्टरांनी कोणत्याही आदेशाशिवाय वयाची चाचणी करता कामा नये. कारण का तुम्हाला एकतर CWC किंवा कोर्टाचा आदेश असेल, कोणतेही बालक 18च्या आत आहे का 18च्या वर आहे हे पाहण्यासाठी तुम्हाला ह्या दोन व्यक्तींची न्यायालयाची तुम्हाला परमिशन हवी. तर तुम्ही ते वयाची पडताळणी करू शकता आणि जेव्हा तुम्हाला ऑर्डर येते CWC किंवा हायकोर्टाची ते बंद लिफाफ्यामध्ये तुम्ही सुद्धा देणं हे आहे पर्याप्त, की तुम्ही सुद्धा बंद लिफाफ्यामध्ये आणि ज्या व्यक्तीला द्यायचंय कोर्टाला आणि CWCला प्रॉपर तिथेच ते जाणं अपेक्षित आहे. इतर कुठेही ते डिस्पोज करता कामा नये.
या बाबतीत माझा एक अनुभव सांगते की बालविवाह जेव्हा रोखायला मी गेलते 2-3 वर्षापूर्वी, तेव्हा बालविवाहाचं आता आपल्याकडं 21 वय करायला लागल्यात, पण तेव्हा असं आहे की 21 आणि 18 मुलीचं 18च्या आत करू नये लग्न, पण पाशे पारधीचे असे 4 लग्न होते तिथं. आणि मी स्वतः एज प्रूफ बघितलेलं की ते त्यांच्याकडे आधार कार्ड होतं, जन्माचा दाखला होता, ती मुलं 14 ते 16 वर्षाची होती. पण त्यांनी तिथं एक असंच राजकीय वळण लागलं आणि ते सगळं म्हणजे वेगळंच वळण लागलं. तर ते राजकारणातलेच लोक म्हणले की आपण मेडिकल टेस्ट करू म्हणून, आणि मॅन्डेटरी सिव्हिललाच केली जाते शक्यतो टेस्ट ती वयाचा प्रूफ म्हणून. मग वयाचा प्रूफ म्हणून जेव्हा आम्ही मेडिकल त्या मुलांचं केलं, मुलांचं आणि मुलीचं, मुलं 21च्या वर होती, ते मी स्वतः आधार कार्ड वगैरे बघितलेलं, पण मुली 18च्या आतल्या होत्या 4ही मुली. पण जेव्हा त्यांचं मेडिकल रिपोर्ट आला दुसऱ्या दिवशी, तर तो 18च्या वर 18 ते 21 आहे असं आलेलं होतं. पण हा डिफरन्स मला जाणवला की मी स्वतः आधार कार्ड आणि बर्थ सर्टिफिकेट बघते की त्या मुलीचं वय 15 आहे आणि इकडं रिपोर्ट येतो की मुलीचं वय 18च्या वर आहे म्हणून. आणि म्हणजे प्रॉपर वय असं दिलं नसतं, पण वयाचं एक 3-4 वर्षाचा जो तुम्ही देता त्याच्यामध्ये नंतर समिती किंवा मंडळ ठरवतं तिचं वय किती आहे ते. समिती आणि मंडळ जे ठरवल वय तेच ग्राह्य धरलं जातं. मग तेव्हा असा फरक मला आढळला की मेडिकल रिपोर्ट केल्यानंतर 18 नंतर वय दाखवलं आणि हिचा आधार कार्ड आणि जन्म दाखला तर 15 वय सांगतं. तेव्हा मीही कन्फ्युजन झाले ऍक्च्युली, पण तो प्रॉपर सिव्हिलचा रिपोर्ट असल्यामुळं आम्ही पुढे काही कारवाई केली नाही, कारण का बालविवाहामध्ये फार मोठी शिक्षा होते आणि गुन्हा होतो. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी लग्न लावून दिलं, लग्न लावलं खरं त्यांनी, माझ्या पुढेच त्यांनी म्हणले आम्ही लग्न लावतो म्हणून. पण आम्हालाही पर्याय नव्हता, कारण का नंतर त्यांनी आधार कार्ड वगैरे सगळे काढून घेतले. ऍक्च्युली तो जमाव पण पेटलेला होता. तसं हे माझ्या बाबतीत स्वतः झालेलं आहे. त्यामुळे प्रॉपरली एज जे आहे ते एज प्रूफ जे आहे ते इतर कोणाला नाही देते, प्रॉपरली त्या कमिटीला, मंडळालाच, कोर्टाला सादर करणं गरजेचं आहे, बंद लिफाफ्यामध्येच तेही. कुमारी माता आल्यावर पोलीस कंप्लेंट करणं गरजेचं आहे का, सिव्हिल सर्जनला सांगणं गरजेचं आहे का ऍडमिशनला? कुमारी माता आल्यावर 18 वर्षाखाली मुलगी प्रेग्नंट आल्यावर पोलिसांना सांगणे कंपल्सरी आहे का? आणि कंपल्सरी आहे, कंपल्सरी. तुम्ही पोलिसांना आणि CWC ला जर तुम्ही सांगितलं तर ती एक न्यायमंडळ आहे, केअर अँड प्रोटेक्शन साठी ते एक न्यायमंडळ आहे, जे त्यांनी जो निर्णय घेतील तोच ग्राह्य असतो, कारण ते एक जीवन कोर्ट पोलिसांना आहे. सांगायचं का तुम्हाला सांगायचं? कोणाला सांगायचं? तुम्ही पोलिसांनाही सांगू शकता, नंतर ती पोलिसांच्या थ्रू CWC कडेच येते. तुम्ही डायरेक्ट जर CWC ला सांगितलं तर जास्त बेटर होईल, कारण का जास्त बेटर CWC डायरेक्ट ऍक्शन घेते. जर एखादी गोष्ट अशी आली तर ती डायरेक्ट ऍक्शनच घेते. आता अशा केस बलात्काराच्या केसेस म्हणून समजतात, मग पोलिसांना पहिले इन्फॉर्म केलेलं चांगलं का CWC ला चांगलं? पोलिसांच्याकडे जर गेले ना तर ते डायव्हर्ट होतं परत केस, म्हणजे पोलिसांच्याकडून परत JGP ला किंवा CWC लाच येतं. CWC लाच फायनल तो डिसिजन घ्यायला लागतो. CWC प्रॉपर त्याची न्याय व्यवस्था आहे. जे ऍक्ट नुसार CWC ही केअर अँड प्रोटेक्शन साठीची न्याय म्हणतात ना, ज्युव्हेनाइल जस्टिसचे पॉवर्स आहेत त्यांना, त्यामुळं ते प्रॉपर हे आहेत. किती तासांमध्ये पोलीस? 24 तासाच्या आत कुठलीही केस असेल तर 24 तासाच्या आत CWC समोर हजर करणं अनिवार्यच आहे कोणत्याही परिस्थितीत. केस कशी इन्फॉर्म करायची, पोलिसांना किंवा CWC-ना? त्याचे काय कुठली जर केस कागदपत्र असेल, ठेवायचे? पोक्सो असेल किंवा इतर कुठली केस असेल, म्हणजे छेडछाडीची असो, बालविवाहाची असो, किंवा मूल विक्री गेलेला असो, कुठलीही केस बालकांच्या बाबतीत जर तुम्हाला वाटत असेल की हे केअर अँड प्रोटेक्शनची आहे केस, फक्तच पोक्सो नाही की म्हणजे कुमारी माता आली आहे किंवा पोक्सो आहे किंवा इतर हे, तर काय रस्त्यावर फिरणारं मूल जर तुम्हाला वाटलं हे काळजीवन संरक्षणाचं आहे, हे फार घाबरलेलं मूल आहे, ह्याच्यात जरा लक्ष देणं गरजेचं आहे, तर तुम्ही तातडीनं लगेच CWC ला कळवणं गरजेचं आहे. आणि पोलिसांना 24 तासाच्या आत पोलिसांनी सुद्धा CWC समोर मूल हजर करणं काय जे ऍक्ट मध्ये आहे. मॅडम, मला एक नाही, प्रश्न फोन असा आहे, करणे, तुम्ही 1098 ला सुद्धा फोन करू शकता. 1098 चाइल्डलाईन हेल्पलाईन आहे, त्याला तुम्ही फोन करू शकता. पण कुठेही झालं तर ते 24 तासाच्या आत मूल CWC समोर प्रोड्यूस करणं गरजेचं आहे. पोलिसांनी मला जरी असलं. प्रश्न मला आता असा आहे की उदाहरणार्थ एखादी मुलगी आली, तिचं वय बॉर्डर लाईन आहे असं आम्हाला वाटतं, आम्ही आधार कार्ड पाहिलं, ती बॉर्डर लाईन नव्हती, आहे समजा, आणि प्रेग्नन्सी आम्ही कन्फर्म केली की नाही ती प्रेग्नंट आहे, 18 वर्षाच्या आतली आहे आम्हाला माहिती आहे,
आम्ही समजा आई वडिलांना बोलवून घेतलं, आई वडील म्हणाले की नाही नाही हे तिचं लग्न ठरलेलं आहे आणि दोघांच्या संमतीनं त्यांचं झालेलं आहे, आणि आम्ही तिचं लग्न आता 18 पूर्ण झाल्यावरती आम्ही लग्न लावून देणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये डॉक्टर म्हणून आम्ही पोलीस कंप्लेंट करायची, CWC कडे जायचं का मुलीला आई वडिलांच्या ताब्यात द्यायचं? नाही, मुलीला आई वडिलांच्या ताब्यात नाही द्यायचं लगेच. तुम्ही डायरेक्ट CWC ला कंप्लेंट करायची. CWC ला तुम्ही सांगायचं की अशी प्रोसेस. CWC डायरेक्ट आम्हाला ऑर्डर करते की तात्काळ जाऊन तुम्ही आता घर चौकशी करा म्हणून काय असेल ते, आणि पोलिसांना पण ते ऑर्डर करतात की लगेच हे करा, किंवा डायरेक्ट तुम्ही डायरेक्ट ते आता ऑनलाईनच सगळं चाललेलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ कॉल जरी तुम्ही सांगितलं तरी चालू शकतं. आणि गोपनीय माहिती असते ही. प्रत्येक व्यक्ती, कुठलीही व्यक्ती CWC समोर असो किंवा आम्हाला असो, कुणीही इन्फॉर्म केलं तर आम्ही ती पूर्णतः गोपनीय ठेवतो. कुणालाही डिस्पोज आम्ही करत नाही ती माहिती. त्यामुळे असं काही नाही की कसं सांगावं किंवा काय व्हावं, पण पालकांच्या ताब्यात त्या मुलीला द्यायचं नाही, तेवढं मात्र आहे. पोलिसांना सांगा. आम्ही फिर्यादी व्हायचं थोडक्यात. फिर्यादी नाही, फक्त तुम्ही इन्फॉर्म करायचं. पोलीस कंप्लेंट केली समजा आम्ही, तर फिर्यादी कोण पोलीस राहणार? कंप्लेंट जर केली तर फिर्यादी तुम्ही होता मग. म्हणजे फिर्यादी आम्ही व्हायचं. NOC तुम्ही होता, पण जर तुम्ही एक कॉल 1098 ला किंवा आम्हाला केला किंवा बालकल्याण समितीला केला, आता मलाही कॉल येतो की इथं म्हणजे इथं बालविवाह होतो, किंवा इथं आता एक जस्ट मध्यंतरी एक लेडीज मला विचार होती की माझ्या म्हणजे कोण होते तिची माहित नाही मुलगी, माझ्या XYZ ती प्रेग्नेंट आहे, आता 8 दिवसानंतर बाळ होणार आहे, तर ते आम्हाला नको आहे, कुठं आम्ही सरेंडर करू? मी त्यांना त्यांचा नंबर नाही विचारला किंवा त्यांचं नाव नाही विचारलं, त्यांना फक्त जस्ट माहिती दिली की तुम्ही CWC समोर जावा, आणि पूर्णतः गोपनीय माहिती असती. तर त्यांचा परत दुसरा प्रश्न होता की CWC ला जी व्यक्ती आहे ती माझी रिलेटिव्ह आहे, मला त्यांच्या समोर नाही जायचं. तर मी त्यांना सांगितलं मग तुम्ही नका जाऊ, त्या जी मुलगी प्रेग्नेंट, आता जी मुलीचं डिलिव्हरी होणार आहे तिच्यासोबत दुसरी कोणीला तरी पाठवा आणि ती जाऊ दे. मेन बाळ आणि बाळाची आई जाणं महत्वाचं आहे. तुम्हाला बाळ सरेंडर करायचं आहे ना, तर सरेंडरची सुद्धा एक प्रोसेस आहे, तर ती CWC समोरच होणार आहे. मी त्यांना नाव सुद्धा नाही विचारलं किंवा कुठल्याही व्यक्तीला मी नाव नाही विचारत. जे असतं ते गोपनीय असतं, कारण आम्हाला फक्त इन्फॉर्म करणं महत्वाचं आहे, प्रॉपर ऍड्रेस, प्रॉपर पत्ता, की जेणेकरून आम्ही तिथं जाऊन डायरेक्ट धाड टाकू शकतो किंवा तिथं जाऊन आम्ही माहिती घेऊ शकतो, कारण तेवढा आम्हाला अधिकार आहे की प्रत्येक ठिकाणी आम्ही पोहोचू शकतो. समजा OPDच्या गडबडीमध्ये असं झालं की आमच्याकडून इन्फॉर्म करायचं राहिलं किंवा चुकलं की 24 तासाच्या आत आमच्यापैकी कोणी इन्फॉर्म केलं नाही, तर आम्हाला सहआरोपी केलं जातं का? नाही, तुम्हाला आरोपी नाही केलं जात, कारण पण तुम्हाला जर संशय आला असेल आणि तुम्हाला जर माहिती असेल, व्यक्त केला नाही, संशय आला आणि व्यक्त केला नाही, संशय नाही, प्रॉपर जर तुमच्याकडे प्रूफ असेल तर एखाद वेळेस तुम्हाला पण हे धरलं जातं. पण तुम्ही 24 तासाच्या आत, तुम्ही असं नाही की 24 तासाच्या आत, पोलिसांना ते हे आहे की 24 तास, पोलिसांच्याकडे जेव्हा येते केस तेव्हा पोलिसांनी 24 तासाच्या आत प्रोड्यूस करणं गरजेचं आहे. पोलीस असो किंवा आम्ही असो किंवा चाइल्डलाईन असो, तुम्ही नंतर देखील इन्फॉर्म करू शकता, पण तुम्ही त्या मुलीला डिस्चार्ज द्यायच्या आधी किंवा मूल असो मुलगी असो, तुम्ही ट्रीटमेंट चालू ठेवायची, पण ते मूल तुमच्यातून डिस्चार्ज व्हायच्या आधी तुम्ही इन्फॉर्म करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आम्हाला पुढची प्रोसेसला उपयुक्त होईल. आणि तुमच्याकडे पण नोंद असणं गरजेचं आहे की तुमच्याकडं किती ही मुलीचं काय वय, पत्ता वगैरे, फोन नंबर किंवा डिटेल्स आहे, किंवा तुमच्या इथनं जर एखाद वेळेस म्हणजे प्रेग्नेंट होऊन जर त्या गेल्या बाहेर, कुमारी माता असेल आणि तुम्हाला जर नाही कळालं आणि त्या प्रेग्नेंट होऊन गेल्या, तर तुमच्याकडे दिलेला ऍड्रेस वेगळा असतो, आम्ही जेव्हा सर्च करायला जातो तेव्हा वेगळं असतं. त्यामुळे प्रॉपर तिची माहिती किंवा एखादा जर तुम्हाला संशय असेल तर एखादा तिचा आयडेंटिटी साईज फोटो सुद्धा तुम्ही घेणं गरजेचं आहे, म्हणजे तुमच्या माहितीसाठी. जर आम्ही आलो म्हणजे कोण इन्व्हेस्टिगेशनला आलं तर तुम्हालाही ते बरं पडतं माहिती द्यायला. खूप वेळेला पालकांच्या ताब्यात गेल्यानंतर एखाद्या वेळेला असंही होऊ शकतं की त्या मुलीचं ऑनर किलिंग होऊ शकतं. अशा वेळेला डॉक्टर म्हणून आमची जबाबदारी काय असते? काय म्हणला, मला नाही प्रश्न कळाला. समजा एखादी मुलगी कुमारी माता आहे, ती प्रेग्नंट आहे की नाही, समजा आता एखाद्या फिजिशियन कडे गेली, एखाद्या स्किन स्पेशालिस्ट कडे गेली वेगळ्या कारणासाठी, बरोबर आहे, आणि त्यांनी फिजिशियननी तिचा पिरियड कधी आला होता हे विचारायचं काहीच कारण नाही, कारण ती नुसत्या उलट्या होत आहेत म्हणून ती जाते फिजिशियन कडे. फिजिशियन काही तिला विचारत नाही, कारण तिचं लग्न झालेलं नसतं.
त्यामुळे फिजिशियनला लक्षात येतच नाही की ही प्रेग्नंट आहे. नाही. बरोबर. पण फिजिशियनची चिठ्ठी तिच्याजवळ असते, याचा अर्थ तिचा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट हा फिजिशियन आहे, एमडी फिजिशियन आहे, जो उलटीसाठी तिला अँटॅसिडच्या गोळ्या देतो. बरोबर. आणि त्यानंतर त्या मुलीला कुठून तरी कळतं किंवा ती स्वतःची युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट करते, ती पॉझिटिव्ह येते आणि एकतर तिला ऑनर किलिंग म्हणून तिला आई वडील मारतात किंवा तिनं कुठे जाऊन जीव दिला, तर त्या फिजिशियनला जबाबदार धरलं जातं का की तुझ्याकडे ती आली होती पण तू तिची प्रेग्नन्सी डायग्नोज केली नाही म्हणून नाही तिने नाही जीव दिला. जबाबदार धरलं जात नाही, असं धरलं नाही जात जबाबदार. जबाबदार. कारण का आता एक केस सांगते त्यातला पण एक अनुभव. एक 13 वर्षाचीच मुलगी आहे, फलटण मधली केस आहे आणि तिचं आजोबांचेच मित्र होते, त्यांच्या थ्रू तिचं राहिलं आणि तिला राहिलेले देखील कळालं नाही, तिच्या आई वडिलांनाही कळालं नाही. त्या ज्यांच्या थ्रू राहिलेल्या ते तिला म्हणलेले की तुला मेडिकलच्या गोळ्या देतो, तू अबॉर्शन करून टाक. पण तिला काय ते समजत नव्हतं. 13 वर्षाची मुलगी, तिला काय कळणार ना की प्रेग्नेंट काय, फिजिकल काय किंवा सेक्स काय, काहीच नाही कळणार. तर तिनं काय केलं, 8व्या महिन्यात तिचं, आणि मुलगी खूप छान एकदम छोटीशी होती, बारीक होती आणि तिचं पोट आलेलं आणि तिला काही कोणाला कळालंच नाही. जेव्हा आम्ही आईला विचारलं की मुलीला पोट जेव्हा आलेलं तुम्हाला नाही का कळालं, तर ते म्हणले आम्हाला वाटलं तिचं म्हणजे पोटाचा प्रॉब्लेम असेल म्हणून पोट फुगला असेल, असं आईनं आम्हाला तेव्हा विचारलं. पण त्या मुलीनं काय केलं, 8व्या महिन्यात जेव्हा तिची डिलिव्हरी व्हायची होती तेव्हा तिनं टॉयलेटमध्ये स्वतः डिलिव्हरी केली. ती कुठल्याही डॉक्टरांच्याकडे गेली नाही, कुठल्याही गोळ्या औषधे घेतली नाही, कुणालाही ते माहित नव्हतं. तिनं स्वतःची डिलिव्हरी टॉयलेटमध्ये केली, टॉयलेट स्वच्छ केलं आणि तिला भीती वाटली. भीतीपोटी तिनं स्वतःच्या मुलाचा गळा दाबला, येऊन दाबला, पण ते मेलं का नाही हे तिला कन्फर्म नाही झालं, म्हणून तिनं ब्लेडनं गळ्याला वार केलं आणि परत ते बाळ तिनं शेजारच्या शेतात नेऊन टाकलं आणि तेही ती 1.5 तासामध्ये तिनं एवढं सगळं केलं. रात्रीचे 9-9:30च्या दरम्यान तिनं हे सगळं केलं. आणि जेव्हा ती केस, कारण का ती पोक्सो पण झाला प्लस ज्युव्हेनाईलकडे पण केस आली, ती 18 वर्षाची आतली असल्यामुळे तिला गुन्हा पण घडलेला होता. त्यामुळे जेव्हा ज्युव्हेनाईलकडं माझ्या 5-7 वर्षाच्या ह्याच्यामध्ये ही पहिली केस होती की लेडीज म्हणून एक ज्युव्हेनाईलकडं आली मुलगी. आणि जेव्हा आम्ही तिला विचारलं, तिनं बिनधास्त सगळी गोष्ट आम्हाला एक्सप्लेन करून सांगत होती. त्याचं तिला काही वाटत नव्हतं. ह्याच्यामध्ये कुठेही डॉक्टर नाही किंवा कुठेही पोलीस नाही. जेव्हा शेजारच्या शेतात ते मूल कुणाचंही बघितल्यावर कळालं, तेव्हा इकडे तिकडे चर्चा झाली आणि पोलिसांच्याकडे केस आली, मग ती आली आमच्याकडं. पण आई वडिलांचं काहीच लक्ष नाही आणि कुणाचंच काही नाही. त्या आरोपीला फाशी झाली वगैरे सगळं झालं, पण त्या मुलीचं भवितव्य गेलं ना पूर्ण. तिला काहीच नाही माहिती. 13 वर्षाची ती, रनिंग तिचं 13 होतं. ऍक्च्युअली मला शॉक इतका झाला की तिला म्हणलं तुला जर मूल नको होतं तर ठीक आहे ना, मूल नको होतं तर तू मूल देऊ शकतेस ना. सरेंडर करण्याची एक, म्हणजे त्याग करण्याची एक प्रक्रिया आहे, ते तू करू शकत होतीस. मला यातलं काहीच नाही माहिती म्हणली ती. मला काही कळत नाही, मला काही माहित नाही. आणि जेव्हा माझ्यावर, आणि ही घटना तिच्यावर नुकतीच घडली नव्हती, जवळजवळ 1-1.5 वर्ष हे चाललेलं, जे अब्यूज किंवा बलात्कार वगैरे होत होते, 1-1.5 वर्ष तिच्यावर सोबत हे घडत होतं आणि ह्याची कुणालाही कल्पना नव्हती. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम, आम्हाला खूप चांगले माहिती दिली. तुम्ही आमच्याबरोबर असेच राहा. आपण पॅनल डिस्कशन मध्ये काही आपल्या डेलिगेट्सचे प्रश्न असतील तर आपण नंतर घेऊया. धन्यवाद. हो, थँक्यू सर. मी आता किरण, मी पुढच्या स्पीकरना बोलवू का? येस सर. पाठक पुढचे सरांना. स्पीकर आहेत श्री सचिन पाठक. खूप वेळेला आपल्याला इन्शुरन्स कसा, कुणी, कुठं, कशासाठी करावा हे कळत नाही आणि आपण खूपच त्याबाबत अज्ञानी असतो, किंवा आपल्याकडे येणारा माणूस हा इन्शुरन्स कंपनीचा एजंट आहे, तो आपला मित्र आहे आणि यापोटी आपण काही गोष्टी इन्शुअर करतो. आणि जेव्हा खरोखर इन्शुरन्सची वेळ येते क्लेम करायची, त्यावेळेला मात्र आपण इकडून तिकडं धावत असतो की कुणाकडून आपल्याला क्लेम मिळावा. तर मी सचिन पाठकला विनंती करतो की त्यांनी मेडिकल इन्शुरन्स, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, हॉस्पिटल इन्शुरन्स, पर्सनल इन्शुरन्स काही मेडिक्लेम याबाबत थोडंसं सांगावं आणि इन्शुरन्स क्लेम करण्याची प्रक्रिया ही कशी असायला पाहिजे आयडियली ते सांगावं.
सचिन पाठक. येस सर, थँक्यू. हॅलो सर, आवाज येतोय? हा, येतोय. येस. गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. मला सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मी आज डॉक्टर प्रोफेशनल इंडेमनिटी बद्दल आधी माहिती देतो आणि मग इतर इन्शुरन्स बद्दल पण सांगतो की ज्याचे क्लेम प्रोसिजर्स कसे असतात, काय असतात ते. तर प्रोफेशनल इंडेमनिटी हा असा सब्जेक्ट आहे की द कॅटेगरी ऑफ इन्शुरन्स कव्हर्स द लिगल लायबिलिटी विच प्रोफेशनल मे इन्कर ड्यू टू एरर अँड ओमिशन्स ऑन देअर पार्ट व्हाईल रिगार्डिंग सर्व्हिसेस. तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करत असता आणि एखादी घटना घडते की अशी, त्यावेळी पेशंटला वाटतं की डॉक्टरांच्या चुकीमुळं किंवा त्यांनी दिलेल्या ट्रीटमेंटमुळं आमच्या पेशंटचा लॉस झालेला आहे. तर तो जेव्हा ती केस होते आणि त्याच्यासाठी डॉक्टरांना दोषी धरलं जातं, तेव्हा आपल्याला हा जो इन्शुरन्स प्रोफेशनल इंडेमनिटी आहे हा त्यावेळी तुम्हाला मदत करतो की जेणेकरून तुमचं जो प्रोफेशनल ह्याचा फायनान्शियल लॉस जो होतो तो भरून निघतो. पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल लाईक डॉक्टर्स, मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंट, इंजिनियर्स, आर्किटेक्चर, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, या सगळ्यांसाठी ह्या प्रोफेशनलसाठीच ही प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी ही कंपनीनं डिझाईन केलेली असते. आता ह्या कॅटेगरीमध्ये जेव्हा लिगल लायबिलिटी येते आपल्याकडं, तेव्हा तुमचा जो काही निग्लिजन्स अरायझेस व्हेन देअर इज अ ब्रीच ऑफ एनी ड्युटी ऑफ केअर ऑर कॉन्सिक्वेन्स लॉसेस ऑर डॅमेजेस बाय द ब्रीच, तुमच्याकडनं जो काही हे झालेला आहे, लॉस झालेला आहे त्या व्यक्तीचा, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची डेथ झाली असेल किंवा परमनंट डिसॅबिलिटी आली असेल आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जर काही कोर्टामध्ये ती केस उभी झाल्यानंतर तुम्हाला जे काही अवॉर्ड होतं कोर्टाकडनं ते कंपनीकडनं दिलं जातं त्या केसमध्ये. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वतः लॉयर किंवा हे करायची गरज नाहीये. कंपनी त्यांचे वकील असतात, ते तुमचा से देतात आणि कंपनी तुमच्या बाजूनं ती केस लढते आणि त्याच्यामध्ये जर आपण गिल्टी झालो तर आपलं जे काही अवॉर्ड होईल कॉम्पन्सेशनच्या स्वरूपात ते कंपनी देते, कंपनी त्याची लायबिलिटी घेते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, द बेसिक्स ऑफ निग्लिजन्स. प्रोफेशनल इंडेमनिटी इज अन इन्शुरन्स प्लॅन to financially suffered medical practitioners against legal costs and claims for compensation by the patients in case of legal rule. The uncertainty is in amount of compensation to be paid, one of the greatest fear. At this time, the amount is qualified basis on the mental trauma and stress that the course of events has caused to that patient. आता प्रोफेशनल इंडेमनिटी मध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की एनी 1 इयर आणि एनी 1 ऍक्सिडेंट. तर ह्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं की मी जेव्हा पॉलिसीज बघतो डॉक्टरांच्या, डॉक्टरांनी बऱ्याच डॉक्टरांनी पॉलिसी केलेली असते, पण त्यांचं जे लिमिट असतं ना ते 1:4 असतं आणि ऍक्च्युली ते 1:1 पाहिजे. म्हणजे एनी 1 इव्हेंट ती फुल सम ॲश्युर्ड दिली जाते. सम ॲश्युर्ड ही जी तुम्ही घेतलेली आहे ती ज्याच्यामध्ये समजा तुमची 5 लाखाची सम ॲश्युर्ड आहे आणि तिथे जर 1:4 किंवा 1:2 असं जर रेशो दिलेला असेल तर त्या केसमध्ये काय होतं की जे अवॉर्ड दिलं जातं ते 50% दिलं जातं. 1:2 असेल तर ते 50% दिलं जातं. तर सगळ्यात महत्वाची ही गोष्ट आहे की जेव्हा पॉलिसी तुमच्याकडे येते ना तेव्हा आपण हे बघायचं की ते 1:1 आहे का, म्हणजे एनी 1 इव्हेंटला फुल सम ॲश्युर्ड दिली जाईल का तुम्हाला. अदरवाईज समजा जर 5 लाखाची पॉलिसी आहे आणि 4 लाख द्यायला लागले तर पॉलिसीवर जर 1:2 असेल तर ते 2.5 लाखच देणार आहे कंपनी. म्हणजे तिथं आपला लॉस होऊ शकतो की आपलं पॉलिसी पूर्ण आहे 5 लाखासाठी, पण तिथं रेशो देताना तुम्ही सांगितलं नाही किंवा तुम्हाला आम्ही सांगितलं नाही आणि तुमच्याही लक्षात आलं नाही ते, आणि मग तुम्ही ते बघितल्यावर कळतं की अरे इथं 1:2 आहे, तर म्हणजे 50% दिले जाणार आहेत त्या केसमध्ये. म्हणून इंडेमनिटी मध्ये हे बघणं खूप गरजेचं आहे की आपला जो रेशो आहे हा 1:1 आहे का.
आता coverage, mostly the professional indemnity policy offer cover to the medical practitioner depending on the features of the policy, such as the extent of financial damage or loss to the victim which is not result of willful neglect, unintentional errors and omissions. Insurance extended to other qualified employees, unqualified employees. म्हणजे इथं सपोज एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जर अनक्वालिफाईड स्टाफ तुमच्या बरोबर काम करत असेल आणि त्यांच्या चुकीमुळे जर एखादं इंजेक्शन दिलं गेलं किंवा जे एक काही वेळाने द्यायचं असतं, काही तासाने द्यायचं असतं, म्हणजे अशा काही केसेस होतात की त्यांना गडबड असते, त्यांना कुठेतरी जायचं असतं, मग ते म्हणतात ते देऊन जातात आणि त्याचा रिव्हर्स येतो आणि त्या पेशंटला काही लॉस होऊ शकतो. तर अशा वेळी तो जो तुमचा अनक्वालिफाईड स्टाफ जर तुमच्या बरोबर काम करत असेल तर त्याची सुद्धा लायबिलिटी ही कंपनी घेते. त्यासाठी आपल्याला मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंट पॉलिसी जी आहे त्याच्यामध्ये हॉस्पिटलनं जर समजा ठरवलं की सगळ्या डॉक्टरांचा किंवा इंडिव्हिज्युअल डॉक्टरांनी ठरवलं की स्वतःचा आपण इंडेमनिटी इन्शुरन्स करायचा आहे, पण त्याच्याबरोबर जर तुम्हाला स्टाफ कव्हर करायचा असेल तर थोडं लोडिंग प्रीमियम देऊन आपण हा जो अनक्वालिफाईड स्टाफ आहे तो त्याची लायबिलिटी सुद्धा कंपनीवर आपण कंपनी ती घेते, स्वीकारते. नेक्स्ट, कन्सेप्ट ऑफ एओए म्हणजे एनी वन ऍक्सिडेंट. It is called any one accident AOA limit and any 1 year AOY limit. The ratio of AOA and AOY limits needs to be chosen while taking the policy, and it is the deciding factor for the amount payable for each accident or incident of negligence. तर त्याचं लिमिट कसं आहे इंडेमनिटीचं ते इथं दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 4 आहेत, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. आपली पॉलिसी जर मोठ्या समेशोडची असेल तर तुम्ही 1:2 देऊ शकता, 1:4 देऊ शकता. सपोज 25 लाखाची पॉलिसी आहे तर 25 लाख पूर्ण मिळतील एनी वन ऍक्सिडेंट और एनी 1 इयर. समजा 1:2 दिला असेल आपण आणि 25 लाखाची पॉलिसी असेल तर एका वेळी हाफच आपल्याला मिळतील. आणि जर समजा आपण 1:4 दिला असेल तर एका वेळी तुम्हाला 25 लाखच मिळू शकतील. 1 करोडची पॉलिसी असेल तर 25 लाखच मिळतील. असं ते दिलेलं आहे इथं लिमिट. 25, 50, 75 आणि 1 करोड. बरोबर समजलं सर? स्लाइड अडकली. सचिन कनेक्शन अनस्टेबल आहे. देशपांडे सर ते डिस्कनेक्ट झाले. सचिनचं बहुतेक कनेक्शन अनस्टेबल दिसतंय. माझा ऐकू येते ना किरण? सर तुमचा आवाज ऐकू येतोय. आणि व्हिडिओही दिसतोय माझा. येस सर, तुम्ही कंटिन्यू करा. ओके. आता किरण, मला इन्शुरन्स बद्दल आणखीन आपण सचिन पाठक लॉग इन झाले की आपण परत विचारूया इन्शुरन्स बद्दलही. परंतु मला असं वाटतं की इन्शुरन्स कंपन्या या खूप वेळेला ना आपल्याला अर्धवट माहिती देतात असं मला वाटतं, किंवा जी माहिती असते ती इतक्या बारीक अक्षरात छापलेली असते की आपल्याला त्यातलं काही कळत नाही. आणि जेव्हा ऍक्च्युअल क्लेम करायची वेळ येते त्यावेळेला असं वाटतं की हे आपण कसं काय ऍग्री केलं. तर या बाबतीमध्ये तुझं मत काय आहे?
इन्शुरन्स घेताना किंवा पॉलिसी घेताना टर्म अँड कंडिशन ह्या चेक केल्या पाहिजे. प्रत्येक कंपनी वाईज टर्म अँड कंडिशन बदलतात. इन्शुरन्स घेताना आधीचे क्लेम ते क्लेम करू शकतात का, म्हणजे केस जर 2000 साली झाले असतील ती केस इन्व्हॉल्व करू शकता का, हे विचारणे महत्त्वाचे आहेत. मोस्टली इन्शुरन्स कंपन्या प्रिव्हियस केस कव्हर करत नाहीत. जेव्हा तुम्ही इन्शुरन्स घेतात त्यावेळेपासून ते तुम्हाला प्रोटेक्शन देतात. त्यामुळे ही सगळी माहिती असणे गरजेचे आहेत. आपलं लिमिट आणि जे फॅसिलिटी ते देणार आहेत याची पण माहिती आपल्याला असणे गरजेचे आहे. आणि दुसरं एक असं मला वाटतं की खूप वेळेला आपली आता आपण सगळे टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन आहोत. म्हणजे आपण ऑब्स्टेटिशियन म्हणून जास्तीत जास्त आपला इन्स्ट्रुमेंटवरचा खर्च आपला साधारणतः 30 लाख 40 लाख 50 लाख. पण ज्यांचं IVF सेंटर आहे किंवा ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट आहेत यांचे काही करोडमध्ये जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट्स असतात तर त्यावेळेला इन्शुरन्स घेताना एकतर घ्यावा का इन्शुरन्स त्याचा, आणि घेताना काय काळजी घ्यावी हे आपण विचारायला हवं. किरण, इन्शुरन्स घेताना आपल्या हॉस्पिटलमध्ये किती डॉक्टर काम करतात, आपला स्टाफ किती आहे, आपलं वर्कलोड किती आहे, हे सगळं बघणं गरजेचं आहे. कारण की आता क्लेममध्ये इन्शुरन्समध्ये आपले कलिग पण इन्व्हॉल्व असतात, आपला स्टाफ पण इन्व्हॉल्व असतो. आपलं इन्शुरन्स पॉलिसी आपल्या स्टाफ कलिगसाठी आहेच का. उदाहरणार्थ जर गायनॅकॉलॉजी असेल त्या इन्शुरन्समध्ये पिडियाट्रिशियन कव्हर आहे का, त्या इन्शुरन्समध्ये ॲनेस्थेटिस्ट कव्हर आहेत का, हे पण बघणं गरजेचं आहे. त्यानुसार आपली क्लेम अमाऊंट ठरवणे गरजेचं आहे. जर तुमचं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल असेल किंवा मोठं हॉस्पिटल असेल तर साहजिकच तुम्हाला क्लेम अमाऊंट मोठ्या प्रमाणात घ्यावे लागते. त्यानुसार ते इतर व्यक्ती म्हणजे नॉन मेडिको म्हणजे स्टाफकडून काय निग्लिजन्स झाला असेल, सर्वांकडून निग्लिजन्स झाला असेल ते पण ते इन्शुरन्समध्ये कव्हर करतात. या गोष्टी सर्व जाणून घेणं गरजेचं आहे इन्शुरन्स पॉलिसी क्लेम करण्यापूर्वी किंवा घेण्यापूर्वी, आणि त्यानुसार आपलं ठरवणं गरजेचं आहे. आता जे कोर्ट केस असतात, मी इन्स्ट्रुमेंट्सच्या इन्शुरन्स बद्दल बोलतोय. समजा डॉपलर आहे किंवा CT स्कॅन आहे, MRI आहे किंवा ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्टची खूप सारी इन्स्ट्रुमेंट्स असतात, ती खूप महाग असतात आणि छोट्याशा व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन्सनं अनेक गोष्टी डॅमेज होऊ शकतात. तर अशा वेळेला आपण इन्शुरन्स घेतला. आता मी एक इन्सिडन्स तुला सांगतो की माझा एक डॉपलर होता आणि मी इन्शुअर केला होता आणि आय वॉज अंडर इम्प्रेशन की हा माझा इन्शुरन्स आहे, आणि व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन झालं आणि माझा एक प्रोब उडला. आता प्रोब उडल्यानंतर मी इन्शुरन्स कंपनीकडे क्लेम केला. तर इन्शुरन्स कंपनीनं सांगितलं की या प्रोबची किंमत 2.5 लाख रुपये, पण आम्ही तुम्हाला 75,000 रुपयेच देणार. का तर म्हणे डिप्रिसिएशन आहे. आता जेव्हा पॉलिसी मी पाहिली त्यावेळेला आयडियली कसं असायला पाहिजे, आपण जसं गाडीचा इन्शुरन्स घेतो की दरवर्षी गाडीचा इन्शुरन्सचा हप्ता कमी कमी होत जातो, बरोबर आहे. जशी गाडी एजिंग होईल गाडीचं तसा हप्ता इन्शुरन्सचा कमी व्हायला पाहिजे, कारण त्याची जी डिप्रिसिएटेड व्हॅल्यू आहे ती कमी होती आणि त्या डिप्रिसिएटेड व्हॅल्यूवरती आपल्याला इन्शुरन्सचा हप्ता देतो आपण. परंतु या सगळ्या इन्शुरन्स कंपन्या असतात ना, या टोटल तुमची जी परचेस व्हॅल्यू आहे त्याच्यावरचा इन्शुरन्सचा हप्ता घेतात आणि तो तसाच सलग ठेवतात हप्ता, तो हप्ता कमी करत नाही. आणि मग त्या ह्याच्यावरती मी कंझ्युमर प्रोटेक्शन मध्ये गेलो आणि आय गॉट फुल कॉम्पन्सेशन. तर त्याच्यामुळे हे आपल्याला माहिती पाहिजे की इन्शुरन्सचा हप्ता जशी जशी त्या इन्स्ट्रुमेंटची डिप्रिसिएटेड व्हॅल्यू कमी होईल तसा इन्शुरन्सचा हप्ता हा कमी व्हायला पाहिजे. तो जर होत नसेल तर तुम्ही ज्या किमतीला ते इन्स्ट्रुमेंट परचेस केलेलं आहे ती पूर्ण व्हॅल्यू ही इन्शुरन्स कंपनी तुम्हाला पेएबल असते, असं मला वाटतं. ओके, इन्स्ट्रुमेंटच्या बाबतीत योग्य आहे ते. तो बाकी बाबतीत काय तुम्ही सांगाल, असोसिएट विथ द हॉस्पिटल्स? माहित नाही, म्हणजे आता आपल्या IMA सातारामध्ये असं कोणी म्हणजे इन्शुरन्स कंपनीनं प्लीड केलंय किंवा केस प्लीड केली आणि त्याला कॉम्पेन्सेशन मिळालंय असं माझ्या माहितीत तरी गेल्या 30-35 वर्षात असं एकही केस नाहीये, मला माहिती नाही. कारण आता मला 35 वर्ष झाली प्रॅक्टिसला, पण तोपर्यंत असं कधी सगळ्यांनी आपण मेडिक्लेम आपले इन्शुरन्स घेतलेले आहेत इंडेमनिटी, पण फॉर्च्युनेटली
टचवूड की आपल्याला आपल्या मेंबरला कोणालाही असं करावं लागलं नाही. पण जर करावं लागलं तर इन्शुरन्स कंपनी खरोखर लीड करेल का, याविषयी मला अजूनही डाऊट आहे. आपण सचिन डिस्कनेक्ट झालाय. आपण पुढचं लेक्चर घ्यायला सुरुवात करायची का? तो आला तर परत लावूया, जॉईन करूया. ते ट्राय करतायत. एक मिनिट थांबूया. जर नाही झाले कनेक्ट आपण पुढचं सेशन घेऊया. ओके. आणि मेडिक्लेम बद्दल काय आपण विचारायचंय त्याला? कारण मेडिक्लेम हा आपल्याला खूप वेळेला वाटतं की आपण डॉक्टर आहे आणि आपण एकमेकांचे पैसे घेत नाही, त्यामुळे आपल्याला साताऱ्यासारख्या ठिकाणी मेडिक्लेमची आवश्यकता वाटत नाही. पण आपण इकडे लिमखिंड क्रॉस केली आणि एकदा आपण पुण्यात गेलो की आपण डॉक्टर नसतो, आपण फक्त पेशंट असतो आणि पैसे देणारा माणूस असतो. त्याच्यामुळं आपल्याला मेडिक्लेम कितीचा आवश्यक असायला पाहिजे याविषयी काही तुझी कमेंट आहे का? किरण? येस सर, आपण पुढचं सेशन चालू करूया सर, उशीर होत असल्यामुळे. हो, मलाही तेच वाटतंय. देशमुख मॅडम यांना मी परत स्टेजवर बोलवेल, त्यांनी आपले सेशन नेक्स्ट सेशन घ्यावे. हॅलो हॅलो हा, नमस्ते सर्वांना. ऍक्च्युली मगाशीच आता बराच असा विषय झालेला आहे, डॉक्टरांचा रोल काय आहे मध्ये. अजून एका याच्यात आहे की डॉक्टरांचा रोल तो सांगायचा राहिला 2-3 गोष्टीमध्ये. जेव्हा अडॉप्शनची जी प्रोसेस असते आमच्याकडं, तेव्हा मेडिकल सर्टिफिकेट महत्वाचं असतं. जेव्हा कपल्स तुमच्याकडे येतात मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यायला, तेव्हा तुम्ही प्रॉपरली त्यांना विचारणं गरजेचं असतं की तुम्हाला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कशासाठी गरजेचं आहे. आणि त्या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेटमध्ये मेन्शन असणं गरजेचं आहे की त्यांना अडॉप्शनसाठी ते मूल घेतात, त्याच्यासाठी त्यांना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गरजेचं आहे. कारण आमच्या आणि जेव्हा ते रजिस्ट्रेशन करतात तेव्हा ते सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि आम्ही देखील ते सर्टिफिकेट बघितल्यावर मग मूल आम्ही त्यांना फायनल देत असतो की ते फिट आहेत का नाहीत. त्याच्यामध्ये सुद्धा डॉक्टरांचा रोल खूप महत्वाचा आहे की कपल जे येतात मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट घेण्यासाठी तुमच्याकडं, तेव्हा ते खरंच फिट आहेत का नाहीत हे बघणं देखील खूप गरजेचं आहे. आणि सध्या आता कोविडची जी स्कीम सुरू आहे, कोविडमध्ये जे डेथ झालेले आहेत महिला किंवा पुरुष जे असतील, त्यांचं रेकॉर्ड सुद्धा तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. कारण तुमच्या थ्रूच ते आरोग्य विभागाला जातात. कारण आमच्याकडे आता स्कीम जी सुरू आहे कोविडमध्ये, एक पालक गेलेल्यांना 1100 रुपयाची स्कीम आहे, जे 18 वर्षाच्या आतलं मुलं आहे. आणि जे दोन पालक गेलेले आहेत, आई आणि वडील, एक नैसर्गिकरित्या आणि कोविड दोघांपैकी कोविडनं गेलेले असेल तर ते अनाथ मूल झालं, म्हणजे पूर्णतः अनाथ ऑर्फन. त्याचे आई वडील दोन्ही नसतील तर त्यांना राज्य सरकारची 5 लाखाची स्कीम आहे, केंद्र सरकारची 10 लाखाची स्कीम आहे आणि विथ ऑर्फन सर्टिफिकेट आहे. त्यामुळे त्यांचं मेडिकल म्हणजे डेथ सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे. जेव्हा आता उपचारासाठी तुमच्याकडे येतात तेव्हा तुमच्या रेकॉर्डला देखील प्रॉपर गरजेचं आहे की ते कोविडनं गेल्यात का अदर नॅचरल डेथनं गेलेले आहेत. तुमच्याकडचं डाटा नंतर आरोग्य विभागाला जातो आणि तिथून मग तो आमच्याकडे येतो. विधवा पेन्शन योजना देखील लागू आहे. प्लस आता सध्या आमच्याकडे ही स्कीम सुरू आहे बालसंगोपन आणि अनाथ प्रमाणपत्र आणि 5 लाखाची आणि 10 लाखाची स्कीम सुरू आहे. त्यामुळे खूप इम्पॉर्टंट आहे की डॉक्टरांचा रोल की नक्की आपल्याकडे जे पेशंट येतात त्याचं रजिस्टर किंवा त्याची नोंद कुठंतरी असणं देखील खूप गरजेचं आहे. अजून काही आहे का? मॅडम, तुमचं पुढचं टॉक सुरू करताय ना? एक मिनिट, दोन्ही एकदम बोलले.
दोन्ही एकदम बोलले, ते पण बोलले. हा, हॅलो, बोला. हा मॅडम, आता पुढचं टॉप तुम्ही सुरू कराल तर त्याच्यामध्ये स्त्रियांवरील होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये डॉक्टरांचा रोल काय आहे हे जरा आम्हाला समजावून सांगा. कारण तुमच्याकडे खूप वेळेला स्त्रिया अत्याचार म्हणजे विवाहित असू देत अविवाहित असू देत, तर मुख्यतः विवाहित स्त्रियांवरती अत्याचार झाले असं सांगत काही लोक येतात आणि त्याच्यामध्ये मग आम्ही XYZ डॉक्टरांना दाखवलं होतं, ABC डॉक्टरांना दाखवलं होतं, असं काही सांगितलं जातं. तर विवाहित किंवा अविवाहित स्त्रियांवरती होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये डॉक्टर म्हणून आमचा रोल काय आहे आणि आम्ही तुम्हाला काय प्रकारे मदत करू शकतो याविषयी आम्हाला तुम्ही सांगा. हा, तर विवाहित किंवा जर लग्न झालेली किंवा विवाहित असेल आणि तिच्यावर जर अत्याचार झाला आणि ती जर तुमच्याकडे आली, की आता म्हणजे बरेच केसेसमध्ये जर असतात की मी डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतली किंवा इतर डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतली, पण ती डॉक्टरांची जास्त ग्रॅव्हिटी धरत नाही. किंवा DV ऍक्ट म्हणून जो कायदा आहे, तो हा कायदा आहे की तो सांगतो की महिलावर अत्याचार झालाय ना की झालाय, मग भले तो खोटा असो किंवा खरा असो, तो झालाय ना झालाय. मग तिथं डॉक्टरांचं प्रूफ कोणतंही लागत नाही. ती म्हणते ना तर तिच्यावर DV ऍक्ट झालेला आहे आणि ती केस दाखल करू शकते कोर्टामध्ये, असं DV ऍक्टच्या ह्याच्यामध्ये आहे. भले ती महिला कितपत खोटी बोलते किंवा त्याला त्याच्यासाठी डॉक्टरांचा कोणता प्रूफ पाहिजे किंवा डॉक्टरांचं कोणतं कागदपत्र पाहिजे का, ती ह्या डॉक्टरची ट्रीटमेंट घेतली आहे किंवा आहे. बऱ्याच महिला DV मध्ये पण मी जेव्हा होते तेव्हा बऱ्याच महिला येतात की मी या डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतली आहे, मला इथं मारहाण झाली आणि मी तेव्हा ह्या डॉक्टरांच्याकडे गेलतो, ह्याचे प्रूफ आहेत, त्याचे प्रूफ आहेत. पण ते काही एवढी त्याला हे नाही. पण ती महिला बोलते ना की झाले अत्याचार, तर झालाय. भले तो नसला, अत्याचार तिच्यावर झालेला नसला तरी सुद्धा झाला म्हणूनच कोर्टाकडं फाईल सबमिट होते ती. हा, जर मुलीवर अत्याचार झाला असेल, 18 वर्षाच्या आतल्या मुलीवर जर एखादा अत्याचार झाला असेल, तर JJ ऍक्ट मध्ये असं आहे की मुलगी जेव्हा सांगते की माझ्यावर लैंगिक शोषण झालंय किंवा माझ्यावर अत्याचार झालंय, तेव्हा JJ ऍक्ट मध्ये सुद्धा मुलीचं म्हणणं ग्राह्य धरलं जातंय. तेव्हा कोणतेही तिला प्रूफ सादर केले जात नाहीत. हे JJ ऍक्ट मध्ये आहे की 18 वर्षाच्या आतली मुलगी जर बोलते ना तर तिला ते ग्राह्य धरलं जातं की तिच्यावर अत्याचार झालेला आहे. ती 6 वर्षाची असो, 16 वर्षाची असो, आणि शक्यतो मुली ह्या खरं बोलणाऱ्या असतात, त्यांच्यावर शक्यतो झालेली असतात. अशी कुठलीही केस नाहीये की ज्या मुलीवर खोटं सांगून तिनं एखादी केस दाखल केली आहे किंवा काही. जर अशी कुठली केस असेल तर त्यांच्यावर गुन्हा होतो खरं. नाही, मला असं विचारायचं की एक विवाहित स्त्री आहे सपोज, आणि ती आमच्याकडे आली आणि ती म्हणाली की नाही मला हे मूल नको आहे. ती 18 वर्षाची आणि वर्षावरची आहे आणि संज्ञा नाही, त्याच्यामुळं तिच्या एकटीच्या म्हणण्यावरती आम्ही गर्भपात करू शकतो तिचा. नाही, गर्भपात करू शकतो. 2 वर्षांनी, 3 वर्षांनी, 4 वर्षांनी ती असं कंप्लेंट करते की मी अमुक एक डॉक्टरांच्याकडे जाऊन गर्भपात केला, मला सासूनं किंवा नवऱ्यानं जबरदस्तीनं त्या डॉक्टरांच्याकडे नेलं आणि गर्भपात केला. सर शेवटचा जर एक ती मिनिट. 18 वर्षाच्या वरती असेल तर का? विवाहित आहे, 18 वर्षाच्या वरची आहे, ती गर्भपातासाठी आमच्याकडे आली. तिच्या गर्भपाताच्या कायद्याप्रमाणे 18 वर्षाची वरची आहे, संज्ञान आहे, विवाहित आहे, तिला गर्भ नको आहे, त्यामुळे आम्ही गर्भपात केला. गर्भपात केल्यानंतर 2 वर्षांनी तिचे आणि नवऱ्याचे डिस्प्यूट झाले आणि तिनं असं सांगितलं की सासूनं आणि नवऱ्यानं मला जबरदस्तीनं डॉक्टरांच्याकडे नेलं, माझ्याकडून सही घेतली डॉक्टरांच्या समोर आणि डॉक्टरांना हे माहित होतं आणि डॉक्टरांची समोर माझी सही घेतली जबरदस्तीनं आणि माझा गर्भपात केला. तर अशा वेळेला डॉक्टर म्हणून आम्ही स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी काय काय काळजी घ्यावी? नाही, तसं मग बघायला गेलं तर तुम्ही जेव्हा ते सही करतात तेव्हा त्या स्वतः त्याच्यामध्ये असतात ना की त्या इन्व्हॉल्व्ह झालेल्या आहेत. हे कोणतं प्रूफ नाही की जेव्हा डॉक्टरांनी जबरदस्ती केली म्हणून त्यांनी तेव्हा 2-3 वर्षानं म्हणले, मग तेव्हा ते का म्हणले त्याच्या मागचं सगळं बघितलं जातं आणि मुळात त्या स्वतः साईन केलेल्या असतात, त्यामुळे त्या जबाबदार राहतात. तिथं डॉक्टरांच्यावर जास्त हे होत नाही की त्यांना काही धोका नसतो त्याच्यामध्ये, की भले त्या महिलेनं जरी सांगितलं तरी त्याच्यावर हे नसतं की डॉक्टर त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह नसतात शक्यतो. ती महिलांना जर सही केल्या ना तर तिच्या परमिशनच ते झालेलं आहे. सर पुढील सेशन घेऊ आपण. पुढील सेशन चालू करू.
हो, पुढचं चालेल, सेशन चालेल, चालू करूया. धन्यवाद. Thank you, थँक्यू देशमुख सगळ्यांचे. मॅम. खूप छान मलाही हे सगळ्यांच्या समोर प्रेझेंट करायला अनुभव मिळाला. सर्वांचे मी आभार मानते की मला 2 शब्द बोलायला मिळाले. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. नमस्कार. आजच्या सायंटिफिक सेशनचा आजचा हा शेवटचा सेशन आहे. सेशन जरी शेवटचा असेल तर आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे. आणि हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन हा मेन टॉपिक आहे. तर नवीन नर्सिंग होम करायचं असेल तर त्याला रजिस्ट्रेशन मस्ट असतं. आणि आपल्या सर्वांना ज्यांचे नर्सिंग होम आहेत प्रत्येक 3 वर्षांनी आपल्याला रिन्युअल करावं लागतं. त्यामुळं बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की प्रोसिजर काहीतरी क्लिष्ट आहे किंवा बऱ्याच गोष्टी आपल्याला ज्यांना रिन्युअल असतं त्यांना बहुतेक माहीत असते, पण नवीन माणसांना बऱ्याचदा त्या गोष्टी माहिती नसतात. त्याची माहिती व्हावी यासाठी आपल्याकडे एक स्पीकर आहेत ज्या आपल्याला रजिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल अंडर बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्ट याबद्दल माहिती देणार आहेत. त्याच वेळेला ते आपल्याला MTP ऍक्ट याच्याबद्दलही आपल्याला माहिती देणार आहेत. तर मी त्यांची थोडक्यात ओळख करून देतो. शुभांगी धनंजय मोरे, शी इज सिनियर क्लार्क इन सिव्हिल हॉस्पिटल सातारा. शी इज MSc MEd, NET SET and MPhil in education, serving since April 2021 as a senior clerk in civil hospital. त्यांना मी आपल्याला बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्ट आणि MTP ऍक्ट याबद्दल माहिती देण्याची विनंती करतो. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद सर. सर्वप्रथम मी IMAच्या मेंबरला धन्यवाद देते की त्यांनी मला ही संधी दिली आहे. ऍक्च्युली मी एप्रिल 2021 पासून नव्याने रुजू झालेली आहे आणि सर्वप्रथमच माझ्याकडे हे बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट हे टेबल दिलं गेलं सिव्हिलला. तर माझ्या फार हे असं लक्षात आलं की जे सगळे पेंडिंग होते फाईल्स, तेव्हा असं लक्षात आलं की फाईल्स चेक केल्यानंतर त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या त्रुटी आहेत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी अभ्यास केला की नक्की बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट म्हणजे काय, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कुठले कुठले डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड आहेत आणि याच्यामध्ये नव्याने सुधारणा होत असते. तर याची जी अमेंडमेंट आहे ही येत असते. आत्ताच MTPची पण अमेंडमेंट झालेली आहे आणि बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टची पण अमेंडमेंट झालेली आहे आणि त्या अमेंडमेंटमध्ये सुधारणा होत असतात आणि रूल्स हे काही 1949 याच्या अंतर्गत जर नव्याने हॉस्पिटल म्हणजे तुम्हाला नव्याने हॉस्पिटल स्थापन करायचं असेल तर तुम्हाला तिथले स्थानिक म्हणजे आता जर नगरपालिका आहे म्हणजे आपण साधारणपणे आता सातारा जर बघितलं तर तुम्हाला सिव्हिल सर्जन जिल्हा रुग्णालय येथे अप्लाय करावं लागतं. तर या ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला हो ठीक आहे. तर याच्यामध्ये अमेंडमेंट झालेली आहे 14 जानेवारी 2021 ला. तर याच्यानुसार यालाच महाराष्ट्र नर्सिंग होम रेग्युलेशन रूल्स 2021 असं म्हटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन, सगळ्यात पहिला प्रश्न पडतो की रिन्युअलला डॉक्युमेंटेशन तेच द्यायचे का. आता माझ्याकडे बरेचसे डॉक्टर्स आले आणि म्हणाले की आमचं रिन्युअल आहे, हे आधी आम्ही डॉक्युमेंट सगळे दिलेले आहेत, आमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे, मग याची गरज आहे. तर असं नाहीये. ज्याला नवीन हॉस्पिटल उघडायचं आहे त्यालाही हेच डॉक्युमेंट्स द्यायचे आहेत आणि रिन्युअल करायचं असेल तरी तुम्हाला हे सगळे डॉक्युमेंट्स द्यायचे आहेत. हे सगळ्यात पहिल्यांदा क्लिअर करते. आता बघा याच्यामध्ये एक चेकलिस्ट केलेली आहे ऍज पर द न्यू रूल्स. त्याच्यामध्ये काही गोष्टी ऍड केलेल्या आहेत आणि याच्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ती फायरची. ती मी तो मुद्दा आल्यावरती तुम्हाला एक्सप्लेन करते. तर सगळ्यात पहिल्यांदा बघा
फर्स्ट तुम्हाला द्यायचं आहे ते आहे की जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय सातारा यांच्या नावे विनंती अर्ज. आता काहींना प्रश्न पडेल की आम्ही या नगरपालिकेच्या क्षेत्रात येत नाही, तर तुम्ही DHOंकडे अर्ज करायचा आहे. मग तेव्हा तो DHOंना मार्क होईल अर्ज. मग याच्यामध्ये तुम्ही थोडंसं डिटेल लिहा की तुम्ही किती बेडसाठी. जनरली काय करतात माहितीये का, की 1-2 ओळी लिहितात की आम्हाला अशी परमिशन हवी आहे, पण थोडंसं त्याच्यामध्ये डिस्क्राईब करा की तुम्हाला किती बेडसाठी परमिशन हवी आहे. तुमचं हे नूतनीकरण आहे की तुम्ही नव्याने हॉस्पिटल उघडत आहात, तर याविषयी थोडंफार त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शन असावं. आता याच्यासाठी तुम्हाला एक विहित नमुन्यातला नोंदणी किंवा नूतनीकरणाचा अर्ज, तो दोन्हीसाठी सेम आहे, तर तो पुढे मी नंतर दाखवेल तुम्हाला. तर या अर्ज तुम्हाला भरायचा आहे. या अर्जामध्ये काही नाही, तुमचा ऍड्रेस असेल, डिटेल्स असतील, किती बेड्स आहेत याची माहिती आहे. तो अर्ज मी नंतर तुम्हाला दाखवते. आता याच्यानंतर बघा, तुम्ही जेव्हा तुमचे फाईल जेव्हा हॉस्पिटलला येते, त्याच्यानंतर जर तुम्ही साताऱ्यातले असताल तर सिव्हिल सर्जन थ्रू म्हणजे आमच्या थ्रू तुमचं इन्स्पेक्शन होतं. त्याच्यासाठी एक वेगळा फॉर्म आहे, महाराष्ट्र शुश्रूषा नोंदणी तपासणी अहवाल म्हणून, की जो ह्याच्यानुसारच आहे. तर तो अर्ज, तो जो काही तपासणी अहवाल आहे, तर जे एमओ असतात अपॉइंट केलेले, म्हणजे ते त्यांच्यासाठी ऑर्डर काढली जाते, ते तुमच्या हॉस्पिटल येऊन पाहतात, प्रत्यक्ष तपासणी करतात. त्याच्यामध्ये जे काही सगळे पॉइंट्स आहेत त्याच्यानुसार तपासणी करून ते देतात आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला ती परमिशनची पुढची प्रोसेस होते. तर हेच जर तुम्ही वाई नंतर फलटण किंवा कराडला असाल तर तिथले जे एमओ आहेत म्हणजे MS आहेत, मेडिकल सुप्रिटेंडंट, ते हे करतात आणि ती फाईल पुटअप आमच्याकडे करतात. तुम्हाला सर्टिफिकेट हे सिव्हिल सर्जन यांचंच मिळतं, पण जे कराड, वाई, सातारा फलटणचे आहेत त्यांनी त्या संबंधित MS कडे अप्लाय करायचं आहे. त्याच्यामध्ये MS नावेही अर्ज असेल आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या नावेही अर्ज असेल. आता इथे बघा, पुढचा मुद्दा आहे की संबंधित रुग्णालयाचे प्रत्यक्ष भेटीद्वारे तपासणी करून तपासणी अहवाल शिफारस सादर केला आहे काय. आता हे फलटणच्या बाबतीत तर फार होतं असं, आता स्पेसिफिक मी हे करते की शिफारस पत्र असतं, म्हणजे ज्या MS कडे तुम्ही जाता. आता जेव्हा हे सिव्हिल मध्ये होतं तेव्हा आम्ही टिप्पणी ठेवतो, ते एक शिफारस पत्रच असतं की तुम्हाला हे द्यायचंय की नाही द्यायचंय सर्टिफिकेट. तर मग हे MS आहेत ते रेकमेंड करतात की शिफारस देतात की ह्यांची तपासणी झालेली आहे आणि यांना प्रमाणपत्र देण्यास हरकत नाही, असं एक पत्र असतं. पत्र आणि शिफारस अहवाल याच्याशिवाय तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळणार नाही, असं असतं ते. कारण ती तपासणी करून त्यांनी व्हेरीफाय केलेलं असतं की तुमच्याकडे ज्या काही ह्या बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टच्या प्रमाणे सुविधा आहेत त्या सगळ्या तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत की नाही. तुम्ही जर त्याचा जर अभ्यास केला, थोडंसं जर पाहिलं, जर हवं असेल तर मी IMNचे जे कोण मेन आहेत त्यांच्याकडे मी हे पाठवेल अमेंडमेंट, की जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी, म्हणजे अगदी 2 खाटांच्या मध्ये अंतर किती हवं हे सुद्धा त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. आणि मला वाटतं, असं वाटतं की तुम्हाला सगळ्यांना हे माहितीच असेल, पण अगदी आणखी हवं असेल तर मी पाठवून देईल. ठीक आहे. पुढे याच्यामध्ये आता तुम्हाला पुढची माहिती द्यायची आहे ती तुमचं जे काही लेटर हेड असेल त्या लेटर हेडवर तुमच्याकडे जे काही कर्मचारी आहेत ते कर्मचाऱ्याचं नाव, ते कुठल्या पदावर आहेत, त्यांचं क्वालिफिकेशन काय आहे, ही माहिती तुम्हाला त्या तुमच्या लेटर हेडवर द्यायची. आणि पुढचा मुद्दा आहे की हे जे काही कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत त्यांचं कामाचं वेळापत्रक, तुमच्या ड्युटीज असतात, त्या ड्युटीज तुम्ही त्याच्या पुढे मेन्शन करून द्यायच्या आहेत. ते पण तुम्ही लेटर हेडवरती द्या. त्याच्यानंतर पुढे आहे रुग्णालय मालकांचे शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र आणि रजिस्टर रिन्युअल नोंदणी प्रमाणपत्र, की जे रजिस्ट्रेशन रिन्युअल नोंदणी प्रमाणपत्र कालबाह्य नसावे, व्हॅलिडिटी त्याची संपलेली नसावी. आता शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्रामध्ये तुम्ही 10वी असे जे नाही का, असं कुठले द्यायचे नाही. तुमचं जे डॉक्टरचं असेल, नंतर ऍडिशनल क्वालिफिकेशन असेल, फक्त त्याचेच द्या. आणि रजिस्ट्रेशन तुमचं मेन असतं आणि ते आणि प्लस रिन्युअल असे डॉक्युमेंट्स त्याला जोडलेले हवेत आणि ते व्हॅलिड असावेत. त्याच्यानंतर पुढे आहे बघा, ऑनकॉल विशेषज्ञ डॉक्टरांचे त्यांच्या लेटर हेडवर ते त्यांनी तुमच्या इथे येऊन ते सर्व्हिस देतात असं त्यांनी त्या लेटर हेडवर लिहिलेलं असावं. आणि प्लस त्यांचेही जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते डॉक्युमेंट्स आणि त्यांचंही रजिस्ट्रेशन रिन्युअल तिथे असावं. त्यांच्या लेटर हेडवरती ते तुम्हाला म्हणजे फक्त त्यांच्या 2-3 ओळी लिहिलं हे आहे की मी या रुग्णालयामध्ये ऑनकॉल डॉक्टर म्हणून सेवा देत आहे, सफिशियंट आहे तेवढं. पुढे बघा की तुमच्याकडे जे कोण तुम्ही अपॉइंट केलेले डॉक्टर्स असतील, कर्मचारी असेल, स्टाफ नर्स असेल, तर त्यांची अपॉइंटमेंट लेटर लागतील आणि त्यांचे जॉईनिंग रिपोर्ट लागेल. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे
की जो महत्वाचा आहे ऍक्च्युली, GNM आणि ANM प्रशिक्षण धारकांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र तसेच त्यांचं पण रजिस्ट्रेशन रिन्युअल असतं. आता याच्यामध्ये रेशो आहे तो मी पुढे हे केलेलं आहे तुमच्या स्टाफच्या ह्याच्यामध्ये, की जर मॅटर्निटी असेल तर तुम्हाला 10 बेडला 1 GNN असं प्रपोर्शन आहे आणि इतर हॉस्पिटल्सना 3 बेडला 1 ANN, की जे पूर्वी 10 बेडला 4 ANN होतं. ते आता नवीन अमेंडमेंट मध्ये त्याच्यामध्ये चेंजेस झालेले आहेत, की आता तुम्हाला 3 बेड असतील तर त्याच्या 3 बेडला तुम्हाला 1 ANN पाहिजे आणि त्या ANNचं तुमचं रजिस्ट्रेशन रिन्युअल सुद्धा झालेलं हवं असं तिथे सर्टिफिकेट्स ते जोडायचे आहेत. पुढे आहे, आता शक्यतो ही बाब आढळत नाही, पण जिथे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स वगैरे असतात तिथे असं होतं की रुग्णालय मालक हा जर अवैद्यकीय असल्यास त्यांचे शपथपत्र, म्हणजे जर डॉक्टर नसतील ते तर त्यांचं शपथपत्र लागतं आणि जर तुमचं जे काही संचालक मंडळ, तुमची जी काही डॉक्टरांची बॉडी आहे त्यांचा एक ठराव लागतो की असं असं आम्ही रुग्णालय स्थापन करत आहोत. हे 2 कागदपत्र फक्त जे डॉक्टर्स नाहीत आणि त्यांनी हॉस्पिटल चालवत आहेत त्यांच्यासाठीच आहेत, बाकीच्यांसाठी हे नॉट ऍप्लिकेबल आहे, त्याच्यासाठी त्यांनी काही ते देण्याची गरज नाही. पुढे आहे रुग्णालयाची जागा तुमची स्वतःच्या मालकीची. जर तुमची स्वतःच्या मालकीची असेल तर 7/12चा उतारा चालेल किंवा टॅक्स पावती पण चालेल. आता याच्यामध्ये बरेचदा असं आढळून येतंय की डॉक्टर असतात आणि जागा मिसेसच्या नावे असते, असं पण होतं. तर मग एक तुम्ही त्यांचं अंडरटेकिंग द्या की सदरची, किंवा मग तुमचं रिलेशन असलेलं एखादं प्रूफ द्या की ही माझी मिसेस आहे असं. आणि हा याच्यामध्ये आता जे लेडीजच्या बाबतीमध्ये असं होतं की पूर्वीच्या नावाने असतात सर्टिफिकेट्स, मग त्यांनी मॅरेज सर्टिफिकेट जोडावं कारण ते लक्षात येत नाही. आता ह्याच्यामध्ये तुमच्या जागेचा नकाशा, आता बरेचदा म्हणतात की आमचा TP सँक्शन प्लॅन आहे तो खूप मोठा आहे पण त्याची झेरॉक्स जोडावी, आणि जर नसेल समजा TP सँक्शन प्लॅन तर तुम्ही तो एक जागेचा नकाशा काढा, त्याच्यानंतर खाली अटेस्टेशन करा की या पद्धतीने हा जागेचा नकाशा आहे हा योग्य आहे आणि डॉक्टरांनी खाली त्याला अटेस्टेड करावं. त्याच्यानंतर नूतनीकरण असेल तर पूर्वीचं प्रमाणपत्र, ज्यांना नवीन आहे त्यांचा प्रश्न येत नाही, पण ज्यांचं रिन्युअल आहे त्यांनी इथे ओरिजिनल द्यायचं नाहीये, तुम्हाला त्याची झेरॉक्सच जोडायची आहे. पुढे आहे ऑपरेशन थिएटर रुग्णालयाचं दरपत्रक तक्ता, की तुम्ही जे काही चार्जेस हे करता, आणि ऍक्च्युली त्या ह्याच्यामध्ये ऍक्टमध्ये असं पण आहे की तुम्ही जे काही चार्जेस घेणार आहात ते तुमच्या दर्शनी भागामध्ये लावलेले पाहिजेत हॉस्पिटलमध्ये. ऍक्च्युली जे इन्स्पेक्शनला येतात त्यांनी ते पाहायचं असतं, तर तो जो काही तुम्ही चार्ट लावलेला असतो तर त्याचंच एक स्वरूप तुम्हाला इथे द्यायचं आहे, म्हणजे तुम्ही जे काही चार्जेस घेता त्याची लिस्ट तुम्हाला इथे जोडायची आहे. त्याच्यानंतर पुढे आहे नगरपालिकेचं व्यवसाय ना हरकत प्रमाणपत्र. हे तुम्हाला दरवर्षी घ्यावं लागतं. आय थिंक नगरपालिका ही तुम्हाला दरवर्षी देते व्यवसाय ना हरकत प्रमाणपत्र. म्हणजे माझ्याकडे आता ज्या फाईल्स आलेल्या आहेत ना त्यांना तो आरोग्य विषयक परवाना म्हणून दिलेला आहे आणि तो 1 इयरचा आहे. आणि जर तुमचा व्यवसाय ना हरकत प्रमाणपत्र असेल ना तर ते मला वाटतं की 1 टाइम देतात. आणि जर तुम्ही आरोग्यविषयक परवाना घेतला तर त्याच्यावरती त्याची व्हॅलिडिटी लिहिलेली असते की हे या म्हणजे 1 वर्षापुरतं मर्यादित आहे असं त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं. तर तो जर त्या पद्धतीने लिहिलेला असेल तर तुम्हाला तो चालू वर्षाचा लागेल. त्याच्यानंतर पुढे आहे ऑपरेशन थिएटर निर्जंतुकीकरण स्वॅब, तुमचा स्वॅब रिपोर्ट. आता ज्यांच्याकडे OT नाहीये तर त्यांनी त्या लेटर हेडवर देऊन द्यावं की आमच्याकडे OT नाही, तेवढं एक देऊन द्यावं, म्हणजे मग असा प्रश्न येत नाही की नाहीये मग काय करायचंय. तर फक्त त्या तुमच्या लेटर हेडवरती द्या, अंडरटेकिंग द्या की नाहीये आमच्याकडे OT. पुढे आहे रक्तपुरवठा करणारी रक्तपेढी, लॅबचं तुम्हाला अंडरटेकिंग द्यावं लागतं, हे पण तुम्हाला चालू वर्षाचं द्यायचं असतं. नंतर तुमच्या रुग्णालयामध्ये जे काही तुमचं मटेरियल आहे त्याची एक लिस्ट करून तुम्हाला द्यायची आहे. बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट मेंबरशिप प्रमाणपत्र की जे मॅन्डेटरी आहे की ते हवंच, म्हणजे असं तुम्ही अंडरटेकिंग वगैरे देऊन चालणार नाही, ते चालू वर्षातलं वैध प्रमाणपत्र हवं. पुढे आहे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा मंजुरी आदेशाची प्रत. आता याच्या बाबतीत एक गोष्ट अशी होते की ज्यांना नवीन हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करायचं आहे तर त्यांना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर ही प्रत मिळते असं मला 1-2 जण म्हणाले. तर मग मी त्यांना असं म्हटलं होतं की तुम्ही मग अंडरटेकिंग द्या की हे रजिस्टर झाल्यानंतर तुम्ही हे काढणार आहात आणि ते मिळाल्यानंतर जमा करणार आहात. आणि बाकी सगळ्यांकडे तर ते असतंच, ज्यांचं रिन्युअल असतं त्यांच्याकडे. पुढे आता एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे
अग्निशमन बाबतचे राजपत्रानुसार अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र याच्यासाठी गेल्याच महिन्यामध्ये वरिष्ठांकडनं पत्र आलेलं आहे आणि साताऱ्यातले सगळ्या डॉक्टरांना मला वाटतं पत्र मिळालेलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचं पत्र आहे. त्याच्यासाठी मीच ते पत्र काढलेलं होतं की तुमचे जे काही फायर ऑडिट्स आहेत, रिपोर्ट्स आहेत ते इथे जमा करावेत आणि त्याचा रिपोर्ट आहे तो पुढे जिल्हाधिकाऱ्यांना, जिल्हाधिकारी वरिष्ठांना असं ते त्या लिंकनं ते पुढे जाणार आहेत. आणि याबाबत एक असं स्पेसिफिक पत्र आलेलं आहे की कोरोनाचा काळ वगैरे जरी असला तरी सुद्धा हे फायर ऑडिट हे सगळ्या हॉस्पिटलचं झालेलंच हवं. मार्च नंतर 28 फेब्रुवारी नंतर कोणत्याही हॉस्पिटलला विदाऊट फायर ऑडिट सर्टिफिकेट इश्यू करायचं नाही अशी एक स्ट्रिक्टली एक पत्र आलेलं आहे. आणि या संदर्भाने कायम वरिष्ठांच्याकडनं VCs होत असतात आणि आमचे जे शासकीय दवाखाने आहेत त्यांचंही फायर ऑडिटचं काम फार मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. आणि जे आता जे खाजगी आहेत त्यांनी सुद्धा हे फायर ऑडिटचं प्रमाणपत्र हे कंपल्सरी नगरपालिकेचा ना हरकत दाखला द्यायचा आहे. आता हे खूप नंतर पुढचं आहे शॉप ॲक्ट लायसन. आता बरेच डॉक्टर मला म्हणतात की शॉप ॲक्ट लायसन हे कंपल्सरी नाहीये. हे नाहीये कंपल्सरी, पण त्याच्यामध्ये ते लिहिलेलं आहे की ते असावं आणि ते ऍक्च्युली कंपल्सरी नाहीये, पण तुमच्या ह्याच्यासाठी ते सेफ्टीसाठी ठेवायला पण काही हरकत नाही की तुमच्याकडे इतके लोक कार्यरत आहेत म्हणून. इट इज नॉट मॅन्डेटरी. ठीक आहे. पुढे आहे मागील शुल्क अदा पावती प्रत. आता बरेच जणांना हा प्रश्न पडला असेल की मागची पावती कशाला हवी आहे, तर त्याचं उत्तर ह्या अमेंडमेंटमध्ये आहे. अमेंडमेंटमध्ये सुधारणा झालेली आहे. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला सांगते. सर स्लाइड करा. खाली एक वाक्य लिहिलंय बघा, छायांकित प्रती स्वाक्षांकित करून सही शिक्क्यासह सादर कराव्यात. तर अशी माझी रिक्वेस्ट राहील सगळ्यांना की तुम्ही जे काही देताय प्रमाणपत्र, म्हणजे जे काही तुम्ही कागद त्या फाईलला लावताय तो अटेस्टेड असावा, सेल्फ अटेस्टेड असावा. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे सांगणार होते की जे काही मागची शुल्क अदा पावती आहे ती का हवी आहे. आता ती नसेल तुमच्याकडे तर ठीक आहे, पण आता इथून पुढच्या जपून ठेवा, कारण ती या अमेंडमध्ये काय सुधारणा झाली आहे. तर एक मिनिट मी तुम्हाला दाखवते. चार्जेस एवढे कसे काय पैसे, तर ह्या अमेंडमध्ये त्याचं उत्तर आहे की आता तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करताना 1 ते 5 बेड असतील तर तुम्हाला 3000 चार्जेस असतील, सेम फॉर ऑल. त्याच्यानंतर मोर दॅन 5 बेड्स तर प्रत्येक 5 बेडला ऍडिशनल चार्ज इक्विव्हॅलंट टू 3000, म्हणजे एका बेडला किती झाले 600. म्हणजे तुमचे एका बेडला 600 रुपये फीज आहे की जी पूर्वी तुम्ही काय करायचं 3000 रुपये पेड करायचं आणि पुढच्या पर बेड 100 रुपीज चार्जेस असायचे. तर ते आता चेंज झालेलं आहे. आता पर बेड 600 रुपीज चार्ज पडतात. म्हणजे तुमचे 10 बेड असतील तर तुम्हाला 6000 भरायचे, 50 बेड असतील तर 6 पंचे 30,000 रुपये तुम्हाला भरायचे. आणि ही फीज तुमची शासकीय शुल्काने पावतीने भरली जाते आणि त्या पावतीची झेरॉक्स प्रत तुम्हाला ही सबमिट करायला लागते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट हे इश्यू केलं जातं. आता त्यात पुढचा मुद्दा बघा, द फीज फॉर द रिन्युअल ऑफ रजिस्ट्रेशन शॅल बी 25% इन ऍडिशन ऑफ द लास्ट फी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑर रिन्युअल. म्हणजे तुम्ही जी मागची जी काही अमाऊंट भरलेली आहे त्याच्या 25% हे तुमच्या ह्याच्यामध्ये ऍड होणार आहेत. म्हणजे जसं समजा तुमचं 5 बेडचं हॉस्पिटल आहे तर तुम्ही 3000 रुपये 5 बेडचे आणि प्लस गेल्या वर्षी पण तुम्ही 3000 भरलेले असतील तर त्या 3000चे 25% असे ते 650 रुपीज त्याच्यामध्ये ऍड होऊन तुम्हाला 3650 रुपीजची तुम्हाला ती पावती करावी लागते. आणि मग तुम्ही लास्ट टाइम किती पैसे भरले होते हे कसं कळणार, तर तुम्हाला ती पावती जपून ठेवावी लागेल. याच्यासाठी आता इथून पुढे ज्यांच्याकडे नसतील त्यांनी ठीक आहे आपण ते म्हणजे नाही का आता ते पूर्वीच्या ह्याच्याप्रमाणे कॅल्क्युलेट करून सध्या मी घेते, मग तुम्ही एक अंडरटेकिंग द्यायचं की पावती सापडत नाहीये, हरवलेली आहे पावती नाही. मग त्याच्यानुसार काय केलं जाईल, तुमचं मागचं प्रमाणपत्र बघितलं जाईल आणि त्यावेळेस कसे चार्जेस होते ते कॅल्क्युलेट करून, राईट नाऊ मी तसंच करते की 5 बेड आहेत मग त्यावेळेस किती घेतलेले 3000, मग त्याचे 25% ऍड करून सध्या करते. पण आता इथून पुढे मात्र ह्या पावत्या जपून ठेवा कारण त्या तुम्हाला लागणार आहे. 25% तुम्हाला ऍड करून ते फीस भरायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने हे तुम्हाला बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टचं स्टाफचे नॉर्म आहेत की जो हा पण एक प्रश्न बऱ्याच जणांना असतो
तर या नवीन अमेंडमेंटमध्ये स्टाफचे नॉर्म्स आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत बघा. ड्युटी मेडिकल ऑफिसर 1 इन इच शिफ्ट, तुमच्या ज्या शिफ्ट असतात हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यामध्ये. नंतर क्वालिफाईड मिडवाईफ, आता हे कोणासाठी आहे, फक्त ज्यांच्याकडे मॅटर्निटी आहे त्यांनाच GNN गरजेचं आहे. 10 बेडला 1 GNN असं त्याचा रेशो आहे. आणि क्वालिफाईड नर्सचं त्यांनी दिलेलं आहे 1 पर 3 बेड्स, 3 बेडला तुम्हाला 1 ANN असा तो स्टाफ आहे. आता इथे बघा मी तुम्हाला एक फॉर्म अपलोड करून दिलाय की हा फॉर्म तुम्हाला भरून द्यायचा आहे, म्हणजे विहित नमुन्यातला जो फॉर्म म्हणतात तो. आणि जर मला मेल ID दिले, म्हणजे मी आता काय करते, हॉस्पिटलमध्ये जे येतात विचारायला त्यांना सांगते की मेल ID द्या, तुम्हाला मी मेल करते आणि मग जे कोण पुन्हा लागतात त्यांनाही तुम्ही मेल करू शकता. याच्यामध्ये मी तपासणी अहवाल, चेकलिस्ट जी 1 to 25 पॉइंट्स आपण आता डिस्कस केले ती चेकलिस्ट, त्याच्यानंतर हा फॉर्म आहे. याच्यामध्ये बघा तुमचे बेडची संख्या किती आहे, नेम, एज, क्वालिफिकेशन, मला वाटतं ज्यांचं रिन्युअल असेल त्यांना हे सगळ्या गोष्टी माहितीच असतील. तिथे खाली सिग्नेचर ऑफ द ऍप्लिकंट म्हणलेलं आहे, तर तिथे शिक्का आणि सही असावा. बरेच फॉर्म असे असतात की ज्यावरती सही शिक्केच नसतात, फक्त भरून दिलेले असतात, मग त्यांना मला सांगावं लागतं की इथे सही शिक्का करून द्या. आणि अराउंड आता मी जुलै पासून म्हणजे जून पासून आतापर्यंत 110 सर्टिफिकेट्स इश्यू केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये बरेच ठिकाणी म्हणजे 50% पेक्षा जास्त ठिकाणी सह्या नव्हत्या. तर म्हणजे त्या सही शिक्के अटेस्टेड असावं तो फॉर्म. आणि या पद्धतीने तुम्हाला हे बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट या प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी या पद्धतीने तुम्हाला हे फी चार्जेस आणि याप्रमाणे तुम्ही द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर पुढे आपण MTP पाहूयात आणि मग याचे काही शंका असेल तर मग दोन्हीच्या एकत्र डिस्कस करता येतील आपल्याला. आता बघा MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी 1971चा ऍक्ट आहे आणि याच्यामध्ये आता लेटेस्ट 12 ऑक्टोबर 2021 ला अमेंडमेंट झालेली आहे आणि आतापर्यंत आपण 12 आठवडे आणि 20 आठवडे मेडिकल टर्मिनेशन करू शकत होतो. तर आता या अमेंडमेंट मध्ये द वर्ड 20 वीक्स हे 24 ला त्यांनी रिप्लेस केलेलं आहे. म्हणजे जिथे जिथे आपण 20 वीक्स म्हणतोय तर तिथे 24 वीक्स आता कन्सिडर करायचं आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडे 20 वीक्सची प्रमाणपत्र आहे ती ऑलरेडी कन्सिडर्ड ॲज 24 वीक्स. त्यामुळे MTP ह्या अप टू 24 वीक्स ह्या आता तुम्ही करू शकतात. आतापर्यंत 20 वीक्सच्या अबाव जे होते, मॅडमनी सांगितलंच आपल्याला की तुम्हाला मेडिकल बोर्डकडे म्हणजे त्या जो कोण असेल त्यांना जरी ॲबनॉर्मलिटीज असतील किंवा रेप केस वगैरे असं असेल तर पहिल्यांदा हायकोर्टात जायला लागायचं आणि त्याच्यानंतर मग तिथनं त्याची रिट पिटिशन हायकोर्टामध्ये दाखल केलं जातं आणि त्या रिट पिटिशन नुसार त्या सिव्हिल सर्जनना त्यांचं हे येतं, ते मेडिकल बोर्डकडे ती केस केली जाते, केस समोर एक्झामिन केली जाते. मेडिकल बोर्ड ती एक्झामिन करून त्याच्यानंतर त्याच्यावरती त्यांचं जे काही मत असतं ते मत हायकोर्टाला देतं आणि मग त्याच्यानंतर पुन्हा हायकोर्ट परमिशन देतं की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी करायचं आहे की नाही आणि मग ती ऑर्डर आल्याच्या नंतर ते प्रेग्नन्सी टर्मिनेट होते. हे आतापर्यंत 20 वीक्सच्या अबाव होतं, ते आता अबाव 24 वीक्स झालेलं आहे. म्हणजे 24 वीक्सच्या वरती जर तशी केस असेल तर ती त्या पद्धतीने हे होईल. 24 पर्यंत तुम्ही मेडिकल टर्मिनेशन हे करू शकता. तर आता ह्या मेडिकल टर्मिनेशनचं बघा, द वर्ड्स 20 वीक्स, द वर्ड्स 24 वीक्स शॅल बी सबस्टिट्यूटेड. म्हणजे जिथे तिथे 20 वीक्स म्हणलेलं आहे आधीच्या लॉ मध्ये 1971च्या, तर तिथे तुम्हाला ते 24 वीक्स कन्सिडर करायचे आहेत. आता ह्या जसे आपण बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टची चेकलिस्ट पाहिली तशी आपण तुम्हाला जर MTPचं रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर त्याची चेकलिस्ट पाहूयात. MTPचं जसं तुम्हाला बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट हे 3 वर्षांनी रिन्यू करायला लागतं. 3 वर्षांनी त्याचं रिन्युअल तुम्हाला कंपल्सरी घ्यावं लागतं आणि ते रिन्युअल तुम्ही वेळेच्या आधी सबमिट केलं तर फार बरं पडेल. आता MTP हे तुम्हाला 1 टाइम परमिशन असते, 1 टाइम सर्टिफिकेट असतं. फक्त त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला गायनाकोलॉजिस्टची नावं बदलायची असतील किंवा तुमचं शिफ्टिंग झालं असेल हॉस्पिटलचं, ऍड्रेस चेंज करायचा असेल किंवा तुम्हाला अनेस्थेटिक किंवा कोणते तुमचे जे काही तुम्ही सर्टिफिकेटवर तुम्ही जे काही आधी अप्लाय केलेले असतील त्यांच्यातले कोणीही मेंबर तुम्हाला चेंज करायचे असतील तर तुम्हाला ऍप्लिकेशन हे द्यावं लागतं.
आणि तुमच्या सर्टिफिकेटमध्ये त्याप्रमाणे चेंजेस करून घ्यावे लागतात. तुम्ही जरी ऍड्रेस बदलला तरी त्याची परमिशन तुम्हाला ही घ्यावी लागते. आता हे मेडिकल टर्मिनेशनची चेकलिस्ट बघा. याच्यासाठी पण ऍप्लिकेशन आहे की जे तुम्ही सिव्हिल सर्जनच्या नावाने करणार आहात. जसं बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टला आहे तसंच MTP ला आहे की वाई फलटण वगैरे. आणि इथे असं आहे की DHO नाही देत MTP ची परमिशन, तुम्हाला ती सिव्हिल सर्जन कडनंच MTPचं रजिस्ट्रेशन होतं. आणि याच्यासाठी पण MS त्या ठिकाणचे जे असतात त्यांचं शिफारस पत्र लागतं. आपण पुढे ते पाहूयात. बघा ऍप्लिकेशन आहे ते तुम्हाला सिव्हिल सर्जनच्या नावेच करायचं आहे. याच्यामध्ये फॉर्म A आहे आणि फॉर्म C आहे की जो अमेंडमेंट मध्ये पण आलेला आहे. त्याच्याप्रमाणे त्यातली माहिती तुम्हाला भरून द्यायची आहे. इथे पण तुम्हाला रेकमेंडेशन लेटर लागेल MSचं. जर तिथे पण इन्स्पेक्शन केलं जातं, तिथे पुढे आहे बघा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट. जसं आपण बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टला इन्स्पेक्शन करतो त्याचप्रमाणे MTP ला देखील इन्स्पेक्शन होतं आणि त्याचं सुद्धा रेकमेंडेशन लेटर तुम्हाला MS कडून मिळेल. म्हणजे मेडिकल सुप्रिटेंडंट आहेत असतील त्या एरियाचे, त्या रुरल हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्याकडनं. आता बघा पुढे तुम्हाला द्यायचं आहे ते गायनाकोलॉजिस्टचे डॉक्युमेंट्स आहेत. त्याच्यामध्ये पण त्यांचे डॉक्युमेंट्स म्हणजे त्यांची प्रमाणपत्र लागतील आणि त्यांचंही रजिस्ट्रेशन रिन्युअल लागेल. आता 12 वीक्स साठी तुम्हाला एक गायनाकोलॉजिस्ट कंपल्सरी आहे आणि 24 वीक्स साठी 2 गायनाकोलॉजिस्ट. आता याचबरोबर तुम्हाला द्यायचं आहे ते त्यांचं ऍफिडेव्हिट. जे कोण गायनाकोलॉजिस्ट असेल त्यांचं ऍफिडेव्हिट, आणि ऍफिडेव्हिट शुड बी नोटराइज्ड. ते नोटराइज केलेलं असावं. आता पेंडिंग ज्या फाईल्स आहेत त्याच्यामध्ये मी पाहिलंय ऍफिडेव्हिट नोटराइज नाहीयेत, तर त्यांना ते करण्यास सांगितलेले आहेत. त्यामुळे ते ऍफिडेव्हिट तुम्ही नोटराइज करूनच द्यावेत. बघा आता पुढे आहे अनेस्थेटिस्ट, त्यांचे सुद्धा एज्युकेशनलचे जे डॉक्युमेंट्स असतील ते आणि रजिस्ट्रेशन रिन्युअल हवंय. त्याचप्रमाणे तुमचं असिस्टंट डॉक्टर असेल त्यांचेही रजिस्ट्रेशन रिन्युअल आणि डॉक्युमेंट आणि त्यांचंही ऍफिडेव्हिट आहे. तेही तुम्हाला म्हणजे गायनकोलॉजिस्ट, अनेस्थेटिक आणि जे काही OTचे असिस्टंट असतील डॉक्टर्स तुमचे हे त्यांचे पण तुम्हाला नोटराइज केलेलेच ऍफिडेव्हिट जमा करायचे आहेत. आता इथे बघा पुढे आहे ते एज्युकेशनल डॉक्युमेंट्स आहेत ते तुमचे OT असिस्टंट. तर OT असिस्टंटचा कोर्स केलेले काही जण असतात ते पण तुम्ही अपॉइंट करू शकता, किंवा सिस्टर असतील त्यांचा कोर्स झालेला असेल तेही चालतील, GNN चालतील इथे. तर त्यांचंही रजिस्ट्रेशन रिन्युअल आणि डॉक्युमेंट्स हे लागतील. आता याच्याबरोबर तुम्हाला बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टचं जे व्हॅलिड सर्टिफिकेट असतं तुमच्या हॉस्पिटलचं तेही तुम्हाला जमा करायचं आहे. जसं तुम्ही बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टला लँडचे डॉक्युमेंट्स देतात तसे इथेही जमा करायचे आहेत, कारण आपण त्यावर ऍड्रेस टाकत असतो, सो ते व्हेरीफाय करायला लागतात. बायोमेडिकल वेस्टचं सर्टिफिकेट जोडायचं आहे आणि इथेही फायर ऑडिट तुम्हाला जोडायचं आहे. आणि जसं की MTP ला ब्लड बँकेचं लेटर सुद्धा गरजेचं आहे, कारण तशा केसेस तुमच्याकडे होऊ शकतात. त्यामुळे त्याचंही ते अंडरटेकिंगचं लेटर ब्लड बँकेचं हवं. या पद्धतीने फक्त इथे एवढीच डॉक्युमेंट्स तुम्हाला द्यायचे आहेत, बाकीची डॉक्युमेंट्स द्यायची नाही आहेत. याप्रमाणे आता MTP आणि बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट साठी जर तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल तर तुम्ही या पद्धतीने करू शकता. आणि जर तुम्हाला चेंजेस करायचे असतील नावांमध्ये तर त्याच्यासाठी पण डॉक्युमेंट्स द्यावे लागतील. जर तुम्हाला गायनकोलॉजिस्टचं नाव ऍड करायचं असेल तर जसं तुम्ही आधी सर्टिफिकेट देता आणि रजिस्ट्रेशन रिन्युअल देता आणि त्यांचा ऍफिडेव्हिट देता, त्याच पद्धतीने तुम्हाला ते ऍफिडेव्हिट्स आणि हे द्यावे लागतील. आणि पत्ता जर तुम्हाला बदलायचा असेल तर तो पत्ता बदलण्यासाठी तिथला जो मॉडिफाईड फॉर्म असेल म्हणजे चेंज केलेलं डॉक्युमेंट म्हणजे व्हेरिफिकेशन आणि तुमचं चालूचं बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट ते तुम्हाला द्यावं लागेल. ठीक आहे, कोणाला काही शंका असेल तर विचारू शकतात. मॅडम सर्वप्रथम थँक्यू तुमचं खूप छान गायडन्स दिल्याबद्दल. काही क्वेरीज आहेत त्यापैकी एक म्हणजे तुम्ही ड्युटी मेडिकल ऑफिसरचे सर्टिफिकेट्स पाहिजे असं म्हटलं, तर ड्युटी मेडिकल ऑफिसर क्वालिफिकेशन व्हॉट इज एक्सपेक्टेड? आता तुमचं जसे हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही रेकमेंड केलेलं असेल क्वालिफिकेशन त्याच्याप्रमाणेच ते राहील. असं याच्यामध्ये तरी मी वाचलेलं नाही की एक्झॅक्ट हेच क्वालिफिकेशन हवंय, किंवा मग आपल्याला जास्त अधिक सविस्तररित्या त्याचा अभ्यास करावा लागेल. इज इट समथिंग MBBS अँड अबाव का तसं काही स्पेसिफाईड नाही? नाही स्पेसिफाईड नाहीये त्याच्यामध्ये. दुसरा प्रश्न असा मॅडम, तुम्ही ANM आणि GNM चे जे स्पेसिफिकेशन्स दिले, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रॅक्टिकली नाहीये, त्याला सोल्युशन काय? त्याला सोल्युशन म्हणजे जर ऍक्ट मध्ये दिलेलं आहे तर आपल्याला ते हवं, त्याला सोल्युशन नाही. त्याला सोल्युशन म्हणजे आउट ऑफ द वे जाऊन सांगते की तुम्ही अंडरटेकिंग द्या की आम्ही अपॉइंट करू.
आणि फायर ऑडिट तुम्ही जे म्हटलं, ऍक्च्युअली फायर ऑडिट करणारी कंपनी तिसरीच आहे सध्या साताऱ्यात, की फायर ऑडिट ते करतात आणि त्यांचं सर्टिफिकेशन घेऊन गेल्यानंतर मग एनओसी हे करतात. आणि दोन्ही ठिकाणी चार्जेस पे करायला लागतात. ते फायर ऑडिट सिस्टीमलाही पे करायला लागतात आणि नगरपालिकेलाही पे करायला लागतात. तर नक्की ऑडिट कुणाचं व्हॅलिड आहे? नगरपालिका. म्हणजे हे नगरपालिकेचा नाहरकत दाखला असावा. नाही, हे प्रायव्हेट फायर ऑडिट सिस्टीम वाले जे आहेत ते म्हणतात की ते गव्हर्नमेंट सर्टिफाईड आहेत. आता ते गव्हर्नमेंट सर्टिफाईड आहेत हे असलं तरी राजपत्रानुसार जर आपण पाहिलं तर मी असं म्हणेल की जास्त गृहीत धरलेला दाखला हा तुमचा नगरपालिकेचा दाखला हा अधिक व्हॅलिड राहील कम्पेअर टू प्रायव्हेट. त्यांचे नगरपालिकेचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांच्याकडे एवढी सगळी हॉस्पिटल्स फायर ऑडिट करण्याची सिस्टीम नाही, म्हणून तर त्यांनी ऑथोराइज केलेले आहेत. आणि ऑथोराइज ह्याचे चालतात, पण जास्त व्हॅलिड हे नगरपालिकेचं राहील असं मी सांगते. आणि हो, याच्या बाबतीत मला असंही सांगायचं आहे की आज आपण भंडारा, नाशिक ह्या सगळ्या दुर्घटना पाहिलेल्या आहेत. तर मी सगळ्या डॉक्टरांना रिक्वेस्ट करेल की तुमच्या सेफ्टीसाठी तुम्ही फायर ऑडिट करून घ्या, की पुढे कोणत्याही कायदेशीर ह्याच्यामध्ये नगरपालिकेची हवी एनओसी. त्यांच्याकडे सिस्टीम हा विषय आहे, स्ट्रॉंग नाही आहे. नाही, मी असं म्हणेल की फायर ऑडिटला अंडरटेकिंग चालणार नाही. फायर ऑडिटला तुम्ही प्रयत्न करा आणि नगरपालिकेचीच एनओसी घ्या. मी हे तुम्हाला का सांगतेय तर तुम्हाला थोडासा त्रास होईल. आय नो की म्हणजे बऱ्याच डॉक्टरांना असं वाटतं की अरे आम्ही हेच उद्योग करत बसायचे का पेशंट बघायचे. इट्स ट्रू, म्हणजे माझ्याकडे येतात बरेच जण आणि असंच म्हणतात मॅडम अहो हे काय आम्ही किती हेलपाटे घालायचे आणि आम्ही हेच करायचं का. पण एक थोडासा असा विचार करा की न घडो, म्हणजे कुणाच्याच हॉस्पिटलमध्ये ही घटना घडू नये. जर अशा एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये अशी घटना घडली आणि तुमच्याकडे जर त्यावेळेस ते व्हॅलिड डॉक्युमेंट नसतील तर तुम्ही यू आर कल्प्रेट, म्हणजे तुम्ही हे आहात. पण हे जर तुम्ही थोडासा त्रास 3 वर्षात एकदा तुम्हाला घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? त्रास घ्यायचा नाही प्रॉब्लेम आहे की नगरपालिकेला डॉक्युमेंट सबमिट केल्यानंतर त्यांच्याकडनं जी काही सिस्टीम राबवली पाहिजे ती तेवढी फास्ट आहे, तेवढे लोक त्यांच्याकडे अवेलेबल नाही किंवा त्यांच्याकडे मेडिकल फॅसिलिटी नाही. हा मेन प्रॉब्लेम नाही, पण त्याला मी सांगते ना की त्याला आपल्याला सबस्टिट्यूट असं नाही देता येणार. नगरपालिकेची एनओसी जसं आत्ताचे जे लेटर आलेले आहे त्याच्यानुसार नगरपालिकेचीच एनओसी असावी. मॅडम, प्रश्न असा आहे की नगरपालिकेची जी एनओसी आहे ना त्याची व्हॅलिडिटी सुद्धा 1च वर्ष आहे. नाही, मग तुम्हाला ते प्रत्येक वर्षाला करून घ्यावं लागेल सर, कारण आता फायरच्या विषयी इतका म्हणजे तो फायरचा विषयच पेटलेला आहे असं आपण म्हणूयात. आणि त्याचा फॉलोअप आहे हा वरनच घेतला जातोय. आणि अक्षरशः म्हणजे मी तुम्हाला जी पत्र पाठवलेली आहेत त्याच्यातही तुम्ही पाहिलं असेल की कोणतीही घटना घडली तर याला सर्वस्वी रुग्णालयाचं प्रशासन हे शब्द आहेत. रुग्णालयाचं प्रशासन जबाबदार असेल. तुमच्या सेफ्टीसाठी तुम्हाला हे वर्षातून एकदा करावंच लागेल. नाही, बरोबर आहे मॅडम. आता प्रश्न असा आहे की जे आपण फायर एक्सटिंग्विशर बसवतो त्या फायर एक्सटिंग्विशर मधला जो गॅस असतो तो दरवर्षी आपल्याला रिफिल करावा लागतो. हो, त्याची एक्सपायरी होते. त्याची एक्सपायरी असते. त्यामुळं ती एजन्सी वेगळी, नगरपालिकेची सर्टिफाय करणारी एजन्सी वेगळी, आणि या 2 एजन्सीचं ताळमेळच कधी बसत नाही. तर अशा परिस्थितीमध्ये हॉस्पिटल ओनरनं नगरपालिकेच्या मागं धावायचं, त्या रिफिल करणाऱ्यांच्या मागं धावायचं, त्या दोघांची सांगड बसवून द्यायची आणि हे दरवर्षी करायचं. हे सगळं होस्तोवर परत पुढचं वर्ष येतं. पण आता ह्या कायद्याला आपण नाही काही करू शकत असं मला वाटतं. नाही, कायद्याला नाही, आम्हाला तुम्ही सोल्युशन सांगा की तुम्ही नगरपालिकेला सिव्हिल सर्जन कडून एक पत्र द्या की बाबा या सगळ्या हॉस्पिटल्सचं फायर ऑडिट हे प्रायोरिटी बेसिसवर करा. असं काहीतरी तुम्ही तुमच्याकडून पत्र देऊ शकाल का नगरपालिकेला? आपण आपले जे सिव्हिल सर्जन डॉक्टर चव्हाण सर आहेत त्यांच्याशी डिस्कस करून नक्की असं पत्र देऊ शकतो. याचं कारण मॅडम असं आहे की देशपांडे सर सांगतात ते बरोबर आहे की आम्हाला या सगळ्या लोकांच्या पाठीमागे फिरावं लागतं, त्यांच्याकडनं अपॉइंटमेंट घ्यायला आता मी लागते. एक असं विचार करते की आता मी ऍक्च्युली जे PWDचे शिंदे सर आहेत त्यांच्याशी सुद्धा डिस्कस केलं तर फायर सेफ्टीचा जो ऍक्ट आहे त्याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. नाही, महत्वाची गोष्ट अशी आहे की कारण काय झालंय, मी त्यांच्याशी डिस्कस केलं पण मी फॅक्ट सांगते आणि बी ट्रू की माझ्याकडे भांडार आणि MTP आणि बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट आणि कोविडचं सगळं खरेदी त्याचं सगळं वाटप ह्या सगळे चार्जेस असल्यामुळे
मी खरंच त्याचा माझी इच्छा असून सुद्धा मला अभ्यास करायला तो वेळ झालेला नाहीये. विषय पण माझी मॅडम इच्छा असा आहे नाही, की सगळे कारण जे मी सरांशी एजन्सीज डिस्कस आहेत केलं तर त्या फायर सेफ्टी ऍक्ट मध्ये सरांच्या बोलण्यातनं असं आलं की तुम्ही जे फायर एक्सटिंग्विशर बसवता ते सुद्धा व्हॅलिड आहेत. म्हणजे त्या एरियानुसार तितके फायर एक्सटिंग्विशर तुम्ही बसवलेले ते व्हॅलिड राहतात. पण मी हे अगदी तुम्हाला बरोबर. छातीटोकपणे का नाही सांगू शकत आहे, कारण मी तेवढा अभ्यास केलेला नाही, त्यामुळे मी तुम्हाला तसं सांगू शकत नाही. पण अभ्यास करून मी याविषयी निश्चित काही सांगू शकेन. कारण मॅडम मी सांगतो तुम्हाला की तुमचा हॉस्पिटलचा एरिया किती आहे त्याच्यावरती तुम्हाला फायर एक्सटिंग्विशर Yes, किती yes. बसवायला पाहिजे हो. हे त्याचे नॉर्म्स आहेत. एक दुसरी गोष्ट, कॉमन एरियामध्ये कशा प्रकारचे फायर एक्सटिंग्विशर बसवायला पाहिजेत, थिएटरच्या बाहेर कशा प्रकारचे फायर एक्सटिंग्विशर बसवायला पाहिजेत हो, ते याचेही सगळे त्या नॉर्म्स आहेत. फायर सेफ्टी ऍक्ट मध्ये हे सगळे नॉर्म्स आहेत. मी अगदी म्हणजे नाही का मी कबूल केलं की मी ते वाचलेलं नाहीये, त्यामुळे मी तुम्हाला त्याविषयी आता इतकं गायडन्स करू शकत नाही. उलट जर त्याविषयी जर कोणाला माहिती असेल तर अधिक तर त्यांनी उलट ती सांगावी, ज्यांना वेळ असेल त्यांनी अभ्यास करावा. आणि निश्चित म्हणजे मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून जरी सांगितलं तरी आय विल अप्रिशिएट, म्हणजे मी ऍक्सेप्ट करेल ते. आणि मला वेळ मिळाल्यावर मी निश्चित अभ्यास करून तुमच्यापर्यंत हे पोहोचवण्याचा प्रयत्न निश्चित करेल. आणि तुम्ही जसं म्हणलात की आपण नगरपालिकेला पत्र देऊयात की प्रायोरिटी बेसनं तुम्ही हे हॉस्पिटल्सना हे जी हरकत दाखला जो आहे फायरचा, तर त्याविषयी आपण सरांशी चर्चा करून निश्चित पत्र देण्याचा मी प्रयत्न करू शकेन. विषय मॅडम असा आहे की एजन्सीज फार कमी आहेत, हॉस्पिटल्स जास्त आहेत. त्याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर आहे आणि त्या प्रोसिजर प्रमाणे जायचं म्हटलं तर एकाकडे जेव्हा हॉस्पिटल ऑडिट करण्यासाठी ती एजन्सी येते तर ती दुसऱ्याकडे जाते, त्यावेळेला ती महिन्यानी जाते. आणि ही प्रोसिजर सगळी जी करायची आहे ते रिन्युअलच्या वेळेलाच करायची आहे. त्याच्यामुळे ते त्यांचं हे त्याच्यानंतर इन्स्टॉलमेंट, त्यांचे जे काही उपकरणं असतील ते, त्याच्यानंतर नगरपालिकेची पाहणी, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या महिनाभराच्या गोष्टी नाहीयेत एखाद्या हॉस्पिटलला. ओके. तो डॉक्टर मग त्याला फोन करतो, मग तो 5 दिवसांनी सांगतो, त्याच्यानंतर महिन्यानी येतो, त्याच्यानंतर नगरपालिका, त्याच्यानंतर एनओसी. म्हणजे ह्या गोष्टी करताना सिस्टीम चांगली आहे. म्हणजे फायर ऑडिट हे ते केलं पाहिजे, सेफ्टीसाठी केलं पाहिजे. कायदा आलेला आहे, कलेक्टरांनी सांगितलेलं आहे, लिंक वरनं पसणं आहे, आमच्याकडनं येणारी ऑडिट सगळी वरपर्यंत जाणारी आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या आहेत. परंतु ते करत असताना या स्टेप बाय स्टेप मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर जर समजा प्रॅक्टिकली इस्टॅब्लिश झालेलं नसेल, नगरपालिका काहीच करत नाही. नगरपालिका फक्त एनओसी देते जेव्हा प्रायव्हेट एजन्सीनी त्यांचं हे केलेलं असेल तेव्हा. आता चार्जेसचा विषय तर खूपच वेगळा आहे अजून, कारण नगरपालिका तर चार्जेस फक्त त्यांचे काय असेल ते घेते, पण जी प्रायव्हेट एजन्सी ते करते त्यांचे चार्जेस वेगळे आहेत. त्याच्यानंतर त्यांच्या उपकरणांचे चार्जेस प्रत्येकाचे वेगवेगळे आहेत. त्याची क्वालिटी आम्हाला काही कळत नाही आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा हेवा खून बसलेला आहे. म्हणून फायर ऑडिट आम्हाला किचकट झालेला आहे. मग या बाबतीत माझ्याकडे ज्ञान जे आहे ना ते फार तोकडं आहे. आपण यासाठी आपण वरिष्ठांशी निश्चित काही म्हणजे याच्यातले जे तज्ञ आहेत, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल पीडब्ल्यूडीचे शिंदे सर असेल किंवा आमचे सिव्हिल सर्जन सर असेल, यांच्याशी तुमचे जर प्रतिनिधी आले आणि आपण हे डिस्कस केलं तर याच्यातून काही सोल्युशन काढू शकू. माझ्या लाईनवरती हे सोल्युशन नाही, म्हणजे माझ्या स्टेप वरती हे मी सोल्युशन तुम्हाला देऊ शिंदे शकत साहेबांशी नाही. सुद्धा फ्री अँड स्ट्रीमलाईन व्हावी आमची थोडी इच्छा आहे. याच्यासाठी आपण सगळे मिळून प्रयत्न करू शकतो. दुसरा मॅडम प्रश्न असा आहे की जे काही टीपीए सँक्शन प्लॅन्स जे असतात त्याचं रिन्युएशन दर 3 वर्षांनी का केलं पाहिजे? इमारत तर तिथंच असते, तेवढीच असते. टीपी सँक्शन प्लॅन रिन्युअल केलेला हवाय असं याच्यामध्ये नाही म्हटलेलं. दरवर्षी तो द्यायचा, पण नगरपालिकेकडनं नाही, तो दरवर्षी तुमचा दुसरा वन घ्यायचा. टाइम असतो तोच असतो ना, तोच जोडायचा, म्हणजे तोच परत सोडायचा. त्याला नगरपालिकेकडून काही नाही. रिन्युअलची गरज नाहीये. आणि तिथे मी असं काही म्हटलेलंही नाहीये. मी फक्त म्हटलंय जागेचा नकाशा आणि त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे. संबंधित तुम्ही म्हणजे जागा जर नगरपालिका 50 वर्षापूर्वीची असेल तर तेच तुमचा सातबारा येणार. म्हणजे सँक्शन प्लॅन जो कायमचा असतो, सँक्शन प्लॅन हा तुमचा कायमचाच असेल, त्याच्यामध्ये काही हे नसेल. म्हणजे दरवर्षी परत वेगळा नाही, घेण्याची तुम्ही काय जर फक्त नगरपालिकेकडे. इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये काही चेंजेस केलेले असतील तर त्याची तुम्ही माहिती कळवणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही जर 3 वर्षाच्या मध्ये म्हणजे प्रमाणपत्र तुम्ही 21ला घेतले आणि 22ला जर काही इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये चेंजेस केले तर एक लेटर करावं सिव्हिल सर्जनच्या नावाने आणि तुम्ही ते इन्व्हर्ट करून द्यावं. मॅडम तुम्ही म्हटलंय की अगदीच प्लॅन्स अवेलेबल नसतील टीपी सँक्शन तर हाताने सुद्धा चित्र काढून दिलं तर चालेल असं तुम्ही म्हटलात. ते तुम्ही सेल्फ अटेस्टेड केलेलं असावं, त्याच्या खाली ओळ लिहिलेली असावी की हे दिलेला नकाशा आहे हा बरोबर आहे, प्रमाणित त्याला आहे. तुम्ही
अंडरटेकिंग हा, केलेलं ते तसं दिलं असावं. चालेल म्हणजे कारण का आता काही हॉस्पिटल्स म्हणजे काही हॉस्पिटल्स माझ्या हॉस्पिटलला आता 50वं वर्ष चालू आहे. म्हणजे नगरपालिकेत बी कुठली कागदपत्र मिळणार नाहीत. नाही, म्हणूनच मी ते त्याच वेळेस सोल्युशन दिलं, पण ते तुम्ही अटेस्टेड करून अंडरटेकिंग लिहून दिलेलं असावं, म्हणजे त्याला तुम्ही जबाबदार राहताल की दिलेला नकाशा आहे हा बरोबर आहे, आणि प्रत्येक कागद त्याच्यासाठीच तो अटेस्टेड करून मागितलेला आहे. आणि मॅडम एक दुसरा प्रश्न असा होता की जसं आपण म्हणता की नगरपालिकेकडून फायरचं ऑडिट करून घ्या, आम्ही घेऊ फायरचं ऑडिट करून. आता जे रिफिलिंग करणारी जी एजन्सी आहे तीही एजन्सी जर सरकारनं ऑथोराईज केली आणि त्यांचं नाव आम्हाला कळवलं तर आम्हाला भुरट्या लोकांच्याकडून पैसे देऊन काही गोष्टी करायला लागतात. उदाहरणार्थ 5 वर्षापूर्वी एक माणूस आमच्याकडे येऊन गेला, ते नळकांडी बसवून गेला. नंतर त्याचा जो असिस्टंट होता त्या असिस्टंटनं वेगळं सवता सुभा काढला. तो ओरिजिनल मालकाला माहितीच नाहीये. तो असिस्टंट आमच्याकडे येऊन नळकांडी भरत होता आणि त्यानंतर असं झालं की तो माणूसही गायब झाला आणि तो ओरिजिनल माणूसही गायब झाला आणि दरवर्षी पैसे घ्यायला फक्त तो येत होता. काय भरून देत होता आम्हाला माहिती नाही. आणि आमच्या शेजारी एका दुकानात आग लागली म्हणून ते नळकांड घेऊन तो फोडायला गेला तर त्यातनं काहीच बाहेर आलं नाही. मग हे जर दुकानात झालं तर हॉस्पिटलच्या लागलेल्या आगीला त्या नळकांड्याचा काय उपयोग? नाही, एक्झॅक्टली. म्हणूनच मी मगाशी पण म्हटलं सर की ह्या सगळ्याच्या प्रश्नांना सोल्युशन जे आहे ते वेगवेगळ्या ज्या फॅकल्टीचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल आता आमचे जे मेन आहेत सिव्हिल सर्जन सर, ते त्याच्यानंतर आपण बांधकाम विभागातले आहेत शिंदे सर वगैरे, तर ह्या सगळ्या आणि तुमचे जे कोण प्रतिनिधी असतील ते सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर डिस्कशन केलं तर यावरती मला असं वाटतं की निश्चित सोल्युशन निघेल. आणि मागे मला वाटतं मी जगताप सर आहेत त्यांच्याशी डिस्कस केलं होतं. शिंदे साहेबांना तुमच्या सांगण्यावरून फोनवरून सगळं डिस्कशन करून माहिती पण घेतली. येस. पण त्यांच्याकडून अशी ऑथोराइज माहिती मिळाली नाही. 3दा फोन झाले, मी चौकशी करून सांगतो असं शिंदे साहेब म्हणाले. त्यामुळे मी तेच म्हटलं की आपण हे असे 2-3 जण जर एकत्र आले तर या तुमच्या सगळ्यांच्या प्रश्नावरती या निश्चित सोल्युशन निघेल. पण त्याच्यासाठी कुणीतरी इनिशिएटिव्ह घेऊन पुढे या. आपण यावरती उत्तर म्हणजे माझ्याकडे जी काही मदत होईल ती मी निश्चित करेल. मॅडम, इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे आम्ही तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही अशी एक मीटिंग अरेंज करा, त्याच्या आमचे पदाधिकारी, सिव्हिल सर्जन, शिंदे साहेब किंवा नगरपालिकेमधले कोण असतील ते एकत्र आपण बसून याच्यावरती एक स्ट्रीमलाईन प्रोसेस कशी करता येईल हे करू, जेणेकरून सर्व हॉस्पिटलला आपण त्याचा एक पर्टिक्युलर प्रोटोकॉल पाठवूया की तुम्ही ह्या प्रोटोकॉलद्वारे तुम्ही काम करून घ्या, जेणेकरून हा जो काय त्रास होत आहे तो कमीत कमी होईल. हेझल फ्री फायर आम्हाला काय, आम्ही तुमचे नॉर्म्स पाळायला तयार आहोत, परंतु फक्त आम्हाला ते स्ट्रीमलाईन हे कसं नॉर्म्स करून आमचे नाही, शासनाचे आहेत. शासनाचे आहेत. शासनाने घालून दिलेले नॉर्म्स आहेत. शासनाचे नॉर्म आपण सगळे पाळूयात. फक्त आम्हाला स्ट्रीमलाईन करून द्या आणि हॅसल फ्री करावं एवढीच आमची इच्छा आहे. शेवटीला काय रूल्स रेग्युलेशन आहे ते फॉलो करावेच लागणार या आहे. सगळ्या तुमच्या प्रश्नांना माझ्याकडे एकच उत्तर आहे की आपण सगळे एकत्र, मी म्हटलं नाही की तुम्ही करा म्हणून, माझं तुम्ही बघितलं असेल की आपण सगळे कुठेतरी एका स्तरावर एकत्र येऊ आणि तुमचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करू. कायद्याचा अभ्यास मी खरं सांगू का इतका सखोलपणे केलेला नाहीये. तुम्ही अवेलेबल आहात ना, म्हणजे मला असं वाटतंय की ते सर्टिफिकेट लागणार आहे. आता मी कसं झालंय, मी तुम्हाला मगाशीच म्हटलं की मला खूप डिटेल अभ्यास करायला नाही झालेला, पण हे मागून जे काही मला पुढे आलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे मी हे चाललेली आहे आणि आता ह्या नवीन अमेंडमेंट नुसार काय चेंजेस झालेले ते प्रायोरिटीने बघतीये. तर ते मागे जे कामकाज करत होते त्यांनी पण मला सांगितलं की हे सर्टिफिकेट्स लागतात. मी मागच्या फाईल्स पण रेफर केलेल्या आहेत, तर त्याच्यामध्ये ते अंडरटेकिंग हे घेतलेलं आहे. मॅडम, एमटीपी सर्टिफिकेटवर असणारे गायनेकोलॉजिस्ट, अनेस्थेटिस्ट असिस्टंट यांची नावं असतात आणि बॉम्बे नर्सिंग ऍक्टवर असणारे गायनेकोलॉजिस्ट आणि अनेस्थेटिस्ट यांची नावं असतात. हे नावं बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट वरती फक्त ओनर जे असतात तर तेवढ्याच डॉक्टरांचं नाव असतं. नाही, सबमिट करताना आम्ही काय करतो की त्या हॉस्पिटलला येणारे ऑन कॉल डॉक्टर जे कोण आहे त्याच्यामध्ये गायनेकोलॉजिस्ट दुसरा असू शकतो, दुसरा अनेस्थेटिस्ट असू शकतो. यांनी काम केलं असेल तर काय अडचण यावी असे आम्हाला वाटत नाही, पण ह्याच्या व्यतिरिक्त जर एखाद्या वेळेला दुसरा गायनेकोलॉजिस्ट दुसऱ्या अनेस्थेटिस्टने येऊन काम केला आणि समहाव मिसहॅप घडलं तर त्याचा ओनरला किती हे त्रास होऊ शकतो. मला असं वाटतं की तुम्ही जे रजिस्टर केलेले आहेत त्यांनीच तिथे ऑपरेट करावं
आणि अनेस्थेटिस्ट तेच वापरावेत. आणि तुम्ही ते जर सोडून गेले तर मी तसं म्हटलं तसं की तुम्ही अप्लाय करा आणि त्यांची नावं ही सर्टिफिकेट वरती बदलून घ्या, किंवा मग तुम्ही वाढवून घेऊ शकता. ऍडिशनल सुद्धा नावं घेऊ शकता ना, तुमचे जर 2 असतील 3 असतील तर ऍडिशनल तेही तुम्ही नावं वाढवून घेऊ शकता. सर्टिफिकेट वर तर हे 3-4 लोकांचीच नावं येतात हो. एमटीबीच्या. बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट मध्ये आपण जे आपण ऑनलाईन पाठवतो त्याच्यावरती बी ह्या लोकांची नावं आहेत. नाही, पण आपण बघा, बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट हा विषय वेगळा आहे आणि एमटीपी मग वेगळे सर्टिफिकेट दिलेच नसते. बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट मध्ये तुम्हाला बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट अँड एमटीपी असं करून दिलं असतं ना. वेगळं जे केलेलं आहे ते त्यासाठीच असणार आहे. पूर्वी जी इन्फॉर्मेशन जी मिळालेली होती पूर्वी त्याच्या अनुषंगाने काय सांगितलेलं होतं की कमीत कमी तुमच्या पॅनलवर हॉस्पिटलच्या बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट मध्ये तर कमीत कमी त्या ऑनलाईन गायनेकॉलॉजिस्ट, अनेस्थेटिस्ट किंवा तो काय ट्रीटिंग डॉक्टर आहे त्याचं नाव असावे. म्हणजे काय अडचण उद्भवणं झाली तरी याविषयी काय. मी अधिक माहिती घेऊन किंवा त्याचा अभ्यास करून मी चालेल. नक्की सांगू शकेल. ओके, थँक्यू. मी विचारेन म्हणजे सरांनाही याविषयी डिस्कस करेल की असं चालणार आहे का, आणि किंवा आता आपण नवीन आता जे सर्टिफिकेट द्यायचे आहे तेव्हा मीटिंग होईल, त्या मीटिंग मध्ये आपण हा मुद्दा मांडू शकू की जे प्रोसिडिंग वरती ते येईल की जर बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट मधले ऑनलाईन गायनॅक आणि अनेस्थेटिस्ट आहेत ते चालतील का. आपण हे प्रोसिडिंग मध्ये घेऊयात, त्याच्यावरती काय डिस्कशन होईल ते सरांची चर्चा करून मी सांगू शकेल. IMA सर्व मेंबर्सचे धन्यवाद. त्यांनी मला इथे संधी दिली की जेणेकरून हा माझा पुढचा त्रास थोडक्यात माझाच वाचणार आहे. तुम्ही सगळ्यांनी जर व्यवस्थित प्रपोजल आणले तर मलाही काम करायला फार सोपं जाईल. आणि शक्यतो मी असं म्हणेन की एवढंच सांगणं आहे की मी तुमच्या सेफ्टीसाठी, मी मागे डिस्कस केलं होतं की तुमच्या सेफ्टीसाठी तुम्ही रूल्स पाळा आणि हे सगळे डॉक्युमेंट्स द्या की जेणेकरून की भविष्यात जर कुठले काही प्रॉब्लेम झाला तरी त्या गोष्टी आहेत आमच्याकडे होत्या, आम्ही त्याचं प्रूफ दिलेलं आहे. आणि त्याची एक ओसी कॉपी ही कायम तुमच्या जवळ ठेवत जा. तुम्ही कुठलेही डॉक्युमेंट्स तुमच्यामध्ये काही चेंजेस झाले हॉस्पिटल्समध्ये तर ते वेळोवेळी सिव्हिल सर्जन्सना कळवा. त्याची जी काही इनवर्ड आउटवर्डला नोंदी असतात इनवर्डला त्या नोंदी घेऊन तुमच्या दप्तरी ठेवत चला. की जसं की आता मी म्हणते की तुम्ही 3 वर्षापूर्वी पावती भरलेली आहे, काय गरज आहे 3000 रुपये तर येतात, असं कुठेतरी हे होतं. तर तसं नका करू. तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा जे काही वेळोवेळी होणारे चेंजेस आहेत ते जे काही अमेंडमेंट्स असतील किंवा रूल्स असतील, जे काही ऍक्ट तयार केलेले आहेत त्याच्यानुसार तुम्ही ते चेंजेस असतील ते वेळोवेळी कळवत चला आणि ते तुमच्या दप्तरी ठेवा तुमच्या सेफ्टीसाठी. आणि फायरचा विषय तुमच्याकडे तो आहे, आपण त्याच्यावरती प्रयत्न करूयात. आणि धन्यवाद. मला धन्यवाद संधी शुभांगी दिली मॅडम. त्याबद्दल. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू मोरे मॅडम. फारच विस्तृत आणि छान चर्चाही झाली आणि माहिती मिळाली. आता एक 5 मिनिटात मी, कारण मला माहित आहे चतुर्थी आहे, बहुतेकांनी गणपतीला घंटी वाजवायला सुरुवात केलेलीच आहे, आरती चालू आहे, उकडीचे मोदक ठेवलेले आहेत. मी एक महत्वाचा पॉइंट आपला जस्ट मेन्शन करतो विदिन 5 मिनिट्स. डॉक्युमेंटेशन. रेकॉर्ड आर द मिरर ऑफ आवर ऍक्शन in the court of law. Hence, we have to maintain utmost care and vigilance. A record. It is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable. So, record maintenance, proper record maintenance, chronological order, contemporary, correct, concise, and correlated. Legally made up of records is a crime amounting to forgery. Hence, it is prudent to avoid overwriting or scratching. Record to be maintained in practice. Case paper, prescriptions, investigation reports, USG reports, consent form, anesthesia form, operation notes, referral notes, discharge summary, certificates which we issue, admission and discharge certificate, emergency admission certificate, birth record certificate, medical termination pregnancy certificate, maternal certificate, leave due to sickness certificate, injury certificate, disability certificate, medical legal case certificate, USG unsound of the mind certificate, vaccination certificate, and insurance certificate. Register to be maintained compulsory.
OPD register, indoor register, operation theater register, delivery register, birth death register, lab report, PNDT register and forms, nurses register, MLC register, MTP register, family planning device register, fumigation register, autoclave register, equipment register. In this high-tech gadget era, we can have videos or CD documentation, day-to-day record, operation, ECG, CT, MRI reports, X-ray reports, pulse oximetry chart. In indoor patient report, case paper, we have to be very specific. Registration and administrative data, name, age, sex, and occupation, income of the patient, date and time of the admission, very important. Medical part records, diagnosis, investigation, post-operative details, clinical notes, birth details, condition on discharge and final diagnosis. In case of death, cause of death, date, time and death. Special mention should be about the allergies, blood group, risk factors, like patient is suffering from asthma, diabetic mellitus or thrombosis. Operating notes must include surgery, surgeon, his assistant, type of anesthesia, anesthesiologist, indication, operative steps, operative finding, complication and their management. This is all basically required for us. There are so many birth certificate, other certificates we have to issue. Most commonly we issue certificate is fitness certificate, where we have to take few precautions. You should know the purpose of fitness certificate. You must mention attention about the color vision. Then do not forget to mention the identification mark of that patient, signature or left hand thumb impression of the patient, signature of the doctor, and date and with date and time. Record your observation on the medical examination and keep carbon copy with you. As madam has already said, every record is important for us, which can save us from many medical legal rather complications. So it is all necessary. I just mentioned everything in a rapid way, so we can have even a CME on all these medical legal topic. But let us see, when time permits, we will take it. I'll hand over the meeting now to Kiran. Thank you. Thank you, Gosavi sir. So today we will end this session and we will end this workshop. I will request President Secretary Dr. Khandare sir and Jagtap sir, please felicitate today's faculty for workshop. Deshmukh madam. Dr. Khandare sir and Dr. Shubhangi More madam sir. शुभांगी मोरे मॅडमचं मानचिन्ह देऊन सत्कार करावा ही विनंती. डॉक्टर जगताप सरांनी देशमुख मॅडमचं मानचिन्ह देऊन सत्कार करावा ही विनंती. डॉक्टर खंदारे सरांनी डॉक्टर गोसावी सरांचं मानचिन्ह देऊन सत्कार करावा. देशपांडे सरांनी ऑनलाईन सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांचा पण सत्कार व्हर्च्युअली ऑनलाईन डॉक्टर खंदारे सरांच्या. थँक्यू. 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 I hereby declare that today's session is over. Good workshops, 2 workshops we conducted today. I hereby declare that today we have taken 2 workshops, good workshops here, and I conclude that today's sessions are over. This was the first day of the conference. I also request all the delegates to join tomorrow with the same link at 3 p.m.
We will start our session at within half an hour. So please stay tuned tomorrow also with same support. Thank you.